kale tubanirizaako nnyo mwenna abali ku UNTV akadde kano kansubire nti olunaku lubagendedde bulungi. Eno gye tuli akasana pereketya kaaka era nkakasa buli ali mu kibuga London asobola okukkiriziganya nange ku bbugumu erigenda maaso, naye kya kiseera wajja kuyita ate kaseera mpaawo kaaga empewo ebenga egguse. Njagala buli muntu waali era wasinzira okutulaba atandike okusharinga vidiyo eno era agilaikinge era ayite buli muntu yenna amugambe nti tulina omugenyi mu studios gwe tugenda okufuna atwegasseeko olunaku olwaleero. N'olw'ensonga eyo yita munno ne munno ayite munne obagambe nti Kimbugo Live is live. Welcome aboard. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United, free for liberty, together we'll always stand. Oh, Uganda, the land of freedom, our love and labor we give, and we've neighbors all at our country's calling, peace and friendship. Buterevu mukulikeeyo era tubakulisaayo nnyo mu luyimba olw'eggwanga oba olwa Uganda. Kakati nabasuubiza nga mmaliriza program eyajjako obucu. Njagala n'obbakulisaayo mwenna ababadde mu program jjako obucu. Kakati ate yeewedde. Kati tugguse ate ne program emanyiddwa nga Get Off the Hook. Era nga sinnabaleetera mugenyi, njagadde obbawaayo ka briefing akeefaanaanyirizaako bwe kati nga nkola build up y'omugenyi waffe. Olunaku olwaleero njagala nziremu ebigambo bya Professor Gukiina. Professor Peter Musoke Gukiina, bino bye bigambo byatakoowa kuddiŋŋana lunye buli lwabazze wano ng'atugamba nti Uganda is rich with intellectual manpower. Era gwe mutwe gw'olabyawo wansi. Kino kigenze kyeyerula mu bakalimagezi abangi be tugenze tuvumbula. Baganda bange ne bannyinaza bali wano kw'ossa bakadde bange, kino ekintu oba ekigambo Professor Gukiina kyayogerera ekitamuva ku mmwa nkikakasizza kituufu. Naye era nsigala nnumwa nga ndaba mazima amagezi gano gonna gafuluma eggwanga Uganda. Bangi bannayuganda abasawo abakugu bali mu mawanga malala
Nyabbawo ekyokulabirako ekya mukyala Christine Amanda Nakagwa. Ono professional doctor ow'emitima naye ali ku mawanga. Si yekka, bangi abasawo abakugu abalala bali Kenya, abalala bali India. Naye kikwewuunyisa nti bannayuganda India tebagenderawo mu bbaasi, balinnya nnyonyi. Abasawo abajjanjaba obutwa Kenya, kubanga bwo obutwa bwafuuka kya ttunzi mu Uganda era kya bulijjo okuva abadahemuka bano lwe bayingira mu buyinza. Naye abasawo bonna abajjanjaba obutwa Kenya mu Aga Khan Hospital abasinga bannayuganda. Mukikoleko research. Kati olwo munnayuganda gwe baweeredde obutwe Uganda ate n'alinnya ennyonyi agenda asinkana ate munnayuganda e Kenya amunuunemu obutwa. Bangi bali wano abajjanjaba obutwa nga bannayuganda, era bw'otuuka mu malwaliro amanene wano nga King's Hospital weewuunya. Abasajja bannayuganda be ba specialists oba ba consultants abajjanjaba ate abanene be baweerwa obutwe mu Uganda ne balinnya ennyonyi ate bajje wano. Naye ng'ewaabwe gye bava kiki ekigaana abantu bano okukolerayo era okujjanjabirayo? Bannamateeka bangi bannayuganda abamu tukola nabo wano ku UNN, naye era bonna nabasinkana wano mu ggwanga erya Bungereza. Abalala bali Australia. Naye weewuunya, Uganda there is no rule of law. Policy makers ne ba developers nga bannayuganda bonna bali ku mawanga. Be economists bali ku mawanga, bonna bali mu buwaŋŋanguse. Naye the economy of Uganda is rotting back home. Nja kubawaayo ekizampa endala eya munnabikira Remedius Kintu. Take this example of Mr. Remedius Kintu here. Well trained and disciplined army men are working as a top officers and commanders in foreign armies and are well respected there. Tunuulira amagye ga America, bannayuganda bameka abagalimu nga balina ebitiibwa ebitenkanika. But the army of their country is rotten. Many psychiatrists, abasawo b'obwongo, okugeza Mama Liz,
a professional and well-trained mental health nurse. Naye butabika tewali basawo ba bwongo. Abasomesa amazima tobala. Civil engineers are in exile, but Uganda's roads are in sorry state. Who is to blame here? Omusango amazima sigwa abano bembalaze. Ekituufu is the poor system of governance. Government etayagala bantu bagezi era abalina kye basobola okuteeka ku nkulaakulana y'eggwanga lyabwe. Abo gavumenti yabadahemuka abantu b'ekikula ekyo beyeddira. Njagala nkuba ekifaananyi oba gwali eyo, njagala okube kati akafaananyi. Bonna abo benkulaze nga bakomyewo awaka ne badda mu bitundu byabwe ze tuyita nation federal states. Mulowooza Uganda kigitwalira bbanga ki okukulaakulana? Naye olw'okubeera nga gavumenti eyagala abantu oba gavumenti yaffe eyagala abantu abasobola okwawula ekituufu ku kikyamu, olw'okubeera nga gavumenti ya Museveni yajja n'ekigendererwa ekyokufumya eggwanga lyaffe, ne bannaffe bano saagala obanenye. If their talents were not appreciated, what do you expect them to do? Gavumenti eyagala muntu atamanyi Seattle gyesangibwa. Seattle in UK mumumanyi oyo ye prime minister wammwe Nabbanja yagamba nti olanya afiiridde Seattle in UK. Kubanga these are easily compromised. Museveni ayagala bakazanyirizi era bannakatemba. Mbu okutwala eggwanga mu maaso. Kale omuntu eyasomera oba yesomera ebitabo bye, bannange tasobola kukolera mu kavuyo ng'ako aka system of governance eri Uganda. Abayizi baffe abalungi abatuwuliriza leero n'abatulaba, nina essanyu lingi okubanjulira omugenyi waffe ate era agenda okubeera ekitundu mu revolution yaffe ya Federated. Oluvannyuma lw'okwekkaanya okwefumiitiriza n'okugoberera UNN TV okumala ebbanga, yasazeewo ajje atwegatteko ng'omusomesa waffe ate era agenda okukola omulimo mu revolution yaffe eno ogw'amaanyi. Ono omusajja professional civil engineer ate era kakensa Professor Mulamba kati akolera ekitongole ky'ebyenguudo mu ggwanga erya Amerika. Ono ye muwi w'amagezi ow'oku ntikko ku ngeri enguudo gye zirina okuzimbibwamu mu ssaza
lye Pennsylvania mu America. Akuba plan y'enguudo ey'emyala giyita emikutu egikulukusa amazzi, si nguudo za mmoroka zokka, n'eza train n'eza trams. Mazima pulaani y'enguudo ezo teebereza ono ya pulaningira America enguudo ezo zetulaba zimwasanjala zetugenda netweyagaliramu era netutenda. Bannaffe aba gavumenti tebavaayo era beeyagalira nnyo mu kugenda America. Ono takoma okwo era ye muwa amagezi ku kuzirabirira, okuziddaabiriza ate n'okulaba nga zibeera mu mbeera ennungi. Yaani ono ye Professor Robert Bakibinga, azaalibwa Buteekanga, Kananage, Nabwigulu mu Kamuli District mu nation state ya Busoga mu ggwanga Uganda. Abasoga mwena mudduke mujje wano mwanirize omwana weeka omusajja wa Kyabazinga. Ono Munnayuganda abo origin oba gwe tuyita indigenous, era eyo ku kyalo oba ku byalo bye mbagambye bajjajjaabe kwe bagalamidde. Mu bano nno bajjajjaabe mwe muli ne jjajjaawe Daudi Kintu Muteekanga. Abava mu Busoga oba Abasoga bwe muwulira famire ya Daudi Kintu Muteekanga tekyetaaga na bagamba kirala, mulina okuba nga mwategedde dda ono waava. Ne kitaawe naye agalamidde ku kyalo ekyo. Kakati njagala mubaleetera obutamala kadde kawanvu ababuuzeeko, ate bw'amala okubalamusaako tugenda kukuba oluyimba lwa nation state ya Busoga olw'okussa ekitiibwa mu state eno eyavaamu omwana amakula. Professor tukwaniriza nnyo mu studio za UNN era nga njagala olamuse ku bantu ate era obeyanjulire. Bw'omala tugenda kukuba oluyimba lwa Busoga then ate tudde tutandike programu yaffe. Omuzindalo guliwo Professor, n'essanyu eringi tusanyusa okukulaba. Kale seewo nange okubasinkana ku mukutu guno. Dear UNN viewers and listeners, I'm honored to be invited to be on UNN by Omulangira for Chimbugwe to discuss our nation that arguably by all measures is not on the right track in almost all aspects of being and development. My names are Robert Bakibinga, era nga Omulangira Chimbugwe bw'ayogedde. I come from Buteekanga, Kananage, Nabwigulu, mu Kamuli District, Uganda, Busoga. Era eyo negalamire my grandfather Daudi Kintu Muteekanga and my father as well. Nze, I am a professional civil engineer. Ndi muzimbi wa nguudo n'amayumba era nga Mulangira Chimbugwe bw'akobye n'enguudo ga train zona ndizimba
n'enguudo da airports kunadona era nsobola okubizimba era mpegaana okolera the Department of Transportation in the United States of America era mpa magezi to the department engeri y'okupulaningamu okuzimba enguudo n'okuddirabirira and recently bantakumye another responsibility to oversee the development of driverless cars. In other words, the development of motorcar eziteetaaga driver. I nsanga era ino okuba nnyuma olwaleero so that we can discuss about our country so that we can learn from one another what we can do to really help our country come back. Of course, nga omulangira Kimbugwe bw'akobye, if there was space at home for me to come back, I would be the first to come. But when I finished my studies and I asked my employer at Makerere that I'm done, I want to go back, Yanko, no, your job is gone. Then I said, yo, so I'm not needed after all. So I remained here. But that's not something that many people do. You do it out of a situation that you can't really avoid. Thank you very much. Wow. Tweyanza nnyo, tweyanzege Professor era tukusanyukidde, tusangayire. Kakati tugende mu luyimba lwa Busoga era nsaba mwenna abali wano tuteke ekitiibwa mu luyimba luno n'oluvannyuma ate tukomewo tutandike programu yaffe. Welcome aboard once again.
Tuliba kabino yebo tweseneno Onaina ifono kusanga chibumba yatuwa Ulechi abechi chikolo tweyimeka Usonga tebekerenga eselese Kale tubaniriza nnyo nate era ne tubakulisaayo mu kayimba akanyuvu bwe katyo aka bannaffe abasoga era olw'okuba nti abasoga leero muli well represented muli baddembe okugula stars oba muzimalewo kati ku Facebook era mugule ne stickers ku YouTube mulage nti mwakiise era mwenna muggweyo ne ku ssimu leero tubawadde mwe mujja okukuba era mwe mujja okusooka okuteesa teri abagambako naye muganda waffe yatwetikidde ttu olwaleero lyazze okuba nga atutuusaako era nga mu ttu lino mulimu bingi jayo ekitabo n'ekkalaamu kubanga tugenda ku musomo tugenda ku musomo era nkakasiza ddala nti mwenna era nga bwe nabagambye mwategesse ebitabo byammwe si byokka n'ekkalaamu mwe mugenda okuba nga musomera kale kakati profesa wano wenjagala tubeere nga tutandikira era sebo ng'omutwe bwe wagutuwadde nti civil service, how infrastructure planning and development aligns with a federal system of governance versus a unitary one. Professor agenda kututabulira ennimi kubanga twagala buli muntu ategeere ajja kutabika Oluganda, Oluzungu n'Olusoga okusobola okumatiza era nga bwe muwulidde ng'akola introduction kuba wano tukkiriza Olugangereza. N'olw'ensonga eyo Professor sebo omuzindaalo gugwo era obeere nga otandika programu yaffe oba tutandika programu yaffe ya leero ne tuli otuleetedde. Okay, webale nnyo Omulangira. Era n'okuintroducinga topic yaffe olwaleero, civil service, how infrastructure planning and development aligns with a federated system of governance versus a unitary system of governance. Personally, I have been in civil service only in the United States. However, if you call Makerere University a government institution, maybe you can say I had a couple of years at Makerere doing civil service. However, it's important for us to remember that a country survives because of civil service. Civil service means people who are providing civilians a service that they would otherwise not be able to live without. So you have engineers, you have teachers, you have doctors, and so on and so forth. Now, in a federated system of governance, first of all, I have to really thank Omulangira for having brought on board so many people who have very, very competently defined what a federated system of governance is. Senior Remedius, Chintu did explain it very well. Professor Guchina did explain it very well.
even Professor Afuna Dola, they explained what a federated system of governance is. And what I can only say here is that a federated system of governance is a system that delegates responsibilities, and responsibilities that are facilitated to cover the entire country. Say, for example, Uganda, as opposed to a unitary system where you have one person who decides for everybody, something which is really almost impossible to do, even if somebody is, wishes his people very well. For example, Kabaka, the Kabaka of Uganda, or Chabazinga, they wish their people well. So what do? They don't go running around saying orders from above, or taking people to jail, or doing this everyday planning and implementation of programs. No, they don't. They are almost titular. In fact, for Uganda, until all levels have been exhausted, all levels of power in Uganda have been exhausted, do you bring in Kabaka? And what the Kabaka says, everybody says, Kabaka, see me. And then, you don't, he's the last court of appeal. Now, that means the Kabaka or Chabazinga have delegated responsibilities, and they have facilitated those responsibilities for the good of the people. And once you do that, then the people start owning their own nations or districts or regions, whatever you have. And as such, they won't wait for anybody to blame if anything goes wrong. But when you have a unitary system, like we now have in Uganda, unfortunately, because on paper, we kind of don't have it, because you always hear about decentralization. That's actually supposed to mirror what we call a federated system of governance. But in practice, that's not what happens. You've always heard people saying orders from above, orders from above. Everybody says orders from above, which means there is only one person who determines what's going to be done. If he makes a mistake, you are done and doomed. And yet, with a federated system of governance, from the president, you have the different regions, and the president is only involved with federal matters that touch every part of the country. But below, we have regions. Maybe in Uganda, you can call them districts. Those should have their own leadership and management that has got its responsibilities well worked out and funded, so that if there is a problem from the people, any complaint, they don't have to go looking for the president. No, they just move on to, they just go to their, maybe governor or district commissioner, who should be able to solve their problems. And even when they are planning, like recently we've had the budget, the annual budget, everybody sat back in the districts and they are waiting. What are we going to get this time? It's a 20,000, 20 billion, shillings. Another, district, they say, 50 billion shillings. Nobody knows the criteria, and with that kind of money, one wonders what one can do with it. So, at the end of the day, when things go wrong, the people at the lower levels in a unitary system, they will run away from responsibility, and they say, you go and ask above. Meaning, go and ask the top person. And they know very well that nobody can approach a president or prime minister that easily. So, in a way, that breeds corruption, nepotism, cronyism, and all kinds of wrong or bad behavior among our leaders. So that's what our topic today is about. But of course, I am a civil engineer,
and I will try to direct my discussions regarding the infrastructure. And when we say infrastructure, ng'omulangira bw'agambye kitegeeza nguudo, kitegeeza mayumba, kitegeeza railroads, kitegeeza airports, kitegeeza all these companies like phone companies, telephone companies, anything that allows you to communicate with another person or another place is a piece of infrastructure, and most of them are implemented by civil engineers. So I'll try to relate what I do here to what should be happening in Uganda, but sadly it's not, and why problems have developed in Uganda for everybody. They repair a road one day, then the following day potholes have developed. Now everybody is talking about Entebbe Expressway. I would advise people not to be so excited. It's good, it's there, but it takes more than building it to maintain it. There is a lot that goes in there, and I'm not so sure whether everything is in place to make sure that is effected. But as we move on, we will be discussing them. So we talk about hospitals, we talk about schools, all that's infrastructure, and it's a facilitation for people to be able to do their economic activities and other activities. Okay, engineer tweyanza nnyo kakati kapuyamba ako ssebo katuddira mu lulimi oba mu nnimi zaffe enzaaliranwa nakyo kijja kutukola bulungi. Manyi ssebo we wava abasajja baatumira ddala okusoma ne bakudibaga ne baleeta bonna basome, naye nga ddala munda muli ekigambo kyali bonna bakone, ate nga bambi bali wiiringi okutambulira wamu n'enkyukakyuka eno. Ssebo bw'okabaddiramu ako, awo tuba tuvaawo ne tugenda mu maaso. Okay. Nzija kugezaako mu Luganda. Oluganda lwange luli awo si lulungi bulungi wadde nga nasomera Buddo King's College, naye si lulungi nnyo, naye tujja kugendera awo. Kakati nze topiki yaffe olwaleero eri ekwatagana ku bakozi ba gavumenti. Abantu bano aba gavumenti bantu bankizo nnyo, naye weesanga nti ewaffe Uganda ate tubavuma buvumi. Lwaki? Olw'okubanga emirimu gye bakola tegitusanyusa. Ate bw'ogenda okuteekayo ya complaint, either bakusiba oba bakugamba agenda eri mu bakulu gy'oba obuuza. Ekyo kikulaga nti wadde Uganda okusinziira ku ntegeka yaayo ya actually federal, wadde bakiyita central, it's a government that is based or founded on a decentralization kind of policy, whereby nti emirimu gyonna egikolebwa abakozi ba gavumenti giteekwa okusembezebwa abantu bafune katugambe ng'amalwaliro. Buli omu tateekwa kujja mu mulago, no. Tuteekwa okuzimba amalwaliro mu byalo abantu gye bali, nti abasawo bo bagendayo. Bwe kiba nti agriculture, tuteekwa okusindikayo field extension workers bagendeyo, n'ab'enguudo bwe batyo. Naye bw'otunuulira engeri enkola ya gavumenti kati nga bweri, ekyo si we kiri. Kubanga bw'otunuulira budget ng'eno eyakaggwa, owulira buli omu awulira buwulizi nti ab'eggundi ab'ekiboga bafunyeyo gundi biliyoni 3, ate ab'e Kampala be basinze okufuna bafunyeyo biliyoni 5. Abantu tebamanyi biliyoni 5 ezo zakukola ki, zinaabayamba zitya. Kati ab'oku district abandi badde bakola emirimu nabo ne bafuna obuzibu. Ono member of parliament okuva wano ali kusika ayagala sente zigende wuwe,
oli member of parliament naye nasika, RDC naye nasika, n'olaba obuvuyaawo nti omuntu nga kawo chief administrative officer wa district in the end are getting confused tamanyi kikyakukola tobolaba nti ekiseera kituuka obusente ne bazibba oba ne bazikozesa bubi oba ne bazoonoona instead. Naye nga singa tubadde ne a federated system of governance ate nteeteeka okukikanya wano nti bwe bagamba nti a federal state kye tuyita federal tekitegeeza Buganda oba Bwakabaka. No. A federated system of governance is international. Wano mu America, it's federal. Germany is federal. In Nigeria, nayo they have a federal system of governance. Kale, abantu boogera ku federal, most people say nti Abaganda. No. Actually, kyeboogerako kye Uganda kwe yali supposed okuyimirira. Bwe musingi Uganda kwe yali supposed okuyimirira. Naye olwokubanga tulina abakulembeze ababadde very selfish, bo baagala enfuga gye banaafunamu okukola ebyabwe nga tebafudde nnyo ku ki ekiri ku gundi ku ground mu byalo. Naye singa tubeera ne federated system of governance, buli kimu kijja kuba kiggweera mu regions oba districts abantu gye babeera. Omuntu ayinza kuwoza nti from above, orders from above, ebifaanana bwe bityo. Mu ngeri bw'etyo enkulaakulana y'ensi yonna eba evaayo. Naye bw'otunuulira Uganda ne Kampala oba Central Region gye bagamba nti ekulaakulanye, kinankanyi kikiri awo. It is a slum, really. It's just a huge slum, and that is because Kampala yeri kumpi n'ekitebe ekikulu where the supreme leader gyali. Buli omu agezaako kujja Kampala kubanga Kampala bwe wali ssente. Ekyo kikolebwa mu unitary system era ebivaamu byebyo kati bye tulaba. Endwadde bwe zigwawo buli omu atuula n'alinda president agenda kuwa speech. Ne tutuulaawo ne tulinda n'ajja n'ayogera by'ayogera n'agaba emmere n'akola ki. Bwe bituuka ku bya gundi ne tutuula ne tulinda minister nti minister Aceng ajja ayogere. Why? No, that shouldn't be the case. But doctors bangi gye bali abategeera gundi ebikwatagana ne ku buyonjo, and they should be able to come batubuulire. We don't have to sit there kulinda minister owe Kampala atatuukangako na mu kyalo kyewaffe. Kakati nga bwe ŋŋambye nti nze ndi muzimbi, sijja kugenda nnyo mu birala in detail, naye nga nzija kugezaako okwogera ku ebyo byenkolamu kati n'ebirala byendabye, tuwaŋŋane amagezi tulabe engeri gye tukwasaganyamu enkola y'ensi yaffe nga tufunye enkyukakyuka. Kubanga wano bwe tuli abafunamu bagamba buli kimu kirungi, naye simanyi singa oba ogenze mu kyalo n'obuuza abantu oba gye bali bulungi, simanyi bameka abayinza okugamba nti wano tuli bulungi, anti tetulina badokita, tetulina bikozesebwa mu malwaliro, abasomesa mu masomero teri. Sirowooza nti bangi bayinza okugamba nti ekyo kintu kirungi. No. Saba omulangira nkizeemu awo. Oluganda olumanyi ssebo temuliimu wadde obumenefu era ddala oli w'ebuddo ojja kutukola bulungi. Ate ekirungi abasoga muwulira Oluganda, n'olw'ensonga eyo ekyo kigenda tukola bulungi. Ajja kumikisingangamu mu Luganda ne mu Luzungu so that buli muntu yenna ate asigala nga taliimu yadde akakunkuna. Kakati sebo engineer bwe wabadde otukolera ekiwandiiko kye watuleetedde wano,
nkakasa brief introduction ya subject ogikoze bulungi. Kakati njagala otukubire ebifaananyi ebyenkola y'ekipooli oba kye tuyita unitary ate neya federo, kubanga gweyo gy'oli oli ku kinyusi kwennyini w'oli nsi ya federo. Abantu balabe oba bamanye ddala biki bye tugenda okuba nga tubatuusaako olwaleero Ssebu Professor. Okay. Yeah. Bwe tugamba bwe tuba twogera ku federal, federal system ebeeramu n'emitendera. Ogusooka baguyita federal government. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti bali mu federal government bakola ku bintu ebikwata ku nsi yonna yonna, katugambe Uganda oba America. Kakati katugambe nga defense, wabeerawo omutawaana nti ensi yaffe bagikubyemu amasasi oba kiki, federal government yerina okutwala obuvunaanyizibwa obwo okusolvinga problems ezo n'ebirala, naye ng'ebyo bikwata ku buli omu, ng'era ekigendererwa kwe kuleetawo okwenkanankana mu bantu. Kakati wano mu America bw'ogitunuulira, buli wantu kumpi amakubo ge gamu. Si kugamba nti tebalina gundi choice nti tufune ekkubo bwe riti oba tufune ekkubo bwe riti. No. Amakubo g'osanga wano mu Pennsylvania ge gamu g'ojja okusanga e Seattle, ge gamu g'ojja okusanga e California, era ge gamu g'ojja okusanga e Minnesota. Ekitegeeza nti bwe mba nkolera wano e Pennsylvania, situlaawo ne ngamba nti nandigenzeeko e Minnesota ne nkolerayo kubanga amakubo gaabwe malungi oba amalwaliro gaabwe malungi. You know? So, a federal, a layer of a federated system of governance, ye making sure nti buli omu afunamu. Naye gwegere kigezeeko ne Uganda. Omukaramoja afuna kyekimu n'omusoga, omusoga afuna kyekimu n'omuganda, oba omuganda afuna kyekimu n'omunyankole. No. Era kirabika nti up to now Karamoja abamu tebalina nangoye ze bambala, you know. Tebalina na nguudo ziri gundi all weather kye tuyita tarmac roads, you know. Ekyo kireetebwa olwokubanga tulina unitary government, nti sente zonna omuntu omu yazirinamu kyetwandiise obuvunaanyizibwa. Kale kyakola bw'akola mistake teri amunenya. Era that's straightforward, nti bwe wabeerawo any mistake bateekwa okufuna omuntu omulala ow'okunenya. Naye with a federated system of governance, for example, wano watuukawo a problem na Pennsylvania, tetugenda wa Biden yeri DC nti Biden jangu solving this problem. No, buli kimu kisolvingibwa wano, you know. Kati that federated system of governance era ne mu civil service bwekola. Wano ndi muwi w'amagezi, for example, mu Department of Transportation, naye mukama wange talina kyakola, talina kyasobola kukola nga taneebuuzizzaako. Era ne bwemba nti oba ngenze mu leave agamba munnange namba yo togijjaako, you know, kuba nyinza okubeera n'ebyenjagala okwebuuzaako. Kakati tuli mu biseera bya kulonda, ababaagala okulondebwa bajja okutubuuza, you know, kati tubadde twagala tukole bwe tuti, kati mulina pulaani ki ey'ekitundu kyaffe? Si tebagenda ne balimba abantu ntugenda kukolera kino na kino na kiri. No, basooka kujja ne batubuuza numbers nti nguudo mmeka ezigenda okukolebwa wano, sayidi yange naafunako oba teefune. Ate bwe tuba tusalawo engeri amakubo gye ganaakolebwa, si kugamba nti ono yalonda atya,
ntono yalonda gundi DP oba yalonda NRM. No, that's not the case. Nfuna amagoba agava mukozesa enguudo ezo ekyo tukozesa as a criteria for choosing which roads are to be done, you know. By doing so, oboleeta economic growth among people. Naye bw'otandika okukola enguudo nti tukole oluguudo luno olw'okubanga ono bano bavotinga NRM ate nga tebalina kyakubukozesa, tebalwetaaga nnyo, awo oba omala biseera. Kati unitary system so oleke katono nga tonnava ku federal professor. Yes. Ogambye nti eyo bannabyabufuzi tebalina kulimba bantu nti tugenda bakolera kino, tugenda kubakolera kino. Balina kusooka kujja kwebuuza ddala ebituufu ebigenda okukolebwa. Kitegeeza system yebikola so si bano abagenda okulondebwa. Bano omulimu gwabwe guba ki abeeyo abalondebwa, Professor? Omulimu gwabwe kwe making sure nti ba civil servant bye bagamba okukola bye bikoleddwa. For example, mpulira nnyo e Uganda nga babasuubiza enguudo nti jangu okola oluguudo luno, then 15 years pass nga terukoleddwa. Ogwo gwe mulimu gw'aba politicians okugenda okugoba nti mwatugamba nti eno ye plan. Naye what's happening, what's going on, you know. Era omukulembeze wano bano abalondebwa bwagenda n'alimba abantu be nti bannange nze nagenze nenjogera n'abantu abo bagenda kubakolera this nga si kituufu. After 4 years oba 2 years alina okuddayo ababulira abantu kiki ekyaliwo era bamukaza akana n'akataano tubuulire watugamba kino lwaki tekikoleddwa. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri, in a federated system information egenda mangu buli wamu netuukawo, oba ono is a Democrat oba Republican oba ki, information flows. Tewali kugamba nti abo tebatulonda temubabuulira kino temubabuulira kino. Kale abantu wano bafollowinga bulungi nnyo buli kigenda mu maaso. Kale bw'obasuubiza nti kino kigenda kukolebwa bo bakitwala nti ogenze n'otwogererayo bali ne bategeera nti okay engeri gye bakolamu emirimu kireka okufuna oluguudo wano, naye kati nga teruliiwo. Ekyo kyokka kiyinza okuviirako oba obutaddamu kulondebwa. Simanyi nkinyonyodde bulungi. Professor okinyonyodde bulungi kubanga munnanga abantu bewaffe era bannange buno obulimba kirungi nnyo ne batulimbulula kubanga abasajja neze baalidde bagamba nti zino obukadde 8 era mbadde wano nga nzoogera kubaga bagenda kuyambako ebyetaago bya constituencies zaabwe. Omuntu n'ogamba nti ogenda kujja mu ssente yo oba mu nsawo yo okole. Era lumu nanyumizaako abantu wano emboozi nti edda nali mukyalo eyo waffe omuntu najja okukuba kampeyini n'atusuubiza ekidyeri naye nga tetulina wali mugga wonna nga tetuli n'atusuubiza nti agenda tugulira eryato kakati nembuuza ti kumbe mbu yali yeerabidde pyesi we yamuwa oba personal assistant we yamuwa manifesto ya munne ate yali mu district ndala eyo yalakaye buyamba kati nga yo waliyo omugga kakati we yakwata ye bye yatugamba nga yabisomanga kuli era bwe yatuuka ewali omugga nanga ningenda bakolera ewetaaga olutindo ngenda ddusawo naye okusinzira ku kitundu ewali ennyanja ngendawo okubagulirawo eryato era abantu bakuba mu ngalo naye nga nekyebabagambye tebakiwulidde. So
mbadde kyovola banjagadde nnyo okubuuza nti bannange eyo yo era kinsanyudde nti balina okujja ne babeebuuzaako mu bawe program eyo program gye balina okwanjulira abantu so that tebabakaayira nga bye babagamba tebituukiridde. Yes, ate mu federal system ng'ezimbibwa ng'akatugamba America bwe yali ezimbibwa, it was built on a foundation of trust. Tell the truth. Tolimba. Wekintu bw'onaaba tokikole togenda kuwudisa bantu ntojja kubakolera ekintu gundi n'otakikola. You know? Kubanga ng'eka bw'olaba abaana nga mu 86 awo abaana mu byalo babagamba muve mu byalo mujje mu kibuga kuba tuleeta ba investors. Ekintu ekyo tekyali kituufu olw'okubanga buli kimu kyali kyakatandika okukolebwa. Kale omuntu omufuzi ne bw'aba nga yalina kirowoozo kituufu kirungi enteekateeka ennungi naye teyaliiwo on the ground. Kale abaana ne bavaayo ne bajja mu bibuga okutuuka mu bibuga nga teri ba investors era ba investors baali batono nnyo kubanga era mu kutandiika singa oba ojjukira mu 86 batandika NRM yatandika ne system gye bayita butter trade tugende tuwa abatanzania ebijanjaalo batuwe kasooli naye ekyo ne kitakolebwa. Kakati ba investors or the investment program gye baali boogerako teyajja bulungi kimala. So now that's where the problem is. Kuba abaana e Kampala batandika okweyiya kye bayita okweyiya. Buli omu n'atandika bodaboda, omu n'atandika simanya batembeeyi, abalala ne batandika okutunda emmere gundi ku nguudo biki nga buli omu yeeyiya kubanga bajja okuva mu kyalo nga basuubira nti bagenda kufuna mirimu naye ne gitabeerawo. Ekyo ekintu bw'okikola wano oba oleese tabu y'amaanyi nnyo. Eno ensi for example America yazimbibwa ku trust and always telling the truth, and that is how it has developed to this point. Nti buli omu aba very thoughtful yeegendereza kyayogera okulaba nti kyakola kituufu. Naye of course ng'ensi endala yonna tubeera n'abantu abalina emitwe eminene bagenda ne balimbalimba abantu naye bw'otuuka mu mitawaana kiyinza okutwala omwaka gumu kiyinza okutwala emyaka 5 even emyaka 10 the law will catch up with you. Era olaba wano nga Trump bye yali akola, you know, ebimu bye yali akola si birungi naye muli yali akikola olw'okubanga yali president ng'agamba ate oba North Korea bakikola ate Abafrika bakikola lwaki sikikola ne bagamba nti no eno si Africa eno si North Korea naye newe n'abikola. Kakati byonna bigenda bivaayo talina waddukira, you know. Kale ekyo kintu kikulu nnyo. Bwe tunaafuna enkyukakyuka abantu baffe tulina okuddamu okukola watuko soul searching tukyuse endowooza yaffe. Omuntu bw'akuwa ekyokukola nti nzimbiraawo akanankanyi kange oba nkoleraawo akalimu kange bwe kati nga tosobole mugambe nti owaaye nandyagadde okuyamba naye sijja kukikola. Okusinga okugamba nti zijja kukikola ne bakuwa ssente egundi gwe n'ogenda n'ozinywamu n'okomawo n'otandika kumubuulira nti owaaye omwana yandwaddeko ssente zo n'enzikozesa wano naye ebintu eby'engeri eyo byebivaamu problem gye tulina kati kuba kati abali mu buyinza beekolera byabwe nga bw'ogambye. Omuntu najja n'agamba ti nzija okubawa ekidyeri nga n'abantu babuulira ekidyeri tebakitegeera kidyeri kyekiki ekyo kuba bakoboolye newe tebakikozesa naye olw'okubanga afunye manifesto gye baandika mu luzungu olulungi alowooza ati ekyo kijja kukola, you know. Kale engeri yetuyinza okuzimbamu Uganda yaffe empya nga edda bwe yali. Sebo nkinyonyodde oba waliwo kyoyagala?
ekyo kituufu mbadde nkeberako wano nga balaga nti mu America walina okubaawo plan ate era nga waliwo ne proof of that plan so si kumala gateebereza ekyo nno kya muwendo kakati bannange njagadde mbalageko ekibuga omukulu ono mwava oba mwatudde kati ate era mwakola kino kyekibuga kya Pennsylvania era bwekiti bwe kifaanana waatudde kiyonjo kirungi naye olw'ekinyusi ffe ekyatuleese wano eky'enguudo kyetufaako ennyo njagadde mbalage enguudo profesa atudde wano Robert Bakibinga zaakola muzirabe era muzimanye bwe ziti enguudo bwe zifaanana ez'omu kibuga kino tunuulira pulaani zino tunuulira obulungi buno nga mwana waife mwene musoga mwene yazikola era yazipulaani era yazirabirira profesa ate kakati zino zinsaalizizza naye waayi ne Uganda esobola okufaananako bweti profesa tewali tabu tewali tabu Uganda esobola okufaanana bweti n'okusinga nawo bwe sookoddeko emabega eyo ojjukira twalinanga bulungi bwansi nga Tamakata najja wano ekintu ekyo kyasasamaza nnyo abazungu bwe basanga bulungi bwansi naddala e Buganda kakati ne bawa amagezi kabaka atume I think it was Kakungulu agende abulire enjiri everywhere kale wadde twalina zo feeder roads nga siza tamak naye nga they were the best in Africa olita kulimba kakati with the technology new technology tewali kiyinza kutulema wano kakati ekikulu ekiriwo mpuliziganya halo profesa nkuwulira bulungi nnyo nkuwulira mbadde nkulesse ng'okyayogera okay yeah problem gye tulina wano nti bwe kituuka mu kupulaninga enguudo tukozesa ono mwana waani luguudo lugenda wa following the realities. For example, twagenda ne tuzimba expressway okuva e Kampala okutuuka Entebbe. That was a useless project, I'm sorry to say. Why? It's not going to reduce traffic jam because that was the biggest problem. Why isn't it going to reduce traffic jam? Nti akakafo kafunda nnyo era okulowooza okuzimba okugaziya Entebbe airport was also another useless plan. They shouldn't even have thought about it. Instead, they should have used that money okugenda okuzimba a second airport, maybe south of Choga, enene obulungi wadde okay profesa tetukyakuwulira sookoddemu otereezeemu awo ku ddoboozi kirabika waliwo akkubidde n'atuggyako Bannayuganda mulabe enguudo profesa zaakola omwana waffe we Uganda yennyini ekibuga bwekiti bwe kifaanana eyo yonna pulaani gye mulaba ye design eyo yonna ya mwana munnayuganda oke tali yekka naye mbagambye ye pulaano ow'okuntikko
era yamanya nti wano kijja kuba bwekiti wali bwekiti. What if nga mu Federal Uganda ono akomyewo? Muwulidde oluguudo lwa era n'ennaku eri mu Uganda, njagala kumubuuza oba nabo oluguudo lwa gundi balumanyi, eyo baaluwulira olwa Ntebe Express nti lwe lusinga okubeera expensive mu nsi yonna. Sebo oluguudo lw'Entebe Express lwe lukyasinzeeyo okubeera expensive mu nsi yonna, naye mwe mulaba lulina we lufaanagana na zino enguudo, my friend, 6 lanes, ziizo 6 lanes, 3 emmotoka ezimu zijja 3 endala zigenda 3. Naye mukimanyi nti Uganda baatugamba nti Ntebe Express lwe lumu ku nguudo ezisinga okuba expensive mu nsi yonna. Profesa waffe bw'akomawo agenda kutubuulira, tugenda mmubuuza oba ekyo yakiwulirako oba it's a fact. Era naye nabagambye mujjako obukyo bantu mmwe mugenda kuddamu ebibuuzo, sente mugenda kuzikomyawo, mbalayirira. Tujja mugenda kukomyawo sente, mujja kutubuulira gye mwaziteeka. Ddala Profesa atubuulira oba ku nguudo zino ewaabwe waliwo olwawemmenta sente eze Uganda, olwe Uganda Ntebe Express lwe zaawemmenta. Zino enguudo ze mulaba wano oba ziri 10 ameka, omuntu bw'abalaabalamu zino enguudo ziri meka amangu? Kubanga waliwo olujja ne luyita mu lunaalwo luti, luno ne luyita luti, luno kakati bazimba flyover mu Kampala, naye banna naye Mukama bw'otuuka n'olaba flyover ze bazimba e Kampala okaaba ennaku. Kati oba wayise emyaka emeka, ate kakati kirungi ono agenda kutuwa bwino. Lwaki? Alina okuba nga amanyi pulaani ezo zonna, era nabaani abaziviirako okufaanana bwe zityo mu kifo ky'okufaanana nga bwe zaali badde zifaanana. Ono alina okuba nga abamanyi. Mukama agenda kutusaasira, ajja kubatuwa. Kyovola n'abagendi mujje ne black books batubuulire. Omugenyi waffe alabika ateredde kati, kangezeeko okumukomyawo atunyumize ku Ntebe Express. Ne sente ezo zaalina oba zaali ziyinza tukolera ki eza Ntebe Express, ezazimba Ntebe Express, era zaali zirina kukola enguudo meka? Kubanga tulina okompeyalinga kati n'okontrastinga ne tulaba abantu bano ne tutandika okubabalabalamu esente ze babbye. Mugenyi waffe akyatawaana, bamutandiseeko, balaba aze waluma abakola mu Unitary mujja kubiri. Baana mmwe mukwate ekkalaamu n'ebitabo batubuulire. Oluguudo ne batugamba nti lwe lusinga okuba expensive mu nsi yonna. Bannange, Profesa okomyewo oteredde. Oluguudo olwo nammwe mwakimanya nti lwe lusinga okubeera expensive mu nsi yonna? Yes, buli lane kubanga lulimu lanes 4. Lanes 2 buli side. Kakati buli lane 1 kilometer, it's $1.5 million. Now, one of the US or Japan or Saudi Arabia, that's way too much. First of all, twali tetwetaaga kuzimba expressway
to Entebbe airport. No. The place is very cramped. Akafo katono nnyo. Kati buli omu bw'abanga agenda n'enyiga Entebbe asobola okufuluma okuva mu ggwanga. Temulina kye musobola kukola. Ebyamaguzi biki byonna biyitira awo mu gundi mu Entebbe. Entebbe is a small peninsula, almost an island, but it's a small peninsula. All right? And tekyetagisa ffe kugenda ate ku making sure nti abantu tubaleeta okwongera motoka okwongera enguudo ezijja Entebbe. Entebbe kafo katono nnyo. Kale now, as if that's not bad enough, wekyatuuka mu kuzimba oluguudo, aba designing enguudo zino bakimanyi bulungi nti waliwo politicians abajja nga baagala bribes, baagala ki. Ekyo n'okiteekaawo. Ekirala, bantu bangi bategeera nti oluguudo olugenda okukolebwa lujja kuyita mu bibanja by'abantu. Kale abalina ssente ne bagenda bagula ebibanja nti oluguudo bwe lunaatuuka mu kuyita mu bibanja byabwe bajja kusasulibwa ssente nnyingi nnyo. Era bwe kyali kuba bano bonna abaali babikola abalina ssente abasinga bali mu gavumenti be balina ssente ze bafuna easily. Kale at the end of the day never contractors be baleeta okukola oluguudo olwo nga balina kuwanika muwendo ogw'okukola oluguudo. Naye wano nga ffe bajja batusudiya mbu wano expressway ejja kufaanana nga enguudo z'omu Europe, enguudo z'omu America, and so on and so forth. It won't help in reducing traffic jam. And I'm sorry to say, even the flyover, Sebo, ompulira Sebo? Nkuwulira bulungi nnyo Professor, genda maaso, nze ndi mukuwuniikirira, mpuniikiridde kuba nninda ombuulire nti ewammwe kilomita eya two-way, that is 4 lane, ya ssente mmeka bw'ebanga ey'ewaffe akakadde kamu n'ekitundu akadoola. Okay. Yeah, so even in that flyover okuva ku Centenary Park, I think, nejja neyita ewa Mukwano ne joining gundi Entebbe Road. I know it will increase more freedom for the cars to move, and even a little bit faster. Naye it won't remove traffic jam problems. No, it will not. Simply because Kampala kati katono nnyo, ate abantu bangi nnyo. Remember, Kampala was planned for only 300,000 people. Naye during the daytime, they are now 3.7 million. At night, so they are about 2 million people. Naye amakubo, they are more or less the same. Kale okwongerako that, flyover, which I think must have cost about $200 billion. I'm sorry, that was a waste of resources. Bw'oba planning ekibuga, you plan outwards. Naye si inwards. Era kino tukiraba ne mu biology. Abaana bwe bakula, ate tebafumbirwagana. No. Bagenda outside, ne bafuna abakyala. That's how you develop and grow. Naye si kugamba nti kati gwenga bw'oli mu muvubuka waffe jangu owase mu kika. No. When you develop outwards. So all these, the idea of building more roads that are very expensive has gone to waste. I think abandi badde bakolamu an airport somewhere, say below Choga. There's enough land there, so that if somebody is coming from Karamoja or Bateso over Wa, talina kuyita the same road, no avide Arua, over Hoima nga ayagala kugenda ku airport. Now, and it's not the same road, no avide Kampala over mu Buganda nga agenda ku the airport. That way people are spread out throughout the whole country. But right now, the population of Kampala is overpopulated, and it's now just a big slum.
as it is. So now, when you come to the United States, of course, buli luguudo lulina cost yalwo, and depending on the terrain, ne byomusanga mu kkubo nga mukola ki, nga muzimba. Naye tulina etteeka lye tuyita domain, egundi government domain. In other words, government, federal government, erina obuyinza okugamba nti olw'obulungi lw'abantu tugenda kuyisa wano oluguudo okuva mu kifo gundi okutuuka mu kifo gundi, nsobole okusavinga katugambe 1 million people. N'olwekyo bw'oba olinawo ettaka, we will take it, naye this is the compensation we are going to give you. So that law, public domain, ebasobozesa okukola enguudo nga tebawanise emiwendo. Kuba bw'ogenda n'otunuulira list ey'abantu be bawa compensation ku Entebbe Road, ojja kwewuunya. Sigirina, naye mwabakola research y'ebyo, singa ofuna the list of the people who were compensated, you will be shocked. You will really be shocked, and you will know nti awo sente wezalaga, wezagenda. So a good first class, highway, a single lane, a kilometer should not be more than $1 million. No. Should be around 700, 800, like that. Naye mwagenda ne muzimba expressway, the most expensive road in the world, and if all goes well, it will take us 25 to 30 years to repay it. Naye nga bwe mmanyi kasita abachina banalwejjako nga bagamba nti because according to the contract they are supposed to maintain it for a certain period of time. Supposedly nga batraining aba Ministry of Works, or aba Ministry of Works ba taking over that responsibility, oba aba Unitary, I think waliwo ekitongole ekikola enguudo bakiyita Unitary or something like that, but taking over responsibility. Naye I'm telling you, that's when potholes will begin, and everything will just fall back to how we maintain the other roads, today. I don't think any magic will come out of this. That's why mbadde ngamba nti tulina okukyusa engeri gye tulowoozaamu. For example, maintenance has always been our culture. Okuviira ddala mu ebyabulungi bwansi, for example, we've been maintaining our roads. Naye all that was killed, and now everybody for himself. So that road, as soon as the Chinese give way, everybody will be saying, "Anti oluguudo lupya, ate lwali expensive, kati lwaki to spending money okuluddaabirizaako ki?" So it will be neglected, and yet maintenance begins as soon as the road is completed. As soon as you finish building a road, you straight away begin the maintenance program on it. It will be cheaper, but it's the way to go. Naye okugamba nti atulinde potholes zijje oba tulabe nti ziri kumpi kutandika kujja, then tutandika okukola maintenance, awo weerimbye. And that's the biggest problem we've had in Uganda about road maintenance. Kakati Professor kyogamba ne zino flyover ze bali mu kukola byonna bali mu kumala biseera na kutawaanya bannayuganda. That's true, in the sense that if you want to develop the country is not Kampala. The country is not central region. No. The country is Karamoja. The country is Arua. The country is Malava. Everywhere.
naye even tourism gye tujja tuyimba all the time, tourism, enguudo zikoma hoima, zikoma wa tezituuka to the gundi tourism points. That's a big problem, so we try to put up Kampala as a showcase, and they have done quite a bit of that, but it doesn't solve a problem. One, it will not solve the traffic jam problem, because that's the biggest problem. Gabagamba anti no speed biki bafunda ki kale tukole gundi flyover. That will not help. In the short term kirabika nti kikikola, naye in the long term tekijja kukola. Ate waliwo another thing nti buli kintu tekikolebwa in isolation. No, kiteekwa okuba nga kirina other things that are also worked on at the same time. For example, bw'okola oluguudo, you are opening it up to a lot of things. One, n'ababbi, the robbers, abatemu, n'abantu ababi bajja kukozesa oluguudo olwo. Kale expect security problems, Then, abantu balina okuyigirizibwa by way of facilitating them nti bw'obanga oguze kasooli wo omaze okumulya, ekipapula ekyo kiteeke mu trash can, si mu mwala oba just throwing it around. Kuba ebyo byonna bebiviirako kazambi ennaina okugwera mu myala. Kati kazambi bw'atuuka mu myala, then of course bw'ofunayo ekiro ekimu of rain, then you find your drains are blocked all the time, and then you see flooding all over the place. Kale bwe tuba tuzimba enguudo zino, there are so many other things we have to take in place, so making sure nti people are facilitated. If you don't do that, oba malabiseera, because for example, that big Nachivobo channel, for example, it shouldn't have been built in the first place. Why? Because it is a security risk. It's a safety risk. It's a healthcare risk. And we've seen it. How many people have drowned there simply because abantu bazimbye okumwala ku edge y'omwala kwe bazimba their toilets wezijjula nga babomola wansi ekituli when it's rainy nga kazambye naina agwera muki mu myala. Buli alina trash, rubbish anywhere, watuuka ekiro n'agenda ayiwa mu mwala. So what happens when it rains, all that is taken along Nachivobo Gundi channel, blocking everywhere. That's why you have a lot of flooding all over the place. I tell you specifically about Nachivobo, I really feel sad about it. Kubanga the then engineer sijja kumwatula linnya abeere bulungi, naye the then city engineer nagendayo nemugamba nti please don't build this Nachivobo Gundi channel. It is huge according to what you are planning to do, and it's going to be a death trap, and it won't solve the problem of flooding, especially ku clock tower okumpi ne bazimya moto. Era I went there to talk to him while I was working for the World Bank. Katwe, there is a project there where I worked to try and provide for low-income earners in Kampala. And I built a drain there just because it was necessary. Otherwise, the whole place was very swampy. Kati nentwala the same idea nenjuwa the then city engineer nemugamba nti this is how we need to develop our drains in Kampala. Because of the small invert levels between the lake shore and Kampala, we need to build smaller drains so that water can flow faster. Bw'ozimba omwalo omunene, any engineer knows,
that you will be forming a lake, a moving lake, a slow moving lake, and it's gonna, cause floods, and people, get trapped, and they will die, they will just die, and many have, So we needed to build smaller drains and covering them, and I was a little bit happy because ekintu ekyo, the idea nagiraba nga ekolebwa erugogo bypass, I think oba waliwo oba walingawo some supermarket babagiyitanga batya sikyajjukira. When it was being built, the engineers who built it actually also worked with the council ne bakola drains nga ziyita waliwo club awo club yakyawo opposite it erugogo awo, naye ne bazimba gundi drains nga ziri underground, era bw'otuuka awo tomanya nti wansi waliwo ene culverts that have drained that place, and that place is pretty dry. I think before it used to be quite it used to be a swamp more or less. Yep. Ki kuba ennaku abantu bano basalawo wadde wajja n'obalabula era n'obawa plan bo ne basalawo kuzimba emyalo egifaanana bwe giti. Yes, and in fact, because sente was over World Bank and I was in charge, so what I said, the World Bank went with it. You remember, you don't know, of course, but that project brought the president of the World Bank for the first time to visit Africa, and he came to Uganda to visit the project I was working on in Katwe, to see the development we made in Katwe. So anything about drainage, what have you, at that time, the head office would always consult me because I was a technical advisor there. And I refused to allow money for building a big drain there. Now, your project next I heard that the big drain has been built and the engineer has retired and has joined politics. I felt so bad. Yes, exactly. Because he wasn't old, like he was very old, no, he wasn't. But that's what I had. And then they built the drain. And every time it rains, one obuto, crossing, tebalina crossing see, buli omu ateekawo kyayagala, the grits. Waliwo grits ezikwata kazambi n'obuveera, what have you. Tewali bantu ba maintaining. Ate nga bwe nali nzimba omwalo mu Katwe, it's a much smaller one. I trained the locals nti mulina okwekolamu bulungi bwansi wano tuli mu Buganda, and the boys understood the whole idea that when it's about to rain, you have to put young, energetic boys ku butibo obwo bonna bonna, so that when it starts raining, bajjayo obuveera, they remove all the buveeras nti amazzi gonna gayitamu bulungi gatambule. And actually it really worked well, because after working there for about 6 to 8 months, the number of parents going to pharmacy stores okugula obulezi bwa malaria went down. Olwokubanga the place was really drained, and there was a football field that became a good playground for the kids again. Kubanga there was no more water stagnating there, But the last time I passed there, they had built everywhere in Amad now. This is a playground for Batuzo and all. So, I mean, we have to be part of nature. But atolowooza bagula beegabira oli bw'afuuka meeya oba
kansala ng'agenda ng'asalaasalamu ng'atandika kuzimba ye tomubuulira bya kisaawe mbw abaana balina okuzannya. So omwala guno gwe baagaana okukola kati zino ze results. Yes. Yep. Amazzi gonna tegalina gye gagenda kuba wano w'obadde oyogera ku Clock Tower. And I really went to that engineer, name one plan, how to put culverts under, many but smaller, so that water can come and it can, drain away. Now, I remember his words. He says, that's little money. Name government, it's little money, but I've done it. You can go and we see it. And remember, the whole president of the World Bank came and visited what I had done there. No, that's very little money. That's the problem I think we have, the mindset that we have. People are selfish, and you cannot develop ngoli selfish. You just cannot, and especially when you're in power. Kakati Professor Soko tubuulire kuba omuntu bw'awulira nti wakola omwala gwe Katwe wakolerako gavumenti ya Uganda mu infrastructure department oba mu planning and development? No. In fact, when I first finished my studies in '86, I applied to Ministry of Works. And of course, nobody answered. So then elsewhere, and I was lucky to get a teaching job at the then Uganda Polytechnic. Nembera for almost about 2 years. Your Professor Sente Zakadzibwe. Actually. Professor Sente Zakajubi. Yes. He's an old Budonian and used to come to Budone to Zanya cricket. He knew me. Then he told me, Munang, I want us to begin a university here, Chambogo, a other semester, to avoid degrees. Naenga those degrees that are practical and research based. Is this something can help me out? Then I'm of course. So, joining a team here as the first, team to build syllabi for, at that time it was called Institute of Teacher Education. But later on, a year it turned into Chambogo University. Yeah. So after that, in fact, when I called it 2 years from '88 at the end until 1990. I was working for free. We were only being given an allowance to be able to get a taxi to come to work and back. That's it. So it was a volunteer thing. And Professor Sente Zakajubi was saying, I'm trying to raise funds from outside to help this younger government and so on and so forth. Name government, yes, I will help. Centers of government, at least, nobody has always been, self-sufficient. So we joined. I had some other 2 colleagues of mine. The Twagenda Nago, and then we started the degree courses at Chambogo before it became a Chambogo University. So after that, I applied to the UN to a job in, guess what, Luwero district. And I did join that, project because it was something I had thought about. If I may take you back a little bit more, 1986. Another notable individual, Dr. Kiseka, traveled all over the world convincing Ugandans to go back and rebuild their country because we had a new younger government there and they needed to be helped. You mean Dr. Samson Kiseka, who was a vice president by then? Yes. Yeah, he traveled all over the world convincing Ugandans to go back.
And at that time, I was writing my thesis, master's thesis. N'ekirowoozamu naye he was a Budonian ng'amanyi okwogera era bw'ategeera nti we Budonian nga tudda mu lulimi lwaffe olunaguddo. So neŋŋamba nti I need to leave this place, go back and help. I mean, I took Kiseka, Dr. Kiseka, as somebody who is exemplary, somebody who is, I mean, just sort of Kubanga, he took just the right to come and tell us to go back. No. And so I went back to try and find an opportunity to go and work there, and not to sit in Kampala in an air-conditioned office. In 1990, they advertised jobs with the UN, but it was in Luwero, Semuto. Of course, at that time, by engineers, Tebali Bandi, at that time, 86, Tebali Bandi, in 1988 it was, yeah, Tebali Bandi. So, most people didn't want to go out there. And again, that was the argument. Then I decided that I need to go there, especially so that in Unitary, so that we help those people. They destroyed that place completely. Amayumba, Enimiro, in many other places, I mean, the place had grown back into a jungle. So that's when I started working with the UN. And I worked with the UN until 1993, when I joined the World Bank. Then World Bank on a project, and when the project ended at the end of 95, I joined the European Union. And the European Union project was very similar to the United Nations UNDP program. We had to build 4 primary schools around the country and 5 gravitation water systems. Ekasese yo Nembale. The systems were 4, so that we could bring water from up there and pipe it, get it, kind of cleaned up, as it were, and so that people can get free water or water at a minimal, price. Yeah. So after that, when I've worked in private practice again in Kampala. Yeah. And in private practice, I did quite a lot. That Renzori house, the original Renzori house, 5 stories. I was the project manager for it. And then after that, letting, that is allowing people to come and get space. And the World Bank came, they took up a floor. Then some airlines came, and some other people I can't remember. Then after that, then nenyambako waliwo muzeeyi awo alimu, because I was so much into education, I got in touch with somebody called Kasozi. I think he had a bookshop. Kale, I helped him in his hotel, Mukono, rewiring and kind of rehabilitating it. Then later on, he got called now, the new one. But you mean Mr. Kasozi of calling Hotel Mukono? Yeah. Yes. Yeah. Kati yali awo around opposite commercial bank. What was it? Diamond Trust Building. That's where that his bookshop was. And I decided to kuzimba his own just above offices za UEB. As you go towards Speak, I think. So anyway, yafunamu emitawana ekizimbe nekigwa nekita abantu. Then I just walked into his office,
nga tanzijjukira nti namukolerako ne mukono ku Colino Hotel. Neyanjula ne mugamba nti you have this problem now. Yali atandise okugaba ssente muwulira ku ssimu agaba ssente. You don't need to give people money. This thing can be worked out. Let's first find out why the foundation collapsed. Nangamba bino nabyo bikola awo gwe oba olabika nga atamanyi bigenda mu maaso mu Kampala. Exactly, you know. So I got, all the details of what happened, and then I went and wrote a report, and we took it to the insurance people for the building, and and of course there it was just an accident because water came from above again because it was not drainage was regular, then flooding starts. Kale negajjula mugundi mu foundation gye baali badiginga up. Kale foundation negwa the following one morning when workers were digging, removing the soil. Nebutukira, I think 2 or 3 people died. Kale insurance never sasula nangamba why? Ndoza kati gwe beera manager nyambe tuzimbe. Then I said, okay, I will help you. So olabye engeri abantu gye bagwa mu bintu e Uganda kati sente mekaze wamusevinga awo mazima. Yes, a lot of money. He was really surprised when he asked insurance agenda kusala. I said yes. Naye gwe okudda ogenda ku polisi mbwobawe sente oli ku masimu biki it doesn't help. I remember it's very interesting. Yali aganye to meet me because I came and asked the secretary, I want to talk to Mr. Kasozi. And at this time, tusubira. Ningamba nti no, genda omugambe nti owaaye omwami ono omumanyi bulungi, give him just 1 minute. And something rang in his mind that, why? I know that's about only 1 minute. That's how I managed to get into his office. That I built that one. Then Lincoln International School, which was in Bukoto, was too small. That's an American international school. And I headed the design team for the new Lincoln School, which is now in Roboa. So I designed that one. Then I also supervised the construction of Rainbow International School, area Kansanga. Yes. Kakati, after doing all that, Makerere University was undergoing an explosion of students, and they were short of everything. They wanted a university engineer who would really specifically work for capital development. And that's how I joined Makerere University. And then I started with the faculty of law that was expanded. Then there was the faculty for food and science. Then while some rehabilitated apartments called the Lincoln Flats. They were really run down. So I worked on those ones, and I also worked on the new academic registrar's tower, the new building. Kale navira nenzija mu America. Kale the funny thing in the Ministry of Works general application in 1990, after 4 years, nenfuna baluwa nga bampita ngende nkole Ministry of Works. Muline ngamba, did it have to take you 4 years? Atenga, it's not that I went asking for a job, but they were advertising because they wanted engineers. That's how maybe I never got into any civil service. So webakuyitira okubakolera mu Works, ani yakuwandiikira in particular? Sikyajjukira. It was one page referring to your application. Please come. In fact, they were saying come for interviews pending appointment. So
it didn't matter very much. Kubanga when I very well, after I had worked there for 2.5 years, mid 1988, UNDP yansindika southwestern Uganda to rehabilitate the feeder roads, a whole 650 feeder roads in the districts of Masaka, Mbarara, not Yantonde, Rakai, Kavale, Ntungamo, and there is another one there. Anyway, 6 districts. So when I got this response from Minister of Works, Sajitunula Nako, because I was already very busy working on feeder roads in that area, and I was in charge of maintenance and training supervisors and road artisans of maintaining all the 650 kilometers that we built. Yeah. Kale, sorry for taking long on your question. Professor, fetu buli kyotubulira kati tukyagala. Ebirala tukyali ffenna wano oli byogera. Naye twagala nnyo eyo background kubanga bantu bangi kati bambi abayisiddwa bwe batyo boli mu kuinspiringa. So, application gye baali baddamu yeeyo gye wali wabawa 4 years ago. Yes. Yeah. 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 Naye bannange. Kakati ogwo gwa districts ezo 6 wagumalako kiseera ki era tegwalina connection yonna gye guconnectinga n'abo abavunaanyizibwa ku nguudo ezo mu gavumenti okulaba ku nguzi yaabwe gye balya. Yeah, that's a very, very, very good question or point. It is true. We had to work with the district technical office. So the district engineer, either himself or his assistant, was supposed to be what we call counterpart. Kunze, I had a team of 6 people that I had to train, but taking over the whole process after I've left. And I had to teach them how to manage funds and how to requisition funds. Although they knew what to do, I had to do it so that bagane kugamba nti fete twategeera nti zino sente si zaffe za kutwala naye z'abantu kukola nguudo. So I had to go through all that painstakingly. All right, I trained them, I trained the road inspectors and the other workers, and we used to give them a certain stipend, all right, so that they are able at least to do their, on top of doing their private work, they could do work on the roads. Because we estimated that there wasn't enough money to pay them full time on the roads. So that was some kind of side income. Apart from, because most of them were local people having their gardens just near the road, wherever the road passed. Ngatu picking out, people, mbayigiriza how to repair roads and how to maintain, how to desilt the drains. And of course, when we were leaving, I can't remember exactly the money the UNDP accountants know how much it is, but we left money on the account for each district so that they can continue paying these workers as the government picks up pace. Now, sifunanga mukisa kuddayo kulaba ki ekyaliyo, but I don't think that place is any different from anywhere else. Nayenga, I've never gone back to check to find out. What the naitayo koko one time, and the district office where we left all the equipment, everything had died, and it was just the yard was just like a graveyard.
All the tractors we left there, we're just there, grounded, no tires, no what, and etc. etc. And yet money was left for maintaining them, and we had imported a lot of spare parts, but there is no continuation. There was no continuation. As soon as the project ended, Kirabika, everything went south. And I wouldn't be surprised. Kubanga, waliwo, I think later on, and nasomako mawulire, districts have got graders, new graders. They were launched, I don't know whether by the then Prime Minister or somebody, but there have been such projects. Naye, I don't know whether when you go back, you will find that equipment there. I don't think so. Ezo balabika baziryawo dda. Banaffe abali ku UNN tuline Professor Robert Bakibinga ono nga asinziira Harrisburg, Pennsylvania, era nga munnayuganda akola obutereevu mu gavumenti ya America. Is a civil engineer ku ddaala ly'ensi yonna, era nga ya planninga oba ye planner and developer of these roads you are seeing here. Bamumma omulimo e Kampala okutereeza ekibuga, laba gye yasibira ekibuga kyayo bwe kifaanana. Omanyi baga nti akugoba yakuwa amagezi. Kaakati bamugoba e Kampala, laba gyali bwakulaakulanyizaayo, singa kale twamusigaza e Kampala, kuba kati gye bamugoba njagala weetegereze bwe wafaanana as we speak now. Many roads in the city are under construction, but there are many others in town and in the suburbs which are in bad shape. At the Mulago roundabout, the road is always flooded when it rains. The potholes slow down the flow of traffic. At Kubiri along Kampala-Gayaza Road, the tarmac has been eroded. The road is busy with the trucks carrying merchandise, and the vehicles move slowly as drivers fear for their cars. City Council yajja kati emyezi gigenda kuwera ebiri. Bajja ne bakolokotako kolase yaliko, bamukolokotanga bamutikka kamotoka buno obusombo omusenyu nga bamutwala. Bwe bamala okolokota ne balekawo ne bagenda, kati gigenda kuwera myezi ebiri nga wawantu wali bwe watyo. Era obufu bwalyo butuwaliriza okusalinkiriza ebbalibbali. Tutere tukole ki tuyitewo n'ejjaamu akwatawo mungi batutomererawo nnyo. It is the same case along Kampala-Bwaise. According to the Deputy Executive Director of KCCA, Engineer David Ruyimbazi, most of these roads' lifespan is expired and there is need to reconstruct over 380 kilometers in Kampala. It is like an old shirt. If you begin patching it, you patch here, another patch will appear just around it. Our road on average about 25 years. A road life is supposed to be around 15 years. That is the challenge we have. As she inspected the ongoing construction of Akashi Avenue, Bunamwaya and Lukuli Nanganda roads, the minister in charge of Kampala Affairs, Beta Mongi, acknowledged the delay by contractors. Because already we have a letter from finance, and this is a bank-funded project. Already they are saying they can no longer extend beyond a certain period. And if we do not ensure work is finished, they are tasking us to be the one to fund the project. It means we are going to also tell you, if you don't finish by this date, it is no longer us to be liable. Ekibuga kyaffe okirabye ssebo. Yeah, nkirabye. And it's very
many roads in the city. ekibuga kyaffe okirabye nkirabye ekyekiri ku mutindo gwesimanyi kakati bw'ogenda mu details n'otunula mu biwandiiko ensansanya za ssente abacontractors balina ssente nnyingi nnyo ze batasobola kukuwa reason why it was spent. Basajja battu nabo corruption has gone through the entire system. Nti at every turn ono asaba kino oli asaba kiri ate yajja okusigninga ku mpapula zo biki. It's a lot of confusion. So in the end bw'obanga toli very careful omulimu gukulema, you know, just because of the corruption, you know. Yeah. kwegamba project bweziti kati ngeeyo gye tulabye abakulu be basinga okutwala ssente nnyingi okusinga ze bassa mu projects. Yes, and you know the most I don't know what to say, disappointing thing is we've got what we call sub layer, eyetaka ne maram. Then after that we put lime mixed with the maram, and then on top we put tar. Netuyuwako amayinja, netuyuwako tta, netuyuwako amayinja, netuyuwako tta, maybe 4 or 5 layers. It is very easy for somebody who is supervising you to say, otekawo layer 2. Ziri endala layers esatu, you calculate, give me the money. Contractor ayagala mulimu, tayagala kunyiza mukama we. So he also puts 2 layers. Nga alusealing off, nga handing over. Handing oluguudo oli suppose okutwala 25 years. Naye nga lulinako the 2 layers instead of 5 as per the plan. Naye olwokubanga byonna byonna biziike biri wansi, nobody even bothers to go and check. As long as the engineer has signed, nga bigwerawo. Then after 1 month, 2 months, nga potholes zitandika. Then you ask, what's going on? You know? Nayenga, it is the arbitrary change of the specifications. That's the biggest problem, as people try to find ways and means of eating nga bwe bakiyita sente. You know? And whatever the designs, it's very, very disappointing. In squeezed urban areas, you should have no open drains. Naye olumala okuteekako chorus, they don't even try to strengthen the ends. That's why olaba nti chorus agenda yemogolako, and then when you try to overtake nga motoka egwa mu mwala eri wansi, just because, you know, chorus amogoseeko, and you know, stuff like that. Ate nga really in squeezed urban settings, bw'okola oluguudo, when you design the drain, one, it should be an artificial drain. In other words, you must lay it either with stones or whatever you want to use, and then cover it up, so that in case a car wanders off or a bicycle wanders off, you know, it doesn't fall into the ditch. Naye buno obuguudo bonna bwe boogerako wano mbu, you know, back doors eyombo kati, you know, Kira Road now erina oyite Bukote, no, you know, that's all nonsense. It's useless waste of money. In any case, when they were, you know, enhancing the development of Kampala, it should have been outwards and not inwards, you know. Naye okugenda nenozimba all the hotels around Crested Towers, simanyi Maya Hotel, simanyi biki, all those, you know, around, you know, Nairo Hotel, that was wrong, you know. By the time I think this government came into power in 86,
Kampala was already full up and we need to develop other areas far away from Kampala, whether to build hotels or to build markets, etc., etc. You know, that way we wouldn't be having a lot of population ganged up in one area and to keep building on top of each other, you know, because when you have so many buildings in one place, the runoff after rain is so heavy that it will overwhelm any drainage system you may be having. And that's the problem now in Kampala, you know. No, Lavanti, even the wetlands have already been built in. Why? Like this, there is a famous supermarket there. I don't know. It's some big in the golf course. Now I want to You mean see which Garden City? engineer. Yeah, Garden City. Yes. Ah, si Garden I City mean, yokka ne game Lugogo zonna ziri mu ntobazi. exactly. You know. So I mean, the thing is, they made that golf course a golf course because it is in Tobas. That's why they just put the golf course. Now, yet no later an investment that size of Garden City. First of all, traffic jam is too much. Ate nebo bango to say your parking area is too small. Ozimbie Muntobazi. And I understand these days it's nobody even goes there. Yeah. And yet, if it had been built elsewhere, you know, away outside of Kampala, I'm not saying in the villages, no, in the suburbs of Kampala, where there was enough land at that time, we would have had an evenly developed area. Naye ekiseera kijja kutuuka that Garden City to be broken down, you know. Ne bagenda ebugoloobi awo wonna wonna mu ntobazi awo ebugoloobi ne bajjuzaamu gundi maram mu ntobazi ne balyoka bazimbako on top. You can't fight nature. You have to work with nature. Waliwo You ne know? multiplex. Is it multiplex metropolit something like metropoli enaalya wali era nawo yali ntobazi. There you go. You know? And it is the same thing on Ginger Road. For example, Ngomazawe, Nakawa, Nogenda, you know? Whenever it rains, everywhere is flooded out. The road going to Chambogo, it's all flooded. It used not to flood. Why? Because there was no construction in that place, and that place was a wetland. So they should have kept clear of such areas. But now they're all built up. And now, if you are going to Jinja or coming from Jinja, once it rains, you are in trouble. Especially if you have a small car, you know. N'abantu bennyini abali ku bigere tebali safe n'akatono. Njagala olabe No. incident yen muganda wange ddala singa yagwa mu America eyo gy'oli kiki ekyalibaddewo era kiki ekyalibadde kikolebwa. Njagala weetegereze olutambi luno. Okay. We have released, as police, we have released CCTV footage showing how she drowned. This one will clear the doubt where people are saying that she was kidnapped, that she's alive, she's not dead. But if you clearly view the footage, you will see how she struggled, how there's somebody who came and tried to save her, but all in vain. So you will for yourself judge and see whether she's alive or she's not alive. But according to us, we know she is. We suspect that she's dead. Naye omuntu waffe akyabuze twandimufunye waakiri ne tumuziikako ne tumanya nti tumuziise. Tusaba abalina abasobola okutuyamba bonna mu ngeri yonna batutaase tulabe omuntu waffe waakiri tumutwale tumuziike. Omukyalo oyo ya drowninga
era katwongere tulabe. Sewage water coming in from the Nakawa side. But on 2nd May, this drainage channel was full of running water, strong enough to even kill a human being. In the CCTV footage released by police last week, Bernard Echurapa and his colleague Ibrahim Naiduku, working with the Superloaf Bakery, are seen pulling up at the Nakawa traffic lights junction. It is as they waited for the lights to change that Bernard heard Namkasa's screams and rushed out to help. So I had to slide down the side mirror, only to see a woman was screaming for life. Bernard tried to hold on to her but later lost his grip and Sisse fell into the water. She was so oily. I think because of some of the cosmetic. I can't tell that, but she was so oily. So she slid off my hand. The lady was pulling him inside. Now that's when I jumped outside. The second person now to come and help. Unfortunately, I had not yet reached, but I found when the lady has just left. However, it saddens both Echirapa and Naiduku that none of the other car occupants bothered to come out and offer help. Yeah, they saw, because this woman here was screaming at the top of her voice. Yeah. Do you think that they would have made a difference if they had come to help you? Absolutely. Bernard says he's still sad that she was unable to save Namkasa's life. When I failed, I was crazy. The next stuff was either to see where was she coming out from. I wanted to see now the outlet of this tunnel, that perhaps I could save her and look at her whether alive or dead. But the heroics of these two first-time rescuers have not gone unnoticed, and members of the public have started reaching out to show their appreciation. They were led by George Kayanja, a resident of Wampewo. Such kind-hearted people are the people that we need in our today's Uganda, and are the people who should be really recognized when it comes to Heroes Day. I also want to send it part of this man as condolence to the family. Even the company they work for has become aware of their brave efforts. We have decided to reward them financially and also to promote them, just to encourage them with the good act that they did. Meanwhile, Namkasa's relatives say they are still searching for her body. Today, they heard that her body might be stuck in the trench around Wankoko in Bugolobi. While expressing his condolences, KCCA spokesperson Peter Kauju also revealed that they are working around the clock to make drainage channels safer for road users. We're trying to do all we can to ensure that we protect our channels, but also for those that are open. Our biggest challenge has been vandalism. Our drainage channels must have guardrails. They must be built with guardrails. When you look at the design, it was very inadequate. Joyce Nakato, NTV Tonight. You can imagine someone to lose her life just like that. Nti yagudde mwala nafa. Yeah, and it's clear that the drainage was not closed up. As you heard, I think one of those guys was saying that there is a lot of vandalism. People come and steal those slabs. The thing is, it depends on how you design those slabs. You can design those slabs with the holes in them. People won't take them as such. But, there's a way to design so that you can, avoid vandalism. Now, it goes back to what I was explaining earlier on. When you put up some infrastructure, you can't build it up in isolation. People have to be kind of given alternatives for doing certain things, so that they don't see any use of coming and vandalizing the drainage covers. That's number one. Number two,
Nobody just wakes up one morning and comes and just steals that drainage cover. No. Somebody comes and watches to see the surroundings, and then plan of a week or a month, and then, they vandalize. So the responsibility falls back onto the city council. So kuddamu ekibuuzo kyo, if that was here, the department would be sued. Okumusasula for her death, for that negligence. That's called direction of duty. You have to prove that you tried to do what you could, but then the lady's life couldn't be saved. So the onus is on you as a department to ensure you do it truthfully. And if you have inspectors, road inspectors coming around and seeing such areas, they need to kind of cut it off. Nti omuntu bwajja alaba bulabi nti awo it has been enclosed. I can't pass there because it's a no-go area. Abaserikale bwetulaba when they come to round up people, they put, oba waliwo accident, they put that yellow, tape around so that somebody coming will know nti waliwo accident, I need to slow down and then pass on the sides. So the city council road inspectors are supposed to do that. But then they are supposed to be facilitated to run through these roads periodically to ensure that they are maintained. But again, as I said, the design standards are not sufficient. In urban areas, closed quarters, you need to cover the drains. But in this case, we had a flooding caused again by having emyala gye Kampala gyonna gyasamye bwe giti. When you look at Nakivubo guyita mu kibuga wakati naye gwonna gwasamye bwe guti. Era State Council bw'ejjanga egoba abatembeeyi nga bagwa muli mwala. Kugamba ebintu bya Uganda bintu byakuza saagirira just like that mu bulamu bw'abantu. Yeah, exactly. And you see, we are not saying that they must have the money. No. Uganda with a budget of, is it 45 trillion shillings? That's very little money. It's really very little money. It's about $11 billion. That's very little money. So, you need to have a plan. And every month to take out at least 3 slabs to closing up here. There is a lot of traffic here, so closing up. There has to be a plan. In Pora, you'll have an effect, done. It seems nobody cares. And what is more disturbing, even the responsible people, after seeing a case like this lady, I don't know when that was, but drowning like that, it didn't raise anybody's concern and say, well, that shouldn't happen. We should do something about it. Professor tosobola kikkiriza nakati omwalo ogwo gukyali open like that. Guli awo ku bitala by'e Nakawa ng'okkirira bwoti. Lugogo Indo awe wabeera emyoleso not Lugogo Indo awe wabeera emyoleso bayitawo bati. Abantu batambulira wano naye omwala guli wano tewali wadde kantu konna ke baateekawo bakuuma oba kaki kubanga singa waliwo ebyuma omukyalo ono teyalifudde bw'atyo. Exactly. Ebyuma byandibadde bimulaga nti you can't pass. Naye ekikwewuunyisa nti bannayuganda okumanya Uganda is a joke. Olabye abantu nga bali waadinga ono eyagezaako okuyamba n'atayamba na kuyamba omukazi yafa naye naga ndi walaga omutima omulungi ennyo tukusondedde tukuyise lwaki nga temunneebaza ono temusooka kulaga konsaani na
na kwekunga kugenda ku state council kubagamba wano bazibewo so omuntu omulala aleme kufa. Kati muwona ayambye mulinga abagamba ati okay abantu babeere nnyo ku mwalaawo babeere nga bayamba abantu abagwamu nga bwolaba kati ababeera wali ku clock tower abeetikka abantu okubasomosa ababaweeka ku migongo. Kati nagwo gwafuuse mulimu omutongole. Yes. Abantu tebalina kyakukola, so they are very inventive, they are very innovative. So that's what they do. But that's why that is happening that way. Olwokubanga we have a unitary system of governance. If we had a federated system, that kind of nonsense would have been picked up either in Masaka or Jinja. And people would say, but it's happening well in Jinja or in Masaka, because the engineers there can't allow any drain to be built without any covers. Naye kati buli kimu kiva Ministry of Works, you know, buli omu akola the same thing wrongly. Kale, if somebody from Ministry of Works does anything wrong, then it permeates throughout the entire country. And once it does like that, first of all, you are not supposed to raise your concerns. You are supposed to go quietly and talk about it. And then the leaders will or will not decide to do anything. Our mothers shouldn't die careless like that. Of course, you will be rounded up. So people are now compromised. They know the only person is from above. You can't approach him because he's well protected. Now, when you have all this responsibility spread out in all the regions, then you have the ability to have what we call positive competition. Because in those days, Mbale used to be the most beautiful town in Uganda. Mbale used to be. In fact, in East Africa, it was the most beautiful. You know? But today, when you go to Mbale, it's a ghost of itself. And I'm not talking because people used to talk about it. No, I worked there after my S4. And I worked in the city council, and I headed the flower growing section and planted flowers in the middle of the main road, that Republic Street, their main street. The place was really beautiful. Then Nakuru and others followed. But today, who goes to Mbale? Almost nobody except people from there. Naye, in those days, if you went to Mbale, you would come back saying, yes, this is a beautiful city. But it was not the capital. It was not the capital. You know? Naye, there was a big, as I said, there was a big influx of young people into the cities, into Kampala especially, and other urban areas, but mainly Kampala. And when they reached there, nga tebalina kyakukola. Buli omu n'atandika kwejiya. As a result, abaana abamu ne bafuuka bayaaye, kati tubayita bayaaye, you know. We look down upon them. It's us who created them. Basajja batu, who wants to be a muyaye? Even those who are stealing phones don't want to steal phones. Bw'otuula naye, you know. They will tell you stories. And I talk because I've worked with them in Katwe, where I started teaching them trades of making toilet, you know, on the garment, they steal covers of the drains. I started teaching, you know, a group of young men in Katwe how to make those latrine, you know, slabs, flower pots, you know. And they used to sell them along that road over Queen's clock roundabout. No gain as if you are going to Entebbe. The next roundabout, again the Makindye, then in Atete, around there. Bw'otunuulira wansi eno mu Katwe, they used to sell there. Then Katwe wansi mu ttaawo. Yes. They used to sell these concrete products there, and they were making a lot of money. Now, these days, I hear they sell
they sell, is it coffins or something like that? You know. So if you teach these people skills, they wouldn't go stealing people's things, you know, along the road. Naye whatever skilling, bajja kweyiya, as they say, which is very dangerous. But we should blame nobody but ourselves. Era abagamba mbu bano bayaaye abayita Bobi Wine mbu muyaaye. I mean, Bobby Wine was 4 years when you took over power. 6 years down the road, it's us. It is our responsibility. You know, and that's what really hurts. You know, instead of accepting it, we messed up. Let's see how we can help these young people. Instead of then I saw one video where they had put Bobby Wine's photograph with Njaga and smoke at the electoral commission's head offices. What's wrong with the people? You know? True, we don't want Abano Kunyenjaga, and Bobby Wine could have, you know, but, you know, is he to blame, really? I don't think so. Yali, you know, Mwana Moto, he was supposed to be guided. But we as a country, we have failed. And we have failed kubanga tetulina wetuekyukiza. And that is always, it always comes when you have a unitary system whereby everything depends on one person. You know, buli kigwawo, I've not talked to those people, I will talk to them. Buli kigwawo, I've not talked to this people, I will call them. You know, there should be many people who are capable of helping us, helping ourselves, but not to leave one thing to one person, you know, as a unitary system does, which, you know, effectively we have. I mean, it's very unfortunate. Yeah. Kwegamba Professor bw'otunuulira ebifaananyi bino, emyala oba omwala gwe baayonoona gwe wali oplaninze oba gwe wali obagambye okukola obulungi, results ezaguvaamu ze zino Munnayuganda nga bw'olaba. Kati wano amazzi bwe gati bwe ganjaala, waliwo abantu abayimirirawo ng'omulimu gwabwe gwe bakola gwa kwetikka bantu ne bafuna ssente. Bali bonna be mulaba bayimiridde ku mabbali, temulowooza nti balina gye balaga, naye bali stuck kubanga bo batyo okubeetikka oba nga tebalina ssente zisobola kubeetikka. But look what the risk there. Singa omuntu oyo asimattuka n'agwa mu mazzi tasobola kuwona, naye aba agenda kufa ng'omukyalo oli. Have a look at that. Pikipiki egenda kufa, oba singa nabo basimattuka ne bagwa, laba amazzi gye gabatuuse baba bafu. Kubanga tewaliwo okumanya Uganda, it's a joke. Abantu bariskinga obulamu bwabwe bwe bati nga tewaliwo na police oba Red Cross oba any other emergency in case abantu bana basala amazzi oba be basomosa bwe bagwa oba bwe bagwamu bawonyezebwa batya. Tewali. Laba n'aba police, look what this. Professor ensonga eno ogyogerako ki? You see, abantu abo boolaba tebalina wawa okwekyukiza. They helplessly just look on. Era nga bw'obadde in the previous clips owulira abantu nga boogera nti bano tebakola ki, tebafaayo, tebatuyamba, biki. KCC is supposed to take care of such issues. You know? The problem is when it comes to allocating funds, they always neglect ebitabakwatako, those who are in power. They neglect about places where they said about tebatuwa kalulu, therefore they don't need
any service from us. Muliba kitwala nti sente ze bafuna from URA zaabo. Kale, in the long run, buli omu ali compromised. Ate, even the people who would actually go and try to talk on behalf of the the population, Vatia, that they will lose their jobs, or something bad is going to happen to them. So they would just rather look away and look the other way. So we are developing a culture that will take us many decades to correct. That is if we get a change. Nayenga tewali nkyukakyuka, no. We are sick. We are damaged goods. And we now try to rationalize anything wrong. Kakati, you will hear people saying, "Naye, those roads are good because that's America. This is Africa, and we can't do that. We can't do the other." Bagezako rationalizing the status quo, so that in the end we end up celebrating our failures, because that's what happens. Every Independence Day we go, we get medals, we get what, we celebrate this, we celebrate that, and as if things are running okay. They are not. Tetulina malwaliro, tetulina anything, buli omu, ayiya buyiya. Now, a person who is in charge of this in City Council would say, "Guys, I've seen this. I know we can't solve it in one day, but here is a plan." And then go through the system and rally some people who are concerned, so that at least you put a closure on an issue. Twabagamba bakole bwe bati ne bagaana. Twabagamba bakole bwe bati ne bagaana. But nobody even tries. Nobody even tries. Just because bagamba, that is Uganda, that's Uganda. Which is really very disturbing. And Ozaya Fekati is really gone. It's really spoiled. Ebwayise eyo waliyo ekyalo nga bayitayo mu Katoogo, naye nga abaana baga enkuba buli lwetonya nga bagendayo kulonda bintu, baga nti oba oli awo ng'omufaliso gutuuse, oba oli awo ng'ekitanda kituuse. Kakati batandise n'okulonda emmotoka, kati omwala guleeta n'emmotoka. Yeah, that is very true. Kakati okoze bulungi n'oyogera ku Bwayise. Bwayise nakolayo koko on a project. I was working with some engineering companies. Nenkola ne JB Walusimbi, waliwo engineer omu nga bamuyita Mwanse, ne wabeerawo ne engineer omu so nava side z'ettolero eyo naye yafa. Yeah. Nga project yali ya ku making sure nti awe Bwayise awo bayitangawo Nsooba wetland. Awo Kyebando mu Nsooba. Hey, okay. It's between Kaleerwe and Mpererwe. Kakati, we were to find a way of making sure water does not stagnate, but goes through and crosses Hoima Road. Naye, what surprised me, because my part was about solid waste disposal, what surprised me is what you are explaining. Ngosanga abantu awo abaana batudde n'obuuza nti, "You guys, what are you waiting for?" Never gamba, we are waiting for some treasures coming from, from up here. Yeah, never gamba amasuka gajja mifaliso ki. And I said, "What?" I said, "Yes, vijja ne biyitaano fe tulinda when it rains. Fenga tuli wano, and we get a lot of good things." Nengamba nti okay, mubikozesa ki? Ati ebimu tubyoza ne tubitwala mu katale ne tutunda.
kakati nkugambye emmotoka yiye egenda kati gwe togiraba era nayo bwe baba bwe balinga balinze bagenda kugivuba ng'abavuba ekyennyanja ate tobanja gwobanja ki kugambye obusefuliya amasowaani byonna kakati bo bamanyi nti it's supposed to be like that era balinda rain season mazima laba abantu okubafuga okubatuusa okutegeera mu ntegeera eyo badikiteeta babi nnyo bannange. Yes, kasita bo ebyabwe bibanga birungi byatereera tebalowoozaako in about other people. No. Bo, they are just pushing to themselves. They are selfish. They are arrogant. Balowooza nti muli bwe mutyo olw'okubanga temulowooza. You know? Kakati Professor twalina leerwe mu kibuga wakati ng'era egenda mu all suburbs of the area. Era ne batulimbako emabega awo nti bagenda kuddamu okugitereeza ne bagoba n'abantu ku leerwe. Jala tulabe ka video kano bwe tukamala otunnyonnyole. Okay. Kiki what went wrong and never know Uganda. On the 8th October 2014, the country witnessed the launch of the multi-billion-dollar Standard Gauge Railway, a mega project by three heads of state, Paul Kagame of Rwanda, Salva Kiir Mayardit of South Sudan, and their host President Yoweri Museveni. This was a $5 billion project under the East African Community Partner States, which was expected to reduce the cost of doing business in the region. Kenya proceeded to construct its own Standard Gauge Railway from Mombasa to Naivasha. Tanzania is also making progress on its own railway, which when completed will run from Dar es Salaam on the coast to the Rwanda border. Because Uganda cannot build a railway to the sea without the support of Kenya. Today, the Finance Minister Matia Kasaija has revealed why Uganda's Standard Gauge Railway project has stalled. We can't construct it until we are sure, in the mark of my words, that Kenya will come to Malawi. Otherwise, you will be constructing a white elephant. What the use of constructing the line up to Malaba and there is nothing to link it us. Kasaija says the Exim Bank of China, which had promised to fund the Standard Gauge Railway project, also stopped the funding pending Kenya's completion of their section to Maraba on the border with Uganda. Even the Chinese who are wanting to lend us the money, they saw that. They said, no, it cannot work. How are you going to generate the money to return, in order to return to pay the loan? Kasaija was making a presentation on his ministry's implementation of the 2016-2021 NRM manifesto. We are not a poor nation, but the problem many people don't want to pay taxes. I'm sure some of you may be among that category. The initiatives that have been put forward, especially in Yoga, we are witnessing the report. Corruption has already set in. Some people are saying they don't see this money, and we have also witnessed some arrests already. Meanwhile, the Office of the Prime Minister has revealed that there has been an influx of refugees into the country over the past few weeks, mostly from the Democratic Republic of Congo and South Sudan. On refugees management, the country continues to receive an influx of refugees. In fact, this very week and last week, we are getting new refugees coming in the country. About 1,000 refugees entered Uganda in just 1 week. The Prime Minister's office insists that they will not allow UN agencies to continue importing food for refugees, yet Uganda has enough grain in surplus. But our minister stood his ground and said, no, you must buy food from us. So, if we continue in that direction, refugees will be a blessing to us because we shall have market for our food. The World Food Programme had recently stopped buying Uganda's maize to feed refugees
over concerns about high levels of deadly aflatoxins. Jingo Francis, NTV. Webale nnyo, webalire ddala munnaffe Jingo olw'amawulire ago. Kakati mu abaala ba UNN awo baali balonchinga East African Standard Gauge Railway era lonchi yali Uganda nga Kenya ina okuzimba paka Naivasha, Tanzania ezimbe paka somewhere, naffe tuzimbe, ne Rwanda ezimbe. Kenya yamala, Tanzania yamala, Uganda ne Rwanda tebannatandika. Bannange Professor kati bino tubikolera ki? First of all, that short video shows you why this business of East African community, African unionism, what have you, just doesn't cut it, at least with our current crop of leadership. This East African community project was started way back, about 22 years ago, to allow people to cross easily from one country to another, to use later on one currency, to have one document, an East African passport or something like that, to intertrade, and you cannot do all those things when you can't communicate physically. You needed to have some means of goods transportation and people's transportation, you know. But for 22 years, the only one thing we've gotten is that East African community passport, which doesn't work in any way differently from your original Ugandan passport or whatever. Because if you try to go to Tanzania, for example, they will give you 2 weeks. And they will hunt you down to leave their country. So you cannot leave Uganda, you are going to Kenya to do business, to buy land, what have you. No. We are still the same. All countries don't trust each other. Now, the Ugandan rail line, actually, there was the old one, which was more or less defunct, and we needed to have a modern one and a uniform one that can move from, can have trains move from, say, Kampala down to the south and through Tanzania up to the Indian Ocean, or move through Malaba all the way to the Indian Ocean. That's what they are calling standard gauge rail. But no sooner did the project get launched, like you saw those guys going there and doing all this and the other, did people buy plots where that rail line was supposed to pass. People bought land along Professor, the path tebagula, begabira. Okay. Okay. Bali abadahemuka tebagula, begabira bwegabizi kubanga baleeta omukyalo oyo eyazimba Muleerwe wakati. N'agamba n'agamba yagula, ne bamugamba aleete we yagulira. N'aleeta endagaano ng'eriko emitwalo 10, naye nga yagula, nga yazimba almost ku eka nga 4 ez'oluguudo lwa train. Wow. Kati okwo kugula oba kwegabira. So now the issue is, before you can engage a contractor and all that, you need to talk about compensation. Ugenda okutunula mu compensation amount ngeri way too high, such that you won't be able to build that standard gauge rail that's comparable to what the Kenyans have built. It is true the Kenyans did not build up to the border, simply because they saw no movement on our side.
Ffe tetulina kye twali tutukozeewo. Kakati they were saying, but why do we need to build all the way up to Malava if Uganda is not going to do anything? There is that mistrust between our leaders, you know. So ate okimanyi nti Uganda government era yakolako ne ronchi ya train ey'amasannyalaze oba it was 2018 oba 2014 nga bagamba nti amafuta bagenda kukola leerwe nga gava Hoima nga gagenda paka Nairobi era ne bayogera ne ssente zaali zigenda mu projekiti eyo ne kampani yali egenda ogizimba okuva e China nejja neeronchinga naye nakati ewagenda okuyita leerwe tetulabangawo wadde turakita esendawo omuddo akati ate bazimba pipeline egende Tanzania. Exactly. Under a normal system, somebody should have come out to explain what happened, you know, and not ministers going on microphones all over the place saying, oh, we can't do this, we can't explain this. No, we need somebody to come up and explain exactly what happened. And also to question our ambassador, please tell us about the Kenyans. Why did they not build up to the border? Instead of standing here and telling us if Kenya cannot help us, if Kenya cannot do this. I mean, what happened there? Don't we have diplomats to go and sort this out? What's the problem? We are talking about East African community. Are we going to have the East African community while we're operating as independent, you know, countries? I don't think so. The whole idea of East African community was to bring everybody together. So if you cannot solve that problem, let other people solve it. You know? And I mean, it really plays into this idea of when the border was closed, is it with Rwanda and Uganda for 3-4 years. What was the problem? Everybody was saying, oh, you know, I mean, people normalized it as okay for the borders to be closed. And that's how, you know, we lived for all those years without, you know, trading with Rwanda. There you go for East African community. So what kind of East African community are you talking about? So that is the problem with that standard gauge rail. There was no movement at all on Ugandan side. So the Kenyans are not fools to build an empty thing up to Malava for what? So that, but again, as I said, it's because our costs per kilometer for that, you know, gauge rail was way too high. Was way too high, and we couldn't afford it. First of all, ours was the highest in East Africa. The Kenyans, the Tanzanians build their bit at a lower cost. Now, if our cost is way too high, such that we couldn't afford it anyway. So that's where that whole thing ended. And yet that rail line was supposed to go through Uganda, connect to South Sudan, and then go connect to Congo, and then go down and connect to Rwanda. But we never achieved it. You know, everything seems to have a good hidden reason why it's not being done. It's not that Ugandans are fools, they can't do stuff. No, because everything is being done in secrecy, and you are not supposed to ask. You know, I mean, you look at a case like I think the Parliament passed a project of about 160 or 100, you know, kilometers into the DRC, Congo. Now, which country have you ever had doing that kind of thing? You go into another country and you build, you know, 100 kilometers of a road there. And the Parliament just passed it somehow. And that is now a forgotten case. Now, we who do calculations look backwards and say, what is going on here? Well, if you build a road, then you want
abasaabaze n'amagenda ag'okutunda. Okay, from Congo to Uganda. Okay. But there is this airport called Kavale Airport. I think Hoima, it is being built in Hoima, but it's called Kavale Airport. I don't know whether you heard about it. The question was, why build an airport there? Then they said, oh, we have to bring in a lot of equipment for building the infrastructure for oil exploration. Now, if you are going to airlift your equipment for oil exploration and you use, you airlift your stuff, that's such an expensive adventure that it doesn't make any economic sense. So, that tells you that probably the road into Congo must be for getting the smaller pricey metals like gold, silver, and all the other metals that that are needed elsewhere in the world for making cell phones and stuff like that. Now, I assume that now they don't want those things to pass through Entebbe Airport because there will be international scrutiny. Where these metals coming from? Who is transporting them? So it's better to build that road. You bring them in Uganda, and as soon as you enter Uganda, you will have there an international airport, which will take those things out without people in Uganda noticing. That's the only calculation that makes sense. Otherwise, you cannot build an airport. You are trying to bring equipment for exploring, oil. No, nobody does that anywhere in the world. We don't do that. Simanyi oba nkizeemu ekyo question Sebo. Sebo ogizeemu bulungi. Mwe bannaffe abatulaba eyo leerwe gye ntaddewo awo Profesa Bakibinga ezize gyali bwe zityo bwe zifaanagana mu Pennsylvania state. Kaakati gye baamugoba beezaabwe Mukama yamanyi bwe zifaanana kubanga bw'otunula olemwa. Naye bwe kataligirya kambabuulire bano abantu balina okusasula. Bano abantu buli kikolobero kye bakoze balina okukisasulira. We can't just let them go like that. To go away with it. N'abajja mu Federated balabireko bagaye nti okalyadda kaddadda. Naye buli lwe tubaleka ne batambula ne baniigiina batyo ng'embuzi eyessize entamu. Ebyo bye bibeerawo. Kakati tugenda kuwummulamu katono bwe tukomawo muteeketeeka amasimu gammwe ate Profesa ajja ne solution atubuulire ku solution human and society tools of reality for success. Agenda tuwa ne ku byokulabirako bazita examples of how infrastructure development should and function in a federally emphasized governance. Tovao tugenda kukola mu bukozi katono bwetuti tujje okyali ku UNN the Truth Command Center. The importance of a federal system of governance in Uganda. 1.
Federalism restores peace and regional stability. 2. Federalism promotes political participation. 3. Federalism encourages economic development across the country. 4. Federalism provides multiple levels of government action. 5. Federalism accommodates a diversity of opinions. 6. Federalism protects against tyranny of the majority. 7. Federalism promotes unity without imposing uniformity. Register today and join the UFCC Assembly by visiting www.ufcc.uk. Obwetaavu obw'enkola eya federo mu Uganda. Ekisooka, enkola eya federo eteekawo eddembe n'obutetenkefu mu bitundu eby'eggwanga. Ekyokubiri, enkola eya federo buli omu asobola okwenyigira mu by'obufuzi. Ekyokusatu, enkola eya federo eyambako ebyensimbi mu kulaakulana mu ggwanga. Ekyokuna, enkola eya federo essaawo emitendera mu gavumenti amateeka gasobole okuteekebwa mu nkola. Ekyokutaano, enkola eya federo essaawo okuteesaganya n'okwanjula ebirowoozo. Ekyomukaaga, enkola eya federo eyambako okutaayiza effugabbi eri bannansi. Ekyomusanvu, enkola eya federo eteekawo okwegatta awatali kukakaatika madiini, ennono oba ebyobulamu. Weewandiise ku lukiiko olwa UFCC ku www.ufcc.uk.
The revolution is on. NOUNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. This is UNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. White House Music. Chumbuwe live, yatueleza no live. Tumuulila fe live, tumubela ko fe live. Esisuna nange mbako live, kuchimbuwe live, antyampa vibe. Njagala kubuusa kw'abadde takimanyi, Kimbugwe live ye mumanyi mu bamanyi, yatubuusa bye tubadde tetumanyi, alina bwino mungi ku UNN. Ebyobuwangwa, ebyobufuzi, ebyobulamu, sako ne bizinesi agattamu, ye Kimbugwe live ye best of the best, best of the best and better than the rest. Kale tubakulisaayo nnyo mu bubaka obwo, kansubire nti ka break tikabayisiza bubi. Tukyagenda mu maaso ne Professor Robert Bakibinga, ono nno civil engineer mulamba era nga akolera government ya United States of America, ali mu ssaza lya Pennsylvania era nga ye plana w'enguudo kussa ebizimbe. N'olw'ensonga eyo ekintu kyayogera mukimanye nti akitegeera era akimanyi. So omanyi bakugamba nti goonya ekifa mu nnyanja yakibika, kuba gy'asula kati gwe atabeerayo omuwakanya otya. Kyaba agambye atuwadde ekifaananyi oba atukwana ekifaananyi ekya federal system of governance, ebintu bwe bikolebwa naddala ebyokulaakulanya ebitundu oba ebibuga, ne mu Unitary bwe kifaanaganaku. Kakati njagala tugende Professor oba atutwale ku kyeyayise solution ya bino oba ya kino kye tulimu yeriwa. Awo nno we tujja ate okuva tusobola okubatwala mu masimu. Mwe musigale nga muweereza essimu zammwe, tugenda kujja tuziddemu nga Professor amaliriza akatundu kano. Professor, tutwalemuuko awo abantu bamanye solution, ate n'ekirala tubawe bwe tuvaawo ku kyewayise examples eza infrastructure mu federal governance, ate nakyo ekiremesa oba biki ebiremesa structures zino oba infrastructure eno mu Unitary. Sebo omuzindaalo guliwo. Okay, abatuwuliriza, first of all, I think let me talk about the infrastructure development in a federated state or vis-a-vis a unitary state. Now, for example, here in the US, even in Germany, even Nigeria, they have co-opted the same system. We have roads we call federal roads or federal highways. Those are managed by the federal government, but they are very few. Most roads, the biggest number of kilometerage, are owned by the states. But even in the states, there are what we call local counties and urban centers. Those also are given certain sections of the roads that they have to look after, design, and implement. Now, the whole program is written out for the whole country, and it's not
politically driven as the case would be in a unitary system, because when I hear somebody saying "Mwalonda bubi," it just tells you the way they look at the prioritization of your road system, for example, is based on who you support politically, which is a very dangerous trend. And that's why we have this problem coming up. There are so many places in Uganda where people say, Femwatutama, you Mwatugamba, you build here a road, now it's 10 years, but we've not gotten anything. And yet, just because somebody has come back to campaign after 5 years, or maybe some minister by accident ngali kuyita mu luguudo, then na meeting a flood ekitaba ekyamazzi nga tasobola kuyitawo, and is caught up in that kind of mess, lwavaayo n'agamba kanjogere eri abantu, So if you have a federated system, then responsibility is shared, it's delegated. The federal government does not take care of all the roads. Now, for example, here in the US, the federal roads are roads that, for example, in time of war, can be used as runways. Because during wartime, a plane can land anywhere and it can take off from anywhere. So those are managed by the federal government so that they have full control over stopping traffic and doing all kinds of things that they need to do to facilitate the usage of those roads. Now, there are some state roads that can also be used for landing planes or accidental, if a plane is a small plane has got some mechanical problems, it can always land. But the responsibility is put onto the states because the roads are near them, And I'm talking like this because the United States is a country, but it's almost a continent in size. So, you can move, say, from South Africa to Uganda. If you're in the United States, you will still be in the same country. So, if Africa was one country, to expect somebody to come from South Africa to come and work on your roads would be unrealistic, just because of the logistics for him or her to be able to come from one point A to point B 1,000 or 2,000 miles away. So a federated state would allow the delegation of responsibilities to the states so that they can manage their own thing. And that's something that is really, really needed in Uganda. There is no reason why when you want anything, you have to go to Entebbe or State House or wherever, or the headquarters, Ministry of Works or something like that. No, that's a waste of time and waste of resources. Every region should have a depot for works and should be self-sufficient, I know some districts a while back were given, caterpillars, graders, what have you, and, trucks, and, so that they could do their work. No, that wouldn't cut it because they are not equipped. One, to manage the fleet. Two, to manage whatever money they have. And what I mean by managing the money they have, I don't mean it has to be a lot of money, no, but many times when you read any Ugandan paper, you will hear, the cow has been indicted for misuse of funds, or the education officer has been indicted for stealing money, all the time, people are misusing public funds. And surprisingly, not because many of them are bad, but it's just because the conditions they work in are such that they are tempted to take other people's, public funds. If you look at a person like me, there are so many things I could be doing to steal if I was maybe in a Ugandan setting, because I'm given a government car to use to go out and sometimes inspect some places.
I'm given a government credit card and so on and so forth, but I cannot use that card to go grocery shopping. I can't do that because this is a public vehicle. It's just to do the work that I'm assigned to. And so goes for the credit card, you know. I don't just go and, look for the best hotel that there is. No, there's no need for that. You can have a good night's sleep in some, standard hotel somewhere. You don't have to go for a five-star hotel. So your judgment as the leader is very, very important. And we waste a lot of money by having bad leaders making bad judgments, especially financially. And that's why if they say the Ugandan economy is 45 trillion shillings, then close to 20 trillion shillings, which is almost 50%, is wasted in government bureaucracy, misuse of the funds and vehicles and anything else. And that's a shame. You can't have half of your budget not being accounted for simply because people have misused it. So that's something I alluded to much earlier on, that we have to change our way of thinking. Just because you've got access to public property does not mean you must use it as your own. No, always remember, this is tax paid by people. Nobody wants to pay tax. Everybody wants to earn money and just keep it. But the fact that people pay taxes, they want to see what their taxes are doing. And in Uganda, yeah, we pay taxes. So people want really to see what those taxes have done. It can be little, no problem, because we know Uganda is a poor country, at least for now, but at least show something instead of really not showing anything. And then make some reasonable judgment. When you have that access to a lot of money. I understand, I read in some paper that some two Mercedes-Benz Class 500 SE or something like that were bought for the speaker and the deputy speaker. I want everybody to enjoy their lives. But if you are living in Uganda, to buy new Mercedes-Benz's 2022 models, when the roads are as bad as what they are, and they are very low cars, not meant for those potholes, it's not realistic. I would rather they buy some SUVs or whatever, this, V8, whatever they call them. They hire, they raise the vehicles. Probably that would make sense. But a low-lying Mercedes-Benz, and you buy it for a speaker, and a 2022 model brand new, that's not a good way to choose how to use public funds. Oh, and by the way, as I said, I also supervise the driverless car project. And those vehicles, if they're class 500 or 300S, they should have the option for being driven without a driver. I would advise whoever is the fleet manager to tell the drivers not to try and engage the driverless option, because it won't work. It won't work in Uganda. That's a fact, because the roads are not well marked, and the signposts, what we call road furniture, is not there. So if you engage the driverless option, you are going to crash, or will be crashed by motorcyclists. So I know people want to try out their lucks on a lot of stuff, but please don't if that option is there. But a brand new car like that one, 2022 model, to put it on a Ugandan road, first of all, the price would go right down to almost half of what they paid. And I understand they drive them for only 5 years. Yeah,
because you have no roads to drive them on. You only have potholes, bumping, between motorcycles and, all kinds of obstacles in the road. So after 5 years, certainly scratches are all over the car and stuff like that. So they would want a new car, each one of them. Now, after spending all that money on a car like that one, and you use it for only 5 years, it doesn't really make much sense. Then after 5 years, you again buy another lot, I mean, it really means you are so rich that you don't even know what to do with your money, which is not true if we can't even have teachers for our schools, nurses, medicines. So we don't need those. But anyway, that was just a side point. Now, the first thing we need to do as a solution to our country, and this one is a tough one, is to stop the bleeding. And stopping the bleeding doesn't mean throw people in jail. No. People have to be talked to. But I'm afraid at this point in time in Uganda, you are not going to talk to people and they listen to you. It seems most people who have access to government infrastructure don't want to bother trying to correct anything because of obvious consequences. But what we have to do is, I know people have documented a lot of stuff, but we have to continue documenting and compiling all these wrong things, all these criminal things that are being done. Time will come for these people to actually answer. Like one time I saw somebody went and photographed an ambulance that was giving out, he was selling pineapples using a government ambulance. Such information is very important to follow up people and follow up with people who were engaged in such activities. And it also gives some understanding to people who are coming in government later on, some kind of notice that please, if you mess around, you will be in trouble. So wherever you see anything wrong being done, please document it. At least do that so that, at some appropriate time, we can hold some people accountable. At least let them explain to us that we bought this Mercedes-Benz because, hey, money was there on the account. No, that's not enough. That's not enough because, again, as I've told you, there are so many things I would do just because I'm in the position I have, but I don't do it because I know it's just not right. It doesn't make sense. And while at it, always we need to think in terms of generations. Let's not think in terms of me and my family now. We should remember that there are future Ugandan generations that will have to live in Uganda. So whatever you do, it's for them, it's not for you. That's the right mentality to have. So it will take time. It's sad that we don't have any civic education. We don't have literacy campaigns. All these are programs that used to go into the rural areas and everywhere and teaching people how to eat balanced meals, how to cook, how to feed, and how to avoid certain diseases, and etc., etc., how to read and write, and just to know some basic, say, budgeting skills, etc., etc. But that is something that we will have to come back because many of us have no idea even how much we spend a day. We even have no idea how much we earn at the end of the month, simply because all what we do is speculative. If it's business, it's speculative. I mean, very few people really have a definite business that this is what they do. No. Most people in Uganda, they are kuyiya. And you do this, you do that, and I don't blame anybody for doing that because that's the only option most people have. But
while doing that, so many people are unaware of their weaknesses. They are unaware of what they can and what they cannot do. And in that way, some of them go even above and beyond to steal or to misappropriate funds or do things that are really illegal. And some of them do it knowingly and purposely. So we need to get all that evidence and get it really documented so that we can learn from it for the sake of our future generations. The other thing is many people want to have change, and it seems everybody has been given a gun to go out in the field. That gun is a cell phone, that gun is internet, that gun is radio, TV, whatever call it. And it seems everybody is taking off on a tangent. Somewhere, somehow, the opposition to the status quo must learn to come together. And that's a tough one, because you have to understand who you are getting together with. Because as long as you remain divided, those interested in the status quo are happy because there is no tangible alternative you have. So somehow, if you know you are in the opposition, somewhere, somehow, a committee needs to be set up somehow for just the sole purpose of coordinating all these forces so that you kind of map out where you want to go. And for this, I give UNN kudos, because they believe we need to have a federated system of governance. But then they are not saying you have it or not at a gunpoint. No, they are trying to organize people so that people can brainstorm about it and see what it needs to be removed and inserted, so that we have a system that we are all comfortable with when change comes. Because it's not enough to go and say, get out of power, and then you have no option. Or to get into power and you say, it's our time now to eat. I often hear that. Oh, it's our time now to eat. And like previous leaders, they are not to be questioned. No, you're supposed to be questioned. And to be questioned by anybody, right down to the lowest person. So we need to get all this friendly fire coming together for one good cause instead of against each other. I saw Warren Besigye being arrested. He was trying to campaign for lowering prices. One man was caught, I think, with his driver or something like that, and he was taken. He was almost alone. Now, you just cannot manage when you do it alone. You need to have all the opposition members coming together, and you need to really understand each one of the people you're trying to get together with in order to move ahead. But the way I see things now, everybody is shooting in their own direction, and that won't achieve us anything, however good our ideas may be, or whatever, maybe DP or UP or whichever political party, however good the idea they have may be, if you don't have the support of the other people, it just won't cut it. The other thing is kale lwakuba profesa abooluganda wabeerabiridde ddala omanyi engeri gy'oli eyo kati oluganda bw'oyingira mu luzungu weerabirira ddala. Sebo weebalaawo kunzijjukizaamu awo bwetandika ate oluzungu anti lwe tukozesa all the time here naye ate nga message eyo ebadde nkulu nnyo gy'obaddeko.
abantu baffe bonna ogitegeera. Okay. Okay. Kakati bakulu kye mbadde ngezaako okugamba nti mu wano we tuli wabi nnyo. Era oli bwakugamba nti ffe twamala dda nsula mu golofa simanyi nsula mu ki. Ebyo byonna byakulimba. Tulina omutawaana nti abatukulira tebamanyi era tebafaayo ku bwetaavu bw'abantu aba bulijjo. They just don't care. Era nkoze ne example nti nawuliddeko nti baguze Mercedes Benz class 500 or 300S model 2022 something like that. First of all, Mercedes Benz ezo nga ziri wansi nnyo, zitambulira wansi nnyo, tezakolebwa gundi potholes na bitaba by'amazzi nga getulabyeko mu gundi mu video clips. No, zakolebwa ku nguudo ennungi ezitalimu potholes. Kakati bw'ogula Mercedes Benz ng'ezo nga ova Uganda ensi yaffe etalina ssente zonna gwe olw'okubanga oli mu kifo kinene era gw'osalawo ssente zigendawo oba zigendawa oba tokoze kya bwenkanya. Kubanga era kyemmanyi nti emmotoka ezo oluvannyuma lw'emyaka 5 ate bajja kuba beetaaga mmotoka ndala. Ate nga bw'otwala standard gye tuliko eya Uganda, emmotoka ezo zandibadde zibeerawo kumpi kumala myaka 10. Naye ekikulu kya byonna emmotoka ezo tezandiguliddwa. Bandibadde bagula endala zino sports utility cars, SUVs. Kubanga zo ziri waggulu, at least tezigula sente za buwananinga gundi nga Mercedes Benz ezo. Ate era nempa n'okulabula nti gundi fleet manager wa gundi wa parliament nti emmotoka ezo ziyinza okubeera ne option ey'okwevuga emmotoka nti otula mu butuuzi yo neekutwala yenene gy'oyagala. Tebakigezaako kubanga emmotoka ezo tezikola mu Uganda. Waliwo ebintu bingi ebigenderako ku makubo bye tuyita road furniture, gundi markings, road markings, ebyo byonna zibikozesa. Naye Uganda nga bwe kiri, that won't work. Kale bagaane kukyamuukirira kugamba tugezeeko kino tugezeeko kiri, otherwise speaker ne munne bajja kuba tebakyalina mbeezi ezo. Ate sente zabuwaana nnyo. Sente ezaguze Benz ezo zandibadde zigula emmotoka endala nga 8 oba 10 ennungi. Kakati nevaawo neŋŋamba nti engeri yokka gye tulina okwetaasaamu kwe kukolera awamu. Gyo nalabye mu mawulire Besigye ng'agezaako okulwanirira gundi emiwendo gy'ebintu ne bamukwata ne driver we oba ne babasuulayo mu kkomera. Musajja wattu n'abantu oba ye yekka yagenda mu katale neemusaasira nnyo mu buli ngeri. Naye bwe tutakolere wamu ate nga nakyo si kyangu kubanga olina okumanya ani gw'okola naye at least tulina okugezaako okwogerazaganya tulabe ani gwe tusobola okukola naye, then okolera awamu bwe tunasobola okuwa alternative ku status quo. Kubanga bwe tusigala nga buli omu ali ku lulwe, NUP ali ku lulwe, Kyagulanyi ali ku lulwe, DP ali ku lulwe, Warren Besigye ali ku kikye, tetujja kusobola kukyusa. No, tetujja kusobola kukyusa bulamu mu nsi yaffe. Tulina okujja twegatte tulyoke tusobole okugenda mu maaso implementinga changes. Then the other thing kyembadde njogerako nti wano buli omu mpulira abantu bagamba foot soldier biki buli omu agenda ku intaneti, buli omu agenda ku Facebook kiki ne boogera ku bintu bingi nnyo,
kirungi bakikola naye tulina okufuna a body to coordinate all this kubanga in the end tukifuna nti abantu batandise okubagana ab'omu opposition kukubagana tonalidde sente onakoze eki ekyo tekiyamba kirwisaawo the change we want. In fact buli atulaba alaba ab'opposition agamba ati abo baleke NRM ebeerewo status quo esigalewo kubabo tebamanyi nakukolagana. Kale ekyo tulina okukitunulamu ennyo tulabe nti twegatta tukolere wamu byonna bye twagala okukola. N'ab'NRM bave bagambe nti owaaye tulina kweyunga ku bannaffe bano abapya endowooza yaabwe at least tukyuseeko instead of okusigala mu gundi mu system etakola n'abantu kubonaabona. Buli omu gw'obuuza agamba agenda above, you go above. Teri atwala responsibility. Buli omu ali mu kulyamu. Endowooza eyo si yavunaanyizibwa. Ate njagala njogedde ku kintu neekolako ng'example. Nze ku mulimu gwe nkola nsobola okukozesa emmotoka ya gavumenti ogenda okukola emirimu gya gavumenti. Bampa credit card wemba njagadde okugula ekintu n'engula. Naye sisobola kukozesa credit card eyo katugambe nti ngenza awantu nga nasulayo nenkomawo enkeera nengenda mu 5-star hotel. Lwaki nga ngenda mu 5-star hotel? It is not necessary. Genda mu 2-3-star hotel, everything is fine there, and sente zinasigalawo ziddeyo kuba sente ezo si zizo, sente ezo z'abantu. Teye muntu ayagala kusasula misolo. Kale omuntu bw'asasula omusolo alina okumanya gukoze eki. Kale wadde nga nina all those things at my disposal, sisobola kukozesa motoka eyo nti ngenze mu katale kugula nnyama nenkozesa motoka ya gavumenti nengula ennyama ate nengenda ku bbala nenywamu olwo nendyoka nzirayo eka. I can't do that kubanga eyo motoka y'abantu. Motoka si yange, motoka y'abantu. Therefore siteekwa kugikozesa mu bintu ebiri personal ebyange. Kale eyo endowooza gye tulina okutandika okuleeta mu bantu baffe. Buli omu kyakola abenga abalirira banne abaliddawo, next generation. Si kulya nti for myself and my family and that's it. Ensi bwetyo si bwekulaakulana. We have to think generationally and we have to think about ourselves as a nation instead of thinking bano basoga bali banankanyi bali simanyi banyankole simanyi bali mpulira waliwo abayita bavandi simanyi biki. That kind of outlook teyamba. Abazungu bagituleetamu netuleetereyo to problems naye kati we know exactly that there is a lot of strength in diversity and that's what we should nurture. Then ekintu ekirala kyenjogeddeko kiri kikwatagana ne ku byemulaba. Kyemanyi nti sinalabayo muntu mu opposition agamba tukozese mundu tugende tulwane. No, people tebalina mundu and so on and so forth. Naye tulina okudocumentinga buli kintu kyolaba. Emabega eyo nalabako ambulance yali side zambalala, driver yayimirira n'agulawo emabega nga ambulance erimu enanasi n'atandika okutunda. Omuntu n'akuba gundi n'akuba photograph n'akuba ekifaananyi ekya ambulance eyo nekibeera nnyo mu gundi mu online. That's really very good kubanga abantu ng'abo bajja kututegeeza why bali bakola something that's wrong, that's criminal. Okukozesa ambulance y'abantu okugenda okutundiramu ebintu
manyi buli omu yeeyiya, buli omu ayagala kukola kino na kiri, naye ekyo tekitegeeza nti genda ozza omusango, kubanga ekyo tekiyamba ato, tekiyamba ato. Kale tulina okurekodinga gundi ebintu ebyo ebikola eby'abantu ebikyamu bwebityo. Mbadde ngenze ku last point omulangira nanzijukiza nti teekwa kwogera mu Luganda, naye nga point gye mbadde njagala okwenfasizinga wano. Oyina ne kye wayogedde ku UNNTV awo? Nga otegeeza abantu omulimo oba ekintu kyenji eno engeri gye tukikuttemu, okwawukanako ku balala engeri gye babadde bakikuttemu, okuleeta abantu on board. Yes, yes. Now, bw'owulira abantu abaagala enkyukakyuka, saagala kugamba nti kyennyamiza nnyo, naye si kirungi kubawulira nga bagamba nti Federo kitegeeza Bwakabaka bwa Buganda, kale aba UNN bo baagala Federo ate nga ffe twagala nkyukakyuka. No, that's a mistake. Twagala byombi. Twagala enfuga ennungi ate twagala enkyukakyuka. Tetulina biseera, buli kimu tuteekwa okukikolako at the same time. Naye neebaza UNN olw'okubanga bo balina ekirowoozo kye baafuna nti tufune frontinge a federal state of government for Uganda. Naye tebali kukikozesa lwa force nti bakibaleetako nti mwe NRM gisuula eri kati mwe muteekewo federal, oba ogyagala oba togyagala. No. Baligezaako okuyita abantu bwe babasomesa, ate after that baagala bateekewo enkiiko, abantu bagendeyo badiscussinge, brainstorminge, akkiriza oba takkiriza, oba abalabamu ekiteekwa okuvaamu oba ekipya okuteeka mu federal system of governance bakiteekemu, tufune enkola entuufu nti buli omu agamba yes, nange nawaayo my idea, abantu ne bagisemba, okusinga okugamba nti I'm the one with the vision, so everybody must follow what I say. Nti oba nze ndi wa DP kyenjogera kyekiyita, oba ndi wa NRM kyenjogera kyekiyita, ate bwe mutatwala kyendowooza sijja kubazimbira nguudo. That kind of arrogance and pride should not happen at all in our country. So I thank UNN for bringing it out and always inviting everybody, because UNN Prince Chimbugwe, no, it's not his. Yakitandika, yes. Naye I always hear him saying, please, you are welcome. You are welcome. UNN is for everybody. Please come. If you think tetwogera tekirina magezi, tusigale na kino ekya NRM jangu okonvinsinga abantu, tokonvinsinga Chimbugwe. No, Chimbugwe is just one person who has really helped to bring this thing together. Okuleeta abantu boogere oba supporting NRM oba to supporting NRM, it doesn't matter. Everyone should feel free to come and talk. Tufune Uganda entuufu etali mubulimbe. In other words, a truthful Uganda, and not to have a Uganda where I'm asked for my birth certificate and somebody else I always. Then we ask, gwa somera wa, njoze na somera buddo, na yeti teri muntu budda akumanyi. I mean, we have to find a way of making our country not to be a laughing stock. Kubanga, anywhere I go, anywhere, the different people I talk to from other countries, bamboos and yeah, what's wrong with your country? What's going on? Tebiyamba nsi yaffe. That's what I'm trying to say. Tebiyamba nsi yaffe. Kakati kyembadde njagala okusembezaayo nakyo
ffe ng'abatalina mmundu tulina mmundu oba twagenda kusoma mu magye biki ekintu kye tusobola okukola kwe kugezaako okwewala ebintu abantu abatuleetedde ebikolobero oba abatukola ebikolobero bye bakola. For example, okugenda mu concert y'omuntu atayagala nkyukakyuka kiba kitegeeza nti ebibye birungi. Omuntu w'enkyukakyuka tosaanidde kugenda mu concert ng'eyo. Ne bweba supermarket ye, please don't go there. At least stay with your money or use your money ogenda ogula awalala okusinga okugenda kugula mu supermarket. Ndaba abamu bagenda mu supermarket simanyi bagala kulaga nti balina sente, they are trendy, what have you. That is not helpful for our nation kubanga you are just pretending. There is no all these supermarkets bugorobi simanyi bukoto simanyi namanya gazo. An ordinary Ugandan can't go there. That's the fact. But you should be able to go there. You should be able to go there. Any Ugandan should be able to go there. But how many people can afford to go there? Ate bagendayo, yes. Naye when the IGG says mutulage sente je muzijja buli omu nga asirika. So tetuteekwa kusupportinga those supermarkets ezitunda ebintu ku bbeeyi ya buwanana simply because bannannyinizo bateekwa okutweyanjulira bafuna sente okuvaawa bazifuna batya and so on and so forth. Kale tugezeeko okubeewala and they will not be able to succeed. They will not be able to succeed. Ekirala ekyenjogeddeko about this corruption. Almost half of Uganda's budget is lost in corrupt activities. 45 trillion is Butavalik, I think, or I don't know, but our budget is 45 trillion shillings. Now, almost half of that, 20 trillion, according to the World Bank, is lost in mysterious ways. Either cow bazilya oba be basindika mu field tebagenda oba conference gye organizing teyabeerayo but the money was given and ebintu ebyengeri eyo bituleetera okufuna a very bad name as Uganda. So you can go and shout around NRM oye, what have you, naye the world around you doesn't see you that way. And I'm sorry to say that could be contributing to why the East African community is not working out. It's a wasted project. It's a waste of time. They go into all these theories, you know, talk about this, talk about that, which looks fancy. They want to be maybe similar to the European Union or something like that. No, everybody's heart must be in there. Naye Uganda, we always have problems. We always have problems, and people don't trust us. And when people don't trust your leaders, they won't trust you individually. So we really need a new crop of leadership that we want, that can represent us. And we have to work towards that. We can't settle for second best. No, we got to really look out for the best. So finally, the idea of getting a committee of a group of people, endowooza y'okufuna group of people kutabaganya abantu kiri very very important kubanga abataagala nkyukakyuka tebaagala kulaba nti tuli wamu tukola tuzimba ekintu kyaffe ng'Abannayuganda wamu. No. That way bakimanyi nti tebajja kusobola kututeeka ku mabbali. Kale bo kye bakola bagezaako okutusalaasalamu mu bitundutundu. Mu ngeri eyo basobola okutukompromisinga. Besigye bamuteesa eri, Bobi Wine bamuteesa eri, and you know, so on. And GMA sikyamuwulirako na these days.
Bamutekeri, they are all compromised. All people are compromised, and it is very important okukitegera this is not by accident. Teba kulimba nti waliwo ekikolebwa mu Uganda by accident. No, everything has been planned. Everything has been planned. Kale bw'obeera n'ogamba nti abantu abasemberera abakulu be batababuulira biki ebiri wansi eno. No, that's not true. That's not true. Everything is being done on purpose. Ekyo kye mulina okumanya. Kale okubeera n'ogamba nti gavumenti ejja etuyambeko, government minister ajja atuyambeko, member of parliament ajja atuyambeko. I think Mukaabye for 36 years teri kivaayo. Mukiraba. It's not a secret. It's in the papers. That won't earn us anything. Don't really expect anything to come out. Everything is going according to the status quo's plan. That's the fact. And so to sit down and hope you talk some sense into some minister nti kino kyokola kibi okugula motoka zino Mercedes Benz $350,000 bikibi. It's not worth it. Kiraga nti tolina class. They will not listen to you. And after 5 years tujja kulabanga they buy the same vehicles to nowhere. So Prince tweyanzege Professor webale nnyo webalire ddala omulimu gw'otukozeemu gw'amaanyi era tulowooza nti woonaddira tujja kuba naffe kennyini twekozeemu oba twongerezaawo kubanga ko ekintu ky'okwetemaatemamu ky'amaanyi era kiyitirivu kubanga kyeyolese nnyo ate mu ffe abalowooza nti twogerera enkyukakyuka. Nagezaako era nafuba nga bw'ozza obiwulira mbyogera okugatta kuba nabagamba bannabyabufuzi bwe baba balemeddwa okugatta ffe bannamawulire tusobola okugatta abantu kati bali tubaleke outside then tugatta abantu kubanga bonna abo ekibafuula popular yeffe ababoogerera. So bwe tuba twagala enkyukakyuka lwaki ffe tetwogera oba ne tufuna plan ne tuyita abantu okwegatta. Bannabyabufuzi abantu bali bwe babavaako ne badde eno mu kino tebajja kuddayo kukuba nkuŋŋaana. Teri munnabyabufuzi asobola kukuba lukuŋŋaana n'atalabayo muntu amugoberera oba ajja mukuŋŋaanirako nadda. Naye okittaanyiza bulungi era tulowooza nti ne bw'onadda ojja kwongera okukittaanya okulaba nga ffe kennyini abasookerwako oba abamawulire abatambuza amawulire ffe tulina okusooka okufuna message emu gye tuwa abantu tuleme kuba ate bawagizi ba bannabyabufuzi. Ffe tulina kuwagira nkyukakyuka. Enkyukakyuka si yeeyo ey'ebibiina by'ebyobufuzi. Enkyukakyuka gye twetaaga mu Uganda yeya system of governance. Ate bannabyabufuzi tebagyogerako. Era Professor singa oba otunuulidde bannabyabufuzi abo ebbanga lyonna lye bamazewo teri ayogera ku kizibu kya Uganda. Buli omu abagamba Museveni kye kizibu kya Uganda. Naye kiki ekifuula Museveni ekizibu? Kubanga Museveni si yali Karamoja. Museveni si yali Bunyoro. Museveni abeera ku Nakaseraawo. Kitegeeza nti system gye yakola ye mubeeze Karamoja at the same time, Bundi Bujja at the same time, Busoga ne Bunyoro. Yatuula wali buli ajja alina kukolera mu system yeeyo. Kati ne bw'avaawo nga bwe balaga abantu nti Museveni kye kizibu kya Uganda aveewo n'otayogera ku system. Eyo system Kaabe Bobi Wine n'agituulamu, Kaabe Besigye n'agituulamu.
era tujja kuba in the same mess. Nga bwolaba bamugisha muntu babesije bagenda mu nsiko kujjako obote. Kati ku ssaawa eno basiiba ku street balwana kujjako Museveni. Gwe bagenda naye ate okulwanyisa obote. Kubanga beerabira ekintu kimu, okujjawo system oba okukyusa system. Obote obuyinza bwe yakozesanga okunyunyuta Uganda by then ne Museveni bwakozesa era n'anajja Kabe Besigye, Kabe Mugisha Muntu, Kabe Museveni, Kabe Mao mweno system era agenda kusigala anyunyuta Uganda kuba si muntu yanyunyuta system ye yenyunyuta. I can imagine singa Trump yajja n'afuuka president wa America nga America teyina system of governance emugana kukola bintu. America yali tajja gifuula North Korea oba Africa era ddala Trump yalivuddeko we yayitira adumira amagye n'amwegayirira n'amugamba nyamba tulumbe Iran nsobole okuwangula akalulu. You can imagine singa yali mu system ya Unitary ng'eya Museveni ddala America naye yajja ayagala kuzimba ekisenge. Bamubuuza waye ekisenge kyaki nti nina okizimba, but teyakizimba because mwabavunaanyizibwa ku kuzimba eyo plan temwagirina. Ate you can do nothing without a proper plan and a proof of it. Gattako katono awo tugende mu masimu Professor. Okyogedde bulungi nnyo. You know, everybody is welcome to come and talk, but if we don't come and talk, not just to change our country, but to change the way we do business, tujja kuba tumaze ebiseera nga bw'ogambye gundi yagenda Amini n'addako, just follow the same script. N'agenda simanyi military council simanyi biki ebyaddawo ne bigenda, then genda Obote najja n'atandikira we yakoma, you know. Kati we naye avuddemu yavaako ate then NRM ne batandikirawo Obote we yakoma. Buli omu ayongeramu kikye and it gets worse and worse and worse, you know. Professor kati omuntu omuwa magezi ki? Kuba bonna abagoberera bannabyabufuzi bagamba nti Federo kale tugimanyi nnungi naye tusooke tujjeko Museveni then tuteese ku bya Federo. Can you build a house or a road or anything without a proper plan? First, that's the question. That's the question. I mean, you asked the right person, a civil engineer, or is what okuzimba ennyumba nga tolina plan. Everything must be planned. Kubanga bwekiseera bwe kituuka nti you are now in the office, we won't allow you to have a learning curve. Nti owaaye musajja yafuuka president nga tabeerangako na even, you know, a head teacher, you know. Kale mumuwa omwaka oba myaka ebiri bw'atagalatagala okulaba ki ekyokukola. No, we need to come when we have something solid in plan, you know. And once we get it there, we don't again begin willy-nilly okugikyusa. Kubanga the 1995 constitution yali much better than what we have now. Actually, right now, you can easily say, well, we don't have a constitution. If we have one, then we use it when we want. And when we don't want, we just throw it aside and we move on. Kale tulina okubeera n'ekintu kye twesiga nti this one we did it not out of being forced, but we did it because it was the right thing to do. Now you have to have that plan before you can remove or before you can replace any government. That's a fact. Otherwise, you are really looking for trouble if you just want to try and, you know, and error
tuteekwa okubeera with something abantu tebakirikizaamu bw'otabeera nabo buwagizi kuva mu bantu tekikola. And that's why when NRM came baayogerera 10-point program era ng'ogirabanga nti nnungi, and if they had implemented it, it would have really helped the country. Naye I don't know how many of the 10-point programs they have achieved. Even power, electrifying the country, they built the dams, yes, but I don't know whether, if you ask an ordinary person, whether he has benefited from that electricity. All we hear it is being exported, you know. So the thing is, they had something to run on, their system of governance, and people bought into it, you know. So you have to have it, and people, so that people can compare. Otherwise, we will just slide right back into where we are trying to run away from. Webali nnyo, webalire ddala Professor, omulimu gw'okoze ddala mulungi nnyo. Nsaba tugende mu bubaka buno, funa akakalaamu awo n'olupapula okunootinga ebibuuzo by'abantu ate osobole okubibaddamu. Bannaffe tubeere mu bufunzefunze tusobole ate okumaliriza programu. Njagala ntandike naawe ssebo oba nnyabbo. Webale kuweereza Prince Kimbugwe ne Professor Gotletedde mulamusizaako. Yebale kutuweereza tusiima. Sina bibuuzo bingi bya kumubuuza naye waliwo ensonga gye mwogeddeko awo ey'abantu okubeera nti tebayamba. Ekintu kino bakireeta ne tukinakyalinga naye nga bayita mu security nti gwe wootwala omuntu kaŋŋambe akoonebwa ku nguudo ate poliisi ekwata gwe. Logika eri mu kintu kino nti bo balina nga wonolaba nti operationi zaabwe baba baagala okukwata omuntu okuba abantu zino zidrooni waleme kubeerawo bantu bajja bataasa. Kyova olaba bayita mu nti wotwala omuntu yenna ng'afunyeko ekizibu poliisi ekwata tebukwasi. So ne batuleetera okubeera nti buli muntu afa ku bibye. Abantu bano babi bobi nnyo. Ate n'ekirala okubeera nti ebintu byaffe tebifiibwako. Paliamenti ya Uganda terina makulu. Paliamenti etuula Kigali. Ab'ekigali be batuula ne basalawo ku ki ekirina okukolebwa. Kati ne basindika e Uganda, kati bano abo paliamenti y'e Uganda. Kyova olaba nti babasalako nga bwe kisoboka okulaba nti ekintu kye baagala kiyitamu. Eno gye babayita omukulembeze nga Museveni okubagamba kyabagamba paliamenti y'e Rwanda aba balina kye basazeewo ekinkomeredde. Bo batuula butuuzi eri banyaga. Buli munnauganda yena omunyarwanda gwakolerera oba Uganda badde tebakimanyi. Gwe buli munnauganda wokera ku makya n'ogenda n'okola oba olina omunyarwanda gwokolera bwe bubi bw'abana abatuusi. Abasajja babi era byonna byetuteesako okukola buno obusajja yeetaaga bukuba ku mitwe oba kufuna mmotoka gw'okalabye n'okayingiramu buyingizi n'obuyingira. Otunula buno obusajja bubi nnyo 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 tebulina kye bwagaliza. Amataka gonna gubugula bwagala kulundirako nte n'ogoba abantu kyalo kiramba gw'otekeko faamu yo. Prince mpulira ebintu bimwogera byonna nga bintu birungi naye buno obusajja tusaana tufuuke batujju butujju busobola kuba tulina bujjako lwa mpaka. Buli muntu alina kufuuka bufuusi mutujju. Oba ofunye emmotoka ng'obulabye
oyina gwolabyewo ku bana abatusumbua n'omuyingira naye nga kibi nnyo. Webale munnaffe webalire ddala katuwulire munnaffe ono. Poliisi webala okuweereza pulogulaamu omugenyi tusanyusa okumulaba. Munnange nno nze wema ntunuulira ennyo ensi eno kirabika ensi eno ekotoggeddwa kuba mulimu ebintu ebingi otunuulira wano n'ogamba yi naye bino ebintu biri mu Uganda n'otunuulira amazzi gano aganjala mu makubo naye Mukama atusaasire singa ensi bwe tunaba tugiziza mu Federo kubanga Federo eno mutuufu musomeseza Federo wano ensi eno eyonooneserwa unitary system of governance singa tulina Federo singa bide ebintu tebiriiwo kubanga bwe tukibala nti omwami ono omwami Bakingaki ali Busoga nga ayinayo n'abalala nga bana e Buganda nga tulinayo Kalamujja ne bwe nabanga teterinayo nga terina ba engineers nga bano nga tugiwa Buganda n'egiwa nagamba mugende Kalamujja mbutuufu Uganda emyaka 2 ejja kuba etunulanga London Uganda emyaka 2 ejja kuba ekuze nga enyirira bulungi nnyo naye bano bonna enseekezi zikimanyi nti Federo bwejja baba tebakyalina buyinza baba tebakyalina we baliira era nga tusabira nnyo abakulu nga bano baprofesa bawangaale kubanga ekintu bwe kisa kinagenda mu nkola bano benyini be tulina okujja mu Amerika gye bali bakumewo Uganda tukulaakulanye ensi yaffe oba balina okuweereza Mukama abakuume stay safe le Mayembe webale nnyo bwana Mayembe webalire ddala katuwulire munnaffe ono omulala Profesa alyokaddemu. Omulangira ne Profesa mwebale kuweereza kale munna nze Munnabusiro kikuba ennaku nti ffe omuntu asobola okujja n'abafuga emyaka 4 naye nga talina kyalaga kyokka n'oluguudo lw'ababbiddeko ng'alukoze emyaka 5 emabega naye emyaka naye bonna kwabagamba abapromisinga future naye ye eri ku diminishing naye kyewuunyisa n'osanga n'abavubuka abato abasomye n'okusoma ng'era bagoberera kakati Profesa nze ekirowoozo kyange ndowooza ebirowoozo bye twali tulina mu mwami ono oba mu gavumenti eno ate yo si bye yalina nga tumaze okuwulira abadehemuka ebigendererwa byabwe ebyali ebyokusaanyaawo Uganda tebyali ebigendererwa byabwe byakusaanyaawo Uganda ne bwe tuli awo kireka balina tuyisaawo naye ndowooza tulemeye bulemi omutima ogutukolera ebituufu si gwe gwaliwo naye ekisinga okuba ekibi nti tetwamanya okutuuka olwaleero nti abasajja bano ebigendererwa byabwe byali bibi eri ensi teri Afghanistan ayinza kubeera bwatyo mwebale kuweereza kale naffe katulaba omulala Omulangira ssebo tweyanziza nnyo tweyanzeege bannange mwebale mpeereza mwebale kuweereza mwebale kutusomesa Profesa tumusiimye nnyo twesunga bwesunzi lunaku lwa Federo lulituuka eggwanga lyaffe ne liva mu mikono gy'abadehemuka ne gidda mu mikono gy'abannansi nkakasa nti Uganda erina abaami n'abakyala abakugu abasobola okutereeza Uganda eno ensi n'egyewuunya tulaba abadehemuka nga beewaana nnyo nti ensi yaabwe ekulaakulanira ku sipiidi ya waggulu era ennaku zino bagezaako n'okukola propaganda waabwe nga bamusaasaanya mbu ekibuga kyabwe ekyekigali kyekibuga kati ekisinga obuyonjo mu Africa era mu Africa lyeggwanga erisinga okukulaakulana naye nze nkakasa nga tulina obuyambi bw'abannayuganda
mmwe abali emitala w'amayanja abali exposed abalina experience kakasa Uganda eno ejja tunyumira ebitagambika. Bannange mulangira weebali kuweereza. Amazima mbeerayo nga mpuliriza naye olumu munnange binkwata ne ŋŋamba kampulirize buwuliriza naye nga mbaagala nnyo banna UNN bannange mwebale obuweereza. Amazima mukoze omulimu munene nnyo, mutukozeemu nnyo omulimu, Kimbugu tukozeemu omulimu, tusiimira ddala era tusaba otutwalire ddala. Tokoowa abadehemuka batiisa bakanga bakola buli kimu kyonna naye nkakasa ng'Omukama ali naffe. Abadehemuka byonna bye bakola bamala bya mu bulago, tujja kumaliriza nga tuba tudde ku nfeete. Akuume bandabire bonna banna UNN TV. Kale weebale nnyo nnyo naawe munna UNN. Katulabe munaffe ali ku ssimu. Hello. Yes bo. Prince Kimbugwe ne Professor Robert Bakiringa nsanyusa okubalaba n'okubawulizaako. Kale munaffe naffe bwe tutyo. Kaakati nze nsanyusa okulebedda Professor ono kubanga omulimu gwakola ate ne gwe yasoma nange gwe nasoma. Nze ndi construction manager. Okubanga nkyali muto ku experience okubeera compared ku ye. Era bwe mpulidde nti yasoma ekyo actually kyakolamu essanyu nzita ne ngamba nina okusigalawo paka bwe nayogerako naye. Sebo mukulu construction manager era project manager nsanyusa okulabako. Nzena namakirirawo okubanga nga bw'omanyi ebimbeera by'ensi eno byoyogeddeko ne applying wano omulimu ne bakuzunza. Actually UETC eno kyomanyi Uganda Electricity Transmission Company gyolaba yankozesako interviews nga mukaaga naye nga ndinya na bulinnya nnyo ogendayo obulidde ne bakuweereza ebbaluwa project ya World Bank yegenda okuteekamu ssente. Kakati mbagamba sayininga wano interviews zonna zitutte emitwalo $10,000 naye nga kinene kye bakuwa yalanki ya mitwalo 2.5 owulidde. Kale ebyo byo tubitunuulira n'odda n'owebuuza kyekigenda maaso. Kakati ekisookerako ddala ku lwayogedde Professor wagenze n'ogamba nti okoze projects ng'ezimu eza World Bank funded naye nti complaint ezisinga obungi za corruption World Bank zikola ne rankings. I think infrastructure problems teziri actually mu Uganda yokka, ziri Africa wise. Ne bwona agenda e Kenya ne bwona atuuka e Malawi ejja kulaba enzimba y'enguudo yonna ya Kibukwe, ebbali w'enguudo yonna Wakutufu, flooding. Kakati ebitongole bino ba global partners bano bacomplaininga ku corruption naye they continue pumping money to the same people who are corrupt. What is their motivation okwongera okugaba ssente ku bantu ate bagamba nti bali corrupt? Ekibuzo kyange ekisooka. Ekyokubiri, gwinga abaddeko mu Uganda oba actually Africa wise tulinayo bye tuyita local contractors. Percentage ya local contractors ku projects ezigabibwa katugeze eziri international abaweebwa emirimu egyo batono n'osanga nti contract eweereddwa omuchina n'agenda asitula abachina bonna n'abayiwa ne bakola emirimu oba katugeze omuzungu n'aleeta abazungu n'bafuna emisaala eminene nga local engineers bali awo. Okirabye kakati bwe kyokyogerako okyokulaba nti oba ba local contractors bafuna ekitibwa access to credit. Nti project ebeerawo nti omulimu gulangiddwa nga n'abaana baffe oba baengineer basobola okugukola. Tuleme kubeera dumping ground y'abazungu nti bajja kuleeta abantu abakoleddwa emirimu ewaabwe oba bagala okubeera mu conditions ennungi babayiwe waffe nga bola abachina bakola ekintu kyabwe. Era ekizibu kino kiri Africa wise tekiri Uganda yokka. Ekyokusatu kyembadde nsaba it's just a favor kubanga nange nafuna opportunity ngenda kujjawo University of Thomas Jefferson in Pennsylvania. No, I think in Philadelphia. But I would love to network. Kyandibadde kikola amakulu singa osobola okumpa ku email address yo neyanziza byebyange. Kale bwana Raymond webali nnyo webalire ddala. Kale ka tusooke tufunire ddala ndowooza na bano Professor agenda kuddamu lumu oba ajja kubaddamu lumu. Angira bale kuweereza Professor tukulamusiza nnyo
webale kutufisizaawo kadde ku UNN fe abawuliriza. Ekibuuzo kyange kigamba Professor nti oluguudo lwa Masaka olwo tukuze tulaba nti lufuna accidenti buli saa luddaabirizibwa akagudo katini, naye eno gye tutambudde tulaba nti wagiyo enguudo nga dutwala emmotoka 6 luze emmotoka 6. Oluguudo olwo bwe tuba tutuse mu Federal Sevo ono tuyamba otukubira plan lusoboka okuzimba oluguudo lw'e Masaka ne luba nga luyisa emmotoka 6 nga zigenda ate emmotoka 6 nga zidda kwegamba twagala nga lwa leni 12 zisoboka. Ekirala era oluguudo olwo tulwetaaga ne ku luguudo kati luno waliwo oluguudo olugenda Ejjinja highway ey'Ejjinja nakyo kinaasoboka gamba okusinza ku plan ye okusinza ku Uganda yaffe ezo enguudo kuba zinsinga okumanya ez'ebbiri tusobola okufuna oluguudo bwe lutyo nga lutwala motoka 6 n'okuza kale 5 n'okuza 5 naye nga tezonna zeeyawudde okendeza ku accidents ezo. Naye n'okusinga ddala tulwetaaga kuba naffe twagala oluguudo olusobola okuba nti luli ku standard y'ensi yonna ng'ate lunene. Eyanziza Ssebo. Pozi ekibuuzo kyange ekirala Ssebo Professor, gwe wabweru wagenda ng'ogenze nga weeyagalidde ekkola oba naawe wagenda ng'ofunye ebizibu e Uganda? Kuba tulaba nti e Uganda omuntu ogaana okulya enguzi nga maama waffe Professor Bakoko Bakulu nti yagaana okulya enguzi ya Salimusale eya NSSF era nadduka mu exile. Naye juzi Museveni yagambye nti teri muntu mu gavumenti ye teri muntu yagenda mu exile. Abagenda mu exile obaakoma genda Kabaka crisis simanya Amini n'Obote, naye mu gavumenti teri muntu agenze mu exile era abantu bali bulungi nnyo Uganda. Kati kyembuuza gwe wagenda nga weeyagalidde oba naawe wamala wakufuna bizibu n'ogenda mu exile oba gwe wasaba busaba mulimu n'ogenda naye nga tofunye obuzibu? Kubanga bwe kiba nti wagenda nga exile eyo mu America abantu abali mu exile bali ennamba eri etya, bali statistics ziraga nnamba ki kaga abantu nga bali bameka percentage ki eri mu United States nga bali mu exile nga badduka ebizibu bya Uganda? Kubanga yo omusajja yalaze, kubanga omusajja buli wakola statement ezo ziba ziyamba abazungu okulaga nti yali bulungi ate ne watabaawo like counter reaction okuva mu bantu abali bwe bati. Ekyo kiza tewabawo na report eraga nti bano abantu bali mu exile bwe bati. Usimanyi oba kyembuza kinategeka neyanziza Ssebo. Nkutumiddeko webale kuweereza program bannange abahaddemuka naye nga webale tukolera research y'abahaddemuka webale nnyo webalire ddala. Tusaba Mukama yongere okuteekako omukisa ne ttiimu yonna eya UNN mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abakuumi. Naye nga abahaddemuka bo tubalimu era tutandise tubanoonya kati. Mulangira mpoza akasembayo mbadde mbuuza Professor kati yeeyo mu America Professor tosobola kufunayo ku corporate companies ezirina ssente kuba tugamba mu America abantu balina ssente zaabwe nti ne batuyambako okufandinga enkyukakyuka yaffe eno gye tuliko eya Federal nti nabo tunabawa project tunabawa contracts kubanga mu America kati bano ba Museveni balina corporate companies ezibawa emirimu ogenda okutta abantu e Congo, naye nga tewaliwo ne companies ennungi nga nazo zisobola okufandinga enkyukakyuka mu nsi ne zisobola okuba nti nazo zekwata contracts mu ezensi ensi okusupplyinga materials okukola ki. Tuwulira mu America abasajja baliyo balina ssente ezivuya buvuya tebalina kibazikozesa. Tetusobola kufunayo companies kati nga gwali mu engineering companies ezisobola okutuyamba ne mugenda ne muzogera nazo ne zitusupportinga bwe tubakwata obuyinza nabo nga tubawa contracts gamba nga tubawa contracts. Anyway simanyi oba bintu bwe nnyo kyogera
kubanga tulaba n'abakozi b'ebikolwa biri bafuna company ezibafundinga in return ne babako bye babawa. Fedde tulinayo company esobola kutuyamba nti naffe tunaaba tubawa contracts nga zeba okusinziira ku agreements. Era sebo tukusaba n'olukiiko lwa UFCC sebo contribution yo beera bulungi sebo professor. Professor tusooke tuddemu awo kati. Okay. Yeah. Ekisooka about the police. Waliwo abadde mukyala ndowooza nti ate police bw'ogendayo ate bw'agenza okuwabira ogundi fugitive ate gwe gwe bakwata ate ne bakutulugunya and so on and so forth. Now, bino biva mu a unitary system. Abaserikale abo balina bingi bye bamanyi bangi abakola ebikolobero ate nga bali mu gavumenti. Kale bw'otwalayo omuntu okuwaaba omuntu kisinziira muntu ki gw'otutteyo. Omujjukira one time waliwo okukuba abantu, then I think at that time it was Kale Kayihura omukulu wa police n'aparadinga bebakwata abantu bebakwata nga batemula abantu. Kakati omu kubo ne bamubuuza nti naye mmwe ani abawa that power? Omwana omu n'agamba ffe poliisi yetukuuma. So that tells you nti right now there isn't much we can do other than documenting an incident like that one. Kale Kayihura where yabuuza one of the fugitives n'agamba ati mmwe mutukuuma kati ate mwogera biki otugamba ki? That is the information that can be used actually later on when there is change. But as of now, there is almost nothing you can do. Kubanga, I mean, that shocked me because I never expected it. In that, at least bandi badde baleta abantu abanamu supporting na ye leta abantu nebagamba nti no mwe mutuwa gundi protection fene tugenda ne tukola ogwaffe. But again, in this case, olina one place to go to, police headquarters, and then from there to the president. That's it. But if we had a federated state, each state would be doing its own things. Of course, policing is more or less the same throughout the world, but at least you would have, a situation where other states are not being affected. But in this case, it is throughout the country, just because it's a unitary state. Nayenga, that is really very unfortunate, and it makes one even lose hope. I mean, if it's the police that's actually aiding these fugitives, just by them pleading, confessing themselves, that is self-incriminating and good information that will be used later for people to answer. We normally shout about, waliwo panda gari, what have you. Naye, I've never heard of somebody fugitive coming, being paraded by the police chief, and the fugitive says, it's you who protects me, that's why I do these things, and I torture people and I go escort free. That alone really sent a chilling feel of what actually is going on in Uganda. And many people are asking, what's wrong with Ugandans? How can you put up that kind of nonsense? I mean, it's unbelievable. So change is the only thing that can bring about a change in the policing methods as they are now, because many of them are being churned out almost every other month. I see they are being, marched out, trained, and some come out as LDUs. I don't know what that even means, but all those people
have to either go for a refresher course, but most important is that their brains and way of thinking must be changed, because it's not a question of just going and stopping at a roundabout and you stop everybody wearing yellow or red and start roughing them up whether they are children or not. I mean, that's not policing. So we have to change people's thinking tutandika okulowooza mu buntu bulamu, naye that can only happen when you have change. I wish we could change. We could change this regime to do something good, but no, they are way too tired, exhausted, and outlived their usefulness. That's the truth. I mean, you can try your luck, but it won't. No. I mean, if a president is told, no, we need to look at these people's expenditure, these who drive big cars when their salaries are, small, and he says, oh, go slow on those people because what they steal still stays here. That one, in any court of law, would have gotten him right behind the bars as the president, but this is where we are as far as that is concerned. Now, Parliament follows the same trend. It's a useless Parliament. You are right. I mean, it's Abuluganda useless. Oh, so webale nnyo okubeera okunzijukiza neneerabira. Ya omwami omu agambye nti bw'otwala omuntu ku poliisi ate abapoliisi bakwata gwe agenza okuwaaba omusango. Kati ekyo ekintu kikulu nnyo mu Uganda. Era kikolebwa olw'okubanga eyo sisitimu eriwo. Ate nga bwe ŋŋambye sisitimu eriwo teyajja by accident, no, it is designed so much nti waliwo keesi ya Kale Kayihura we yaparedinga aba fugitives abaali batta abantu bakuba abantu obutayimbwa biki and n'ababuuza nti kati mwe lwaki mukuba abantu obutayimbwa okutulugunya abantu biki omu n'agamba nti mwe mutuwa obukuumi tetuva tusobola okubikola ne batatukwata. Now ekyo really kya exposing nga kyalaga nti tetulina poliisi eri awo nti ekolera bantu, ate poliisi yennyini yeekola ebikolobero, bano bagikolera bukolezi. Now Parliament is in the same situation. Parliament is in the same situation. Bali compromised. Era bw'olaba nga basindise ssente mu accounts za parliamentary members, kiba kitegeeza nti waliwo kye baagala okuyisaawo. Tebabawa ssente nti bagende bakole ennyo mu their constituency, bagende baziika abantu, bagende bakole kinno. So Parliament is useless, it's compromised. Ate bo bakitwala nti we baliira kubanga babawanga recently babawa 40 million. No, tewali muntu mu government ali so kind nti akuwa 40 million. No, ekyo tekiriwo. Ezo ssente baazibawa era nga I think it must have been Kyagulanyi who said let them return that bribe they were given. That's true. Ssente ezo, it's just bribe money. There's no way you can explain it. First of all, not every member of parliament nti yazifuna mu ngeri yemu nti babaweereza ssente ku bank account. Mpulira abamu bagenda ne bazibawa mu buntu nga bagezaako okukipinga gundi bagane kuba tracinga. Kale Parliament is also compromised. The police is compromised. Police, first of all, is one of the most corrupt, and according to the corruption index, I think 29 countries in Africa that are known to be really bad, and as far as corruption is concerned, we are 29. Uganda yali number 27 of being most corrupt. Ekitegeeza Uganda eri nandiko only above two countries. Otherwise, ekikulagira ddala nti Uganda is one of the most corrupt.
country in Africa and arguably in the entire world. Very, very corrupt. It's really rotten. So again, Parliament is one institution that needs to be changed because right now they have a lot of leeway to do all kinds of things that really they shouldn't be doing. Because things like buying vehicles for the speaker and going, that should be done by Ministry of Works. Yeah, they should be doing that. But if it's now the parliament deciding how much the cars should cost, then they run around getting, forged documents, stuff like that. I mean, they purposely don't know what they are doing. What they do, they are just trying to, mess up our country. So, yes, parliament also will have to be looked at very, very closely. Who goes there to represent people? And in a federated system, it's completely different. It's completely different. And everybody is equally represented there. There's nothing you bring 10 military men to sit in parliament. That doesn't make any sense. The military has nothing to do with the politics of the politics of parliament. They should keep in their barracks and they should be neutral, period. But not to come and start voting for this party or the other party. That's wrong and it just doesn't work. Yes, for money or more, you get that. Yes, we need people to go and work everywhere. It's just true. In a federated system, you would have people in Muganda going to Karamoja to work as a doctor or an engineer, because you would be paid properly. It's not, just, one small bit of money, being given to him as a token and they call it a salary. No. And actually, there is reasonably enough money to make many people comfortable in Uganda when you consider the budget. But how that budget is distributed is the problem. Most of the money does not go to provide services for the people. No. It goes into military hardware, stuff to do with recruiting, military, LDUs, what have you. That's where all the money goes. And you sit down and wonder, are we preparing for war or have we been preparing for war for 36 years? Everywhere military men with toting around with the guns, and you wonder what's the work of the police. So everything is kind of upside down. We shouldn't be having military men running around with the guns and all these escort cars you see running up and down. I mean, it just shows that we are almost worse off than where we were during Obote's time, because I don't think we had as many escorts, for almost everybody. Even a clerk has got, an escort. It's kind of ridiculous, but it speaks to the status of the of the government, and that's why many people don't want to come and do business in Uganda. I mean, you see guns all over the place, and then you see people being rounded up and beaten and thrown in animal cages. They call police rescue, whatever they call them. I mean, when somebody sees that, even if he's not the one being, harassed and beaten for almost no reason, they don't have any interest in coming to the country, either as tourists or, or professionals coming to do some work, in the country. Everything. I mean, all these problems end up at the doorsteps of the leadership of a given system of governance. In our case, it is the president, prime minister, and all the cabinet members. And then, of course, you have the judiciary, and then you have the legislature. These problems stop at their doorsteps. They are supposed to solve them for us, and not for us to keep running there to tell them what they already know. Like incarcerating people without bail for a year, 2 years, that's against the law.
The judiciary knows that. The parliamentary members are the ones who make the laws. They need to look at the laws and say, where are we falling short? But that can again only happen when you have a change. And that change, as I say, is not going to come just like that. No. Then, we were fooled in the sense that the NRM fooled us in 1986. That's true. We can now confidently say we are fooled, and nobody can argue against that. It doesn't matter whether you are NRM or not. We were fooled, and many NRMs also cry that they have to keep quiet to show that everything is okay, to pretend, not to show, but to pretend that everything is okay. But yes, we were really, really fooled to think that the 10-point program was going to help us and it's for everybody. It's clear, it's always the same suspects that are appearing in papers, either for stealing money, for confusing people, or for, all kinds of wrong things, stealing people's land. It's the same suspects all the time. So, and hey, guess what? They're above the law. As far as we are concerned, they're above the law because they are not apprehended. And if they're apprehended, they're just, taken to Luzira, and then the following day, they're even given lawyers to stand for them, and they come out. And then when they come out, hey, business as usual. They again become ministers, they become everything you can, think about. I mean, that's really sad and an insult to people's intelligence. But again, I have to say, one time I think I may have had a video tape when I think it must have been the president or somebody saying, Fegabaganda, Kabaka Wafi. Any leader who barrages any section of his population, whether the minority or majority, I'm sorry, in a democratic country like we in Uganda say we are, is not fit to lead. I've never heard of any cultural leader say, even during their very difficult times, barraging their people, even when they had reason to. They don't. And as a leader, you don't. To stand up and say, I don't care about anybody, I don't, not even government, even I don't, mind, I don't owe anybody anything. Well, you came asking for votes. That's why you are in leadership. The easiest thing you can do is to say, guys, I'm tired with you guys, I'm going away. And you go away. But to come and say you owe nothing to anybody, and yet you came pleading for votes. You even went out to get people thrown in prison, stepped on by police cars, just to make sure you win. It's a contradiction. It really doesn't make sense. And as a result, Uganda has become a laughing stock. So that's something we need to always remember. Yeah, then waliwo mwami ayogedde ku Kigali, that all Kigali is the best town in city in Africa, and so on and so forth. Well, true, infrastructure-wise, they've done quite a bit, but I have to say, all that is like building a house on sand. Rwanda is also led by a military individual, and if you think there is democracy there, go and ask whoever competed against Kagame in the last elections. She was thrown in jail, her mother was thrown in jail, and just because she applied to compete against Kagame. It seems Kagame took over
power, and we read in the papers he used to slap his ministers, slap leaders, do what, and everybody is scared. You know, everybody is scared. That's the fact about Rwanda. So if you think that's the best way to go, I think that's a big mistake. And yes, the roads are clean and so on and so forth, yeah, but you know, you don't do just infrastructure construction or development and you leave the other aspects of life. No, you don't. You don't. Everything has got to be put on the table and let people decide for themselves, and not one person really driving the car. Now, if Kagame left today, Kigali will never be the same. It will never be the same. It will change simply because he has built a personal empire, and that's what it is. You know, I know many people may argue about that, but yeah, you wait when he leaves, you will see the changes that will come about, and you won't be able to recognize it. Just like many people can't recognize Uganda today. Yep. Ekyo professor kikulu nnyo. N'abooluganda bwe bamixingiramu kijja kubakolera ddala bulungi. Oh, okay. Yes. Kakati ekisooka waliwo omwami ayogedde ku poliisi nti poliisi ate bwe tugenda okwaba ebintu olutuukayo ate gwe gwe bakwata. Eyo wamazeeyo tugende tutwale butereevu ku kyalwanda. Okay. Waliwo omwami ayogedde ku kyerwanda nti Kigali kibuga kirungi nnyo era kinyirira era kyekisinga mu Africa. Ekyo kyayogedde kintu kituufu, yes, naye ayinza okuba nga tamanyi kiri wansi, ekifumba wansi. Kagame okutuuka ku gundi ku leve eyo yakozesa amaanyi nti ng'akuba ne baminisita ayimirira n'abakuba empi ku makubo. Naye jjukira nti ekikulu ennyo ekireetedde Kigali okubeera gundi ekiyonje ennyo is a culture from Uganda. Bulungi bwansi, balina bulungi bwansi akolebwa buli nkomerero ya mwezi, era eryo tteeka. Era Professor wavudde mu kamera, gezaako kukomawo mu kamera obuulira ffe. Okay. Badde ate anti okay. Kakati enkola yava waffe wano Buganda, era Kagame yagiyigira Uganda nti yejje yakulira eya bulungi bwansi. Kakati yakozesa eyo naye ng'ateekamu kano ak'ekijasi, atakola akubibwa oba bamusiba. Era kyova olaba nti ekibuga kinyirira, naye si kugamba nti Abanyarwanda baagala nnyo okunyiriza ekibuga kyabwe. No, nabo bantu ng'abantu abalala. Naye era kasita Kagame agenda ojja kulaba Kigali bukyanafuuka. Naye nga kyenabadde ntegeeza nti bw'obanga ozimba ebintu infrastructure, waliwo ebigenderako bye tuyita social infrastructure ezigenderako. Abantu olina okubannyonnyola bulungi lwaki bateekwa okukola ekintu ekyo, ate n'obafunira alternatives nti omuntu bw'aba atambula ng'alina ekipapula mu ngalo ky'ateekwa okusuula, oteekwa okubeera ne dustbin bw'asuula kasasiro. Naye okumugamba nti tosuula kasasiro nga tewali dustbin, oba teweeyambira mu mwala ate nga tewaliwo latrines or toilets, oba tomuyambye, ojja kumukuba yeekuume ng'omuntu omutegeevu, naye bw'ovaawo ebyo byonna by'oteeseewo biba bigwa, biba tebikola. Okay. Kaakati waliwo omwami agambye nti naye bano abatuwa ssente katugambe ng'aba World Bank bo bawandiika ne reports eza corruption ne bagamba nti say Uganda is a corrupt country, naye lwaki ate
baddayo ate ne bakola ki ne batuwa ssente. Kaakati ekyo kye mbadde njogerako nti bwe twogera ku infrastructure tetujja isolatinga. We don't isolate infrastructure. It has to work together with other assets of life. So the people from World Bank who give us this money, they don't just give us money for doing business. No, there is a political angle to the money they give us. There is the financial angle, and there is also the cultural angle, and then the social angle. Kale ebintu bino byonna byonna babitunuulira nga bagaba ssente ezo. Ate waliwo ne point gye batuukako ne bagamba nti okay, bano tubamme ssente naye tukomawa before it can backfire. For example, Uganda efuna eddagala lingi nnyo okuva wano naye balikendeezaamuuko, naye wano beebuuza nti tulikendeeza kukomawa, kubanga bw'ogamba nti tulisaleko then abantu bajja kufa. Bw'ogamba nti tugaane kuwa Uganda any money at all, government ejja kukolapsinga. It will just collapse. And two, waliwo amateeka agafuga, international law. Bwe muba nga mulina problems e Uganda, ne bw'okaabira Biden tasobola kugamba nti amagye gange nga tutte e Uganda olwokubanga abantu bakaaba nti tebaagala Museveni. No, that won't happen. Nakiwulirako during elections ng'abaana bagamba emmeri ya America ezze gundi simanyi Mombasa bagenda kukola ki. Abantu bayogera nnyo naye nga tebamanyi oba mbasaasira Professor naawe wabiwulira. Yes. Bwe mbeera mu office waliwo ebintu bingi ebiyita mu office yange which concerns transportation. Wadde si byange kukolako naye I get that information. Mary yafuuka emmeri. Yes, yafuuka emmeri. Naye mu kifo ky'okukuba Museveni baabuzika batuga nti yali ereese emmotoka ya Bobi Wine. ebyembi bisekerwa naye nga no, the government ya America bwekyo si bwekola. Most government bwezityo si bwezikola, you know. So sometimes they cut off the money but not all the money, and sometimes they even give more, hoping that okay, they will steal some but at least some will work. But then international law does not allow them to over-interfere into the local politics. Mulaba ambassador waffe bwe yagenda okukyalira Bobi Wine ne bamugaana, and so on and so forth. Bambi omukyala yali agezaako. Here abantu balumwa nnyo naye waliwo amateeka ag'ensi yonna yonna ge batasobola kwerabira ne bakola kye baagala. So waliwo ogundi balancing factor nga bw'onaaba mu nnyumba yo nti olina omwana naye omwana ono wa mutwe munene tayagala kukola kintu gundi tayagala kusoma. You don't throw him away, tomusuula wabweru n'ogamba munkuzaaluse biki. No, ogezaako okusala amagezi n'ogamba nti okay, bw'aba ayagala kugenda mu dance sijja kumuwa sente za dance, bw'aba ayagala kino sijja kumuwa kino, n'ogezaako okumuwumbawumba. So it's more or less the same thing. Bwe baba bagaba obuyambi ebintu bingi bye bat considering, that's why sente still ziyitamu ne zijja kuba sometimes. For example, Uganda bwe collapsinga, abantu bangi bayinza okufiira obulamu bwabwe, bangi nnyo nekitagasa, you know. So kakati kino
Bobi Wine kyabadde buli lwajja eyo n'afuna interview opportunity n'abasaba basaleko gavumenti ya nakyemalira obuyambi kikyamu. No, si kikyamu, but there is a limit. Kyembadde ngamba waliwo limit. Kale ayinza okuba nga azze n'asaba mu buyambi mu busaleko. Bw'ogamba obugambi nti obuyambi mu busaleko, kiba kizibu nnyo for somebody to go and sit down and see where. Naye bw'ojja with a specific one, kibanguyira okulaba nti okay, we are giving so much, maybe we should reduce it. Naye right now, Uganda really gets the bare minimum. The bare minimum. That's why NC is broke. Uganda is dead broke. Ate, bino ebyokugamba nti President ajja ayogere atusalira amagezi tukwendeze ku muwendo gy'ebintu, that is useless. It can't work. That's why bwe yajja yagamba bugambi nti tasobola kubasalako misolo. Kubanga bwagezaako n'asalako emisolo, the whole government will collapse. It will collapse. Why? Olwokubanga ebintu ebisinga tebiri founded on a strong foundation. Buli kimu kirimu wezizinga, if you like, you know. Kubanga bw'olaba aba-exportinga, abamu tebakkirizibwa ku exportinga. Then waliwo monopoly mu importation. Bw'okola kino nga bakuyingirira. Bw'okola, you know, there is a lot of corruption. There is a lot of indecent behavior going on down there, such that if a few people don't perform, the whole economy will get, you know, will get, you know, frozen. Ng'ekyo ekyakaaba tebaali bagezaako, kuba I'm sure bakyakigoberera. Kakati ifu oyo omukyala baba muyitani Pediti lwali lwala Uganda lwerifa kubanga yafuna omulimu tagumanyiiko nga president bwe yagamba tamanyi na bya coffee naye bamuwa that contract. That means she can fail any time, and so will the coffee industry in Uganda, you know. Kale those are some of the challenges that that the outside world faces. You know, they can only go so far, and so we have to depend on ourselves, and then ask for help later from our development partners. Nayenga okwenonola, that it's only us who can do that. Nobody will wake up one morning and say, oh, we're going to help you. Rwanda, they had first to kill themselves, you know, before everybody came out to say, oh yeah, we should have gone in to help. No, they knew exactly what was happening very well. They knew. And but then said that is their problem. Let them sort it out. Kale, that's where we are. Nobody is going to come there. No. Nobody will. That's because of the intricacy of those issues. Then one on era you get the local contractors, right? They are not the small contractors are not given a role to play. Now this is again a political policy by the government. Singa NRM eyagala to develop local contractors, they would set up conditions, not so hard, conditions that can allow the local contractors to blossom. But this is practically not their plan. It's not their policy. So anybody comes and does whatever he wants. A Chinese comes as an investor, atandika kutunda menvu. Obalaba batambuza ne bali batembeya n'okutembeya ebintu ku streets za Kampala. Those their investors wotunulira ku their immigration papers, but they are investors. The point is Uganda is for free. People just come in and out.
you know, and they say anything, and you know, they move on. So if the government was really interested in developing its local capacity, they would have helped many, because we already had very strong companies like Mukalas. Mukalas was a very strong contractor, but what happened to him before he died? They were not paying him. They would give him jobs and they don't pay him, and you know, these gold companies, you know, went down into flames, you know, and he's the only one. Then there is this man in Narukorongo, Sembule, yeah, same. He went down the drain. He couldn't be helped, you know. So the government policy is not for local gold development. They may say it everywhere, sing it everywhere, but practically, no. And the foreign government cannot really do much about it. Yeah, waliwo omwami abadde asaba email yange. That's very interesting. Ayagala gundi kukola gundi networking. Yeah, I think we shall handle him. Okay. After the show, outside okay. when we are not on air. Okay. Yeah. Yeah, networking is important, but again, I overheard somebody saying that, oh, abo balina sente there, tuwulira balina sente bamanyi kikyaggikozesa. Yes, people here have a lot of money, a lot of money, a lot of it, but it doesn't mean that they don't have anything to do with it. No, they do. They do. And in many other ways, money comes back to Uganda big time. Through acquaintances, through NGOs, missionaries, etc., etc. They come back and they really help so many people in many different ways. In fact, abantu bemutera okuwulirako are those who fight for freedom, fight for human rights, abo bebakwata ne baparading in court, police, which really shows you where the government's efforts are. But there are so many other things that NGOs are doing, and those NGOs get funded from the United States. So there are many ways in which money flows into the country, but we may not get to know. But it's there. It really comes. The way to go about it is to write to the embassy asking for opportunities, for funding. So what one does, you can write a project proposal, and of course it should have an amount of money and what you intend to do and who it is supposed to help, and you send it to the embassy. The embassy has got a budget for helping people who are in need, but people should be really in need and not thinking you're going to do something and then after that ochakale, you know, stuff like that. No, you must be able to account for what you are doing, and not only the embassy, but there is another arm of the U.S. development program called USAID. It's a whole big thing. They help the government itself, they help small contractors, and they help even individuals. What you have to do is to write a proposal. If you don't know what to do, you need to go and ask at the USAID offices. It may not be easy to go to the embassy because for security reasons, but you can ask for contacts so that you can email. You don't need to talk to somebody. No, that's not how it works in this country. You just explain what you want to do, how you want to do it. Then they will answer. It's not like you go there, no gamba Buganda wange kati
kati okoze otya tuli tutya kyogamba. No, it doesn't work that way. The moment you start that kind of language, you will not get anything. So USAID and then the embassy, you can approach them, but you have to write a true and real project proposal, and don't try to exaggerate things at both ends. You get something that yeah, you may not get it right away, but along the way they can even advise you how to adjust your proposal so that it can fit within the government's criteria, because all those are federal agencies, the embassy and USAID. They are federal agencies, and they are answerable here in DC about their activities. So they follow strict guidelines, and you won't find people cutting corners. Then waliwo mwami ayogedde ku Masaka Road. Can we redesign it? Well, first of all, Masaka Road was designed for about, I think, 50 kilometers an hour maximum. But we've not bothered to upgrade that route, which is so vital for our economic development. That's what I was saying before. Our priorities are not according to informed foundations like economic returns, number of people using the road, etc., etc. So Masaka Road was not designed to take on 80, 90, 100, 120 kilometers an hour speed that today our modern cars travel on. So there are so many blind corners, and all those need to be straightened out. And then we need to have not one, a dual carriage on one, pavement street, but we should have 2 lanes going in one direction and then another 2 lanes going in the opposite direction. We really don't need 3, 4, 5 lanes on each side. No, 2 can suffice, and it can suffice for maybe even the next decade, and then we can plan to have more if we have to. But I don't think it would be necessary if the planning, the nation's planning, is done properly. And the same goes for Ginger Road. Actually, Ginger Road question came up way back in 1988. Actually, a little bit earlier, 87. And actually, a proposal was even made to make, a double lane on either side. But like most projects, it died down. And it's only, I think, at the beginning of this year or late last year that, talk about having 2 lanes coming from Ginger and 2 lanes going to Ginger was talked about. But I am sure and I guarantee once that project takes off, you see a lot of problems. So and so bought here, he needs 10 million. Another one bought there, he needs 10 billion. Another one owns this land, needs such that it becomes impossible even to build it, that road. But yes, it's long overdue, and we need to change the way we respond to things that benefit more Ugandans. Those should be a priority. Things like hospitals, they benefit everyone. Roads benefit everyone. So we should not be, the development of those infrastructures should not be stifled by a few individuals we even know just purposely went and bought land knowing that the road is going to pass through there. But again, this only happens in a unitary system, because if we wanted a road to go to Ginger, if somebody in Uganda refused it, at least in Usoga people would say, let's have it, all the way to the border.
And then people in Uganda would start complaining that as soon as you leave Busoga and you get to Uganda, you have nowhere to drive your car. You only have potholes, and that would put pressure on the Uganda state to work on their part, because they are being compared to another part. But as of now, once somebody from the top refuses to do anything, the whole country goes down the drain. So these are all doable things. Even when you look at the bypass, it was designed by a World Bank project. It was part of the project I worked on, but me, I was in the Katwe area. But there was a city development specialist, one guy we worked with. There was supposed to be a second northern bypass, which would run from Ompigi, cross Hoima Road, and go up to Gayaza, then continue and end up in Mukono. Because the current one comes, I think, from Obusega on Masaka Road, goes around, passes the Vokoto, Ntinda side, where you say like that, and then it ends up at the Mandela Stadium. But the first bit, which ends up at Mandela Stadium, is still being worked on, and they are trying to improve on it and make more lanes, and that doesn't solve any problem. It really doesn't solve any problem. We need to take services out of the central business area. People will naturally not go there. I mean, once customers have alternatives in the suburbs, they want to go to Owino Market or Nakasero Market. They won't. So you have few people coming to the center, and this can only be done in a federated system of government. Ministry of Education should cease being only crested towers, where everything is solved. But people should be able to have a branch of Ministry of Education somewhere in the east, in some chosen central location, somewhere in the north, and somewhere in the west, so that you go there and get your problems sorted out. Naturally, there will be a reduction in transport, in traffic, and you won't have these unnecessary jams that we have today. I mean, it's so funny, because when an important person wants to pass, he has to have a siren. When the president wants to move from Nakasero to Entebbe, roads are all blocked up, and they are blocked up for hours, before, people can be late to go. I mean, we respect the president. He should be given the security he needs, yes, but blocking transport in Kampala Central Business District, even for 15 minutes, is not wise. Somebody should find a way out of this issue, but no. I mean, they just come and cut off the road, and you have to wait there until, you are told to go. I mean, when we plan the movement of the president here, it is much more elaborate, but it does not stop, transport traffic from moving down BC. No, they have to find a route that you can use to have minimum interference with the people's business, and that's the way it should be, but not to see a convoy of 20, 30 cars, big weighted on for 30 minutes, 40 minutes, stuff like that. It's counterintuitive and counterproductive. Okay, then somebody asked, oh, did you leave because of fears, or you just decided just to go? I came here to study. My story is different a little bit. I came here to study, and so I asked for study leave, and
the US University Secretary agreed, was agreeable, but the Vice Chancellor, I wouldn't want to mention his name, was not agreeable because it was really hard for me to sign papers before studying what I'm signing. And that used to cause a lot of uneasiness because I could be told, oh, this embassy is going to give us money, you sign here because they want engineer's signature and stuff like that. And I would question. Or a contractor comes, oh, this contractor is from Ginger, so give him this job. And I would say, yes, I'm from Ginger, but that's not how we engage contractors. So he used to, I think, get quite uncomfortable. So when I asked for study leave, he said, oh, no, 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 no. But I told the university secretary that, anyway, I'm going because I have to study. So I left. And so after studying, I called again Makerere and I said, hey, I'm done with my studies. Can I come and continue my construction work and probably even teach? They said, oh, your job was taken. So I said, okay, so what am I supposed to do? Hey, you're on your own. So I said, thank you. And yeah, I got here a job. And later on, I started teaching. I think I started teaching even before after I finished my studies. I started teaching just before 2000. Yeah, I started teaching. And I've taught in many different colleges here until 2014, when that was during Obama's time. He had an idea that we need to get knowledgeable people who look like me to help in government so that, you know, people here don't think that only people who look a certain way can get jobs or can do good stuff. So I was a board member of one of an NGO, one of the many NGOs here, and the president called me and said, oh, somebody mentioned your name. I said, for what? Say, oh, they want you to go and help out in government. I said, oh boy, I'm not a politician. They said, no, 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 no. You want to be doing politicking, but you'll be using your skills. And that's how I ended up in the Department of Transportation. I went there and I had to go through the entire system of interviews, what have you. And yeah, they made me an advisor, the Deputy Secretary for Transportation. So that's what I do. And since then, I mean, of course, since I was not given the opportunity to come back and work, I stayed here, and of course, things I kept hearing and people being accused. At one time, they accused, I think, Deputy Vice Chancellor for a wall that broke down. Oh boy. I even called the university and I said, the Deputy Vice Chancellor has no business building a wall. So asking him to why walls fell doesn't make sense. Please leave him alone. He's the university engineer who should answer those questions. But for some reason, they wanted somebody else to take the fall. So anyway, those happenings that have continued up to now are what have made me to stay here, because it seems things keep getting worse and worse. Even when they are pointed out, nobody takes an effort. Even those who are supposed to act, they are intimidated or subdued. That, oh, those corrupt people, leave them. You know, don't touch them. Let them go on eating, you know, public funds. It doesn't give any energy at all. So that's something that would certainly change if we had a change. Yes, statistics, information. We live today in an information age, and one can get a lot of information. A lot of information I know about Uganda, I get it from the newspapers. So I get all the newspapers,
and you find cases. It's from those cases reported they're in court. Somebody has been accused for either swindling money or misusing money or doing what. That gives you a lot of information and who is committing which crime and who is committing a crime but is not being convicted when there is obvious evidence. We live in an information age whereby evidence, can flow from one place to another so fast such that you can't hide it. And even when you deny it, you want to go far with it. So getting information or statistics is possible, but I don't know exactly. I've never even bothered to ask how many Ugandans are here on asylum basis. But I know they are there, and not only Ugandans, but even from other countries. There are many people who come here looking for political asylum. But I don't know specifically about Ugandans. Yeah, somebody talked about corporate companies to give us funds, when we have a change in leadership in Uganda. Now, corporate companies are there and they always come and want to work with a leadership that is truthful. As I pointed out, this country was created on truth telling. You have to be truthful. You shouldn't tell lies, and you should not start doing a lot of this behind the table, under the table business. It doesn't work, and that's why you don't find many American companies out there. They are not there not because they don't want to come and do business, but the business environment in Uganda is sick. And that's why they don't want to come and waste their time or their money in Uganda. But once you have some really strict and good leadership that really wants the nation to develop, yeah, there are many companies, and it's not a big problem getting them. We have all of them listed. It's very easy to get them. That's not a problem, but they must feel comfortable about where they are going, and not to go to a place and then the police is doing this, then people are stealing that, and nobody is taking care of this, and then police is beating up people. People get exhausted mentally when they see such things, happening. Yeah, somebody talked about UFCC contribution, that we are going to have UFCC contribution, and we are waiting for your contribution. Mulangira sikitegeddeawo, probably you will let me know kyabadagezaako okwogera nti oba mu lukiiko n'obaayo tunaafuna contribution yo mu UFCC, the upcoming UFCC assembly. Okay, yeah, I think I should be able to do. The other thing, of course, which keeps bugging me being here, it is I'm a civil servant. I shouldn't be seen politicking around, but for purposes of giving information, data, and advising what needs to be done, I absolutely. I'm willing to help, and the way I see UNN conducting its business is really open and straightforward. I don't see any problem with that. So, yeah, I should be able to make my contribution. The fact of the matter is, the things you do are so open, and all these people, Professor Buchina, Professor Afuna Adula, and Senior Remigius Kit, these are all notable characters, I call them my seniors because they're a little bit older than me. But to see them crying on TV
because of our country is something that touches me really deeply. What's wrong with our country? You know, people who built up this country to be crying today, wondering what kind of country we have. It's heart-wrenching. So to see other younger folks like Prince Chimbugwe coming up and advising people, trying to direct people, trying to, as they call, kugusa abantu. I think that's really good because what Prince Chimbugwe is doing is what the government is supposed to be doing, to tell people what it's doing, what it's planning, and let people brainstorm and say, okay, you are trying to do this, but we don't like it. You know, how about if we did something else? This is what a normal society is supposed to do. You know? But when you hear students in P7 campaigning and they are having, SUVs going around their primary school campaigning to become prefect, I mean, who allows this kind of thing in a school? You know, that should not happen. You know, but all those things happen, and then you wonder why, when they become MPs, they don't care ekintu about the kyoyogerako ekyo professor kikulu era kyannuma dda. In fact, I was planning to bring a full program on it, because obulimba kati olaba nti butandikira oba babutadde from grassroots, kubanga abaana bano kati bayimirira ne ku budaala ne batandika okupromisinga their fellow student things they are going to do for them. And I'm asking, what kind of nonsense is this? Ono mwana ebintu byali mu kusuubiza ba student banne akolawa era agenda be implementing atya, era bwafuuka prefect agenda kutuula ku teachers board and whatever. Naye ng'omwana ayogera bino oba prefect bwanoonya, it's for primary 3, 4 or 5. Oh my goodness. Olyose n'oyogera ku nsonga eyo. That's how bad our country is heading. Ekiruma nti n'abaana b'abakulembeze kati abalwana okugenda kujja mu buyinza, they are doing the same things. Era n'abo bakulembeze ne babateeka ne ku social media zaabwe, people to congratulate them. Omwana akubye poster okufuna obwa prefect for what? Fenna twaliba prefect naye gwe wakubirawo ekipande kyotimba to get of course not. To be prefect. In fact, we had campaigns, for example, the Wenalie Wooddoa, you know, I mean, we had, you know, there were debates, there were not even campaigns. You all came to the front when everybody is seated in the main hall, and then you start talking what leadership is all about, what you see going wrong, and what you would advise staff members to do. That was it, you know. Naye okuvuga SUVs and then kill. Sorry. Yeah, omwana n'omuteeka mu SUV because gw'oli mugagga, you can manage SUV, okuintimidatinga abaana abalala, okubafeelingisa small. You know, that's why our Catholic schools, those so-called traditional schools, ze bayita nti ffe zaali z'abafala. Naye ng'omukatuliki takukkiriza kukyalira mwana n'ojja na anything. Naye lumu bwe nabuuza brother nti lwaki toyagala batuleetere wadde ak'okulya bwe kati, n'aŋŋamba you know what, kati gwe muzadde we ayinza okuba nga asobola okwafoodinga okujja wano n'omugaati oba nga chipusi oba afumbye enkoko, naye ate tulinamu ow'omunaku atasobola kwafoodinga kujja na kintu. Kakati gw'olowooza oyo munno anaafiiringa atya nga ye tebazze namukyalira, nga n'amukyalira tamulina.
Yep. That's why emmere ng'eraffe tugifumba ku ssomero for visiting day. Tulina kulya mmere ya ku ssomero. Kale bayinza obbakyusizaamu ne mulya ku nnyama ne mulya ku nkoko naye era abazadde bamwe bajja buggu kubalaba kukebera bitabo kuba yatugamba abantu abazadde bajja wano ne bajja n'ebyokulya bwe biti ne basitula famire bweti kakati obudde bwonna bwe baali maze nga bakebera mu bitabo by'abaana ne batica babimala mu kulya kunywa ne basumagira n'okusumagira n'obasanga beebase mu compound. Wow. And ku ssaawa eno amasomero byebyo bye galiko debates baazijjawo ffe mwe twakulira kubanga ffe okulonda ssebo okubeera prefect nga okompitingira mu mu classroom magezi go n'engeri gy'odibatingamu abaana kwegamba nga bagati ono ye taliiko naku ng'oli atya n'okwesimbako kubanga agamba ate kati naamwesimbako naakolaki kati debates bwe baazijjaawo baleeta elections mu masomero kutendeka nguzi bulimba bulyake kwegamba omwana aveeyo ng'ajjudde obulimba obw'ekika ekyawaggulu. That one must stop. Era nze wenategerera nti ddala abantu bano tebatwagala era tebeetaagira ddala bannayuganda kuba mu magezi kuba bw'obuuza bino byonna nti naye Rwanda gyebiri yo tebiriiyo. No, tebiriiyo. Nga bw'ogambye nti baakoppa wano bulungi bwansi ne bamutwala ewaabwe naye ewaabwe wa Nnyondo mundu naye ate ffe waffe abasobola omwekolera ffekka ate baamugaana. Kakati n'obuuza ddala tuli ku ki n'abantu bano Mukama yeetaaga okutuyamba n'atubeererawo. Kyekyo kyennyini. Kaakati katufune bano abasembayo Professor tusobole okumaliriza program. Okay. Mulangira webale kuweereza ne Professor Bashibinga Ssebo kankulamuseeko ne Gakyali Mabaga. Kati Ssebo tusanyusa okukulaba ku UNN era tukwebaza emirimu gy'okola. Ssebo nsaba okubuuza ekibuuzo kyange nga nsinziira ku work experience gy'otubuulidde. Okoledde mu bibiina kambiyite bibiina European Union, World Bank, bye tumanyidde ddala nti motives zaabyo okusinga za kulaba nti Africa at large oba Uganda tetuva mu bugubi bwe tulimu. Kati Ssebo okusinziira ku nkola yaabwe nga bw'ogimanyi then ne knowledge yo ey'okugira enguudo bwe tuba nga tutandise okutereeza enguudo z'e Uganda era it's a costly project. Mu kulowooza oyinza okumbuulirako engeri oba wabeerawo engeri gye tuba tuyinza okugamba bano ba World Bank, ba IMF, ba EU okuba nti they are picking up this cost okusinziira ku ssente ze balowooza nti bazitubanja naye nga in the real sense tebazitubanja babadde bakolerera kutulemesa ngezaako okufumiitiriza ekintu ekyo. Weebale nnyo Ssebo tukwaniriza nnyo ku UNN. Kale weebale nnyo weebalire ddala katuwulire munnaffe ono okuva mu state ya Busoga. Angira ni Professor tusangaire okubabona mulubale kutuweereza weebale kwidda kusomesa. Professor weebale kwidda kugaita eddoboozi ku UNN tusangaire ino tusangalire irala. Olangira bano aba politician kyoba bavaayo balimba abantu. Mukama waabwe bwe yakoba ati ebyobufuzi tebiriimu mazima. Kati ekitegeeza nti balini right okulimba Bannayuganda. N'ekindi
omusaadha yatukoba ati ye tiyeyidda kupakasa tiimu pakasi waife tayidanga kupakasiza bannayuganda yeyeyidda kukolerera famire ye kati mpegaano ife bannayuganda tulina okwerwanaku tutoolewo sisitimu ye emu obuyinza ongoye omukulembeze okuba nti yeyidda kwekolerera yenka sisitimu tugirwaneku tugitoolewo tusobole okuleeta abantu abanakolera eiwanga kubanga baliwo tubalina baliyo aye olw'embeera eriwo batambula bava mu iwanga bazira kye baliyamba aye nga mwene neyakola ki neyabalemesa Uganda tuli bagayiga tulina sente daife sente diriwo aye Museveni sente da Uganda yadifuula dide bwasalawo nti leero omusanwisa yakugulira emmotoka bwasalawo bwawuuna kunkyakoba nti leero iwajja kuwa kino yakikuwa kwegamba Uganda yagita mu nsawo ye eri mugundi eri makage Uganda yagigama yona eri mu ngalode eri mu makage mu State House nasalawo aye tulina okulolwanaku tusobole okuleeta enkola ya federo buli kitundu kibe n'obuyinza bwakyo tadaife yadigema yajja yazimbira abantu amasomero ewandi yajja yakulaakulanya Rwanda aye nga abanansi bali ku kisenge basula nandala kati era nga yatukoba nti tiimukulembeze waife era oyo tiimukulembeze kubanga omuntu yena akulembera abantu nga balumirwa akulembera abantu olina kusooka kulumirwa abantu bo ayife tatulumirwa naira akatono kati era Uganda eriwo kulwayo aye nga mubale kutuweereza buli lunaku tubaako ekiyaka kyetweyongeraku buli lunaku tusenvula wetubaire tujja kutuvaawo tweyongera mu maiso buli lunaku tweyongera mu maiso era twidda kuwangula kasita tunaabanga tukoze eki tumaliriire abantu wayagana abantu mu ofiisi nti nasaasira bwafuluma ofiisi kagina naalina okujingira kagina bwafuluma lwakajija ajingira banaife abo naabasinga kutegeera naabalini qualification bonka ez'abannayuganda bandi basoma ebiri mu mazima ni bano ababaka palamenti kyova obona nga bavaayo balimba abantu mbu bajja kubaleetera ebidyeri bajja kubakolera enguudo bajja kubasimira amaani bajja kubakolera emigga n'ebidyeri babireete aye nga kiva ku mukama waibwe yatukobera irala nti ebyobufuzi tebiriimu mazima ekitegeeza bali okuyinda kulimba bulinde bannayuganda mutabani we bali kuweereza bali kuwaayo obudde bwonna obwowaayo ebiseera byowaayo obulamu bwonna n'abakwatako bonna ne bwotuleetera okuwuliriza ebifa e Uganda n'ebifa mu nsi ataba obuvunaanyizibwa bajja okyusa ensi yaffe ng'eteredde kuba Katonda yaga nti ye that sort of people abantu we bali abajja okuddaabula Uganda ogiza engulu ogijja gyebakidde okudda engulu nezuukuka Professor Evalinye bigantu biwulidde naye Uganda
ba middle class aba bamu abo nti basoma bambe twasoma nabo buddo Kisubi na Miryango Kitovu Wakako abani myaka gyaffe ayituambe late zuba early 50s now noba ne 60s awo abali middle class na bo bulwadde bw'amaanyi nwagamba nti nno okola enguudo ezayire tikyali kituufu kirungi omuntu gwe nasoma naye Kisubi era ne twawukana kuvako twayawukana. Are you kidding me? Enkuba etonya abantu bafiira mu myala mu bituli ebitabikiddwako emyala bikiddwako obukubo obulyanga buno butwala emisota oba bukapa oba egundi emmese enguudo ezano kakawanuwe kekafuna kekatwala naye ati kisoboka oyogedde olambuludde nnyo ensonga y'obwana ekibuga kikula kigazibwa bugaziyi si wano wakati wekigaziyira no kigaziyira bali tubiraba wano nange ndi wano Chicago naye bannange nze mbeera njiraba Mukama atuyambe ng'obudde tebunnaba tukyako tugende waffe Uganda nze gye tujja okuwangaalira mu nsi yaffe ennungi webale kuweereza Profesa Gamba tubiwulidde webale Mukama akuwangaaze tutuuke mu nsi yaffe tukyalina amaanyi agasobola okukolera ensi yaffe atulina amaanyi agasobola okukolera ensi yaffe singa tinga tukaddiye Mukama atuyambe ffe abakyali mu 5 abakyali mu 6 tulina amaanyi n'obwongo obukyali soba okukola ensi yaffe nga temuli Alzheimer dementia ng'emisuwa ng'ebinyo bikyalina amaanyi emisuwa gikyatambuza omusaayi obulungi atukyalya bulungi twekunze ku mmere yaffe ye Uganda ennungi tuwa amaanyi n'obwongo okutegeera obulungi tuzimbe ensi yaffe. Webale kuweereza Profesa webale kuweereza mutabani webale kuweereza n'ettiimu yonna gy'okolagana nayo tugende tulumbe Mukama nga ye mubeezi waffe nga yatuwa amagezi nga yajja tutwanira kubanga nsi ye si yaffe ye for a good purpose. Amina. Tweyanzege kojja katuulire munafona atumulala ku Lukimbugwe gyebaleko era webale otuleetera omukulu oyo staying near oba developer naye mukulu Kimbugwe mbadde nina ekibuuzo kyenjagala okubuuza omwami oyo osanga ekibuuzo kino kiyinza okutuddiramu abantu engeri gye batutwalamu naddala bwe tubuuza ku nkola eya Federo okusinziira engeri gy'atunnyonnyoddemu atulaze tewaliiwo nkola yonna egenda kukulaakulanya Uganda oba kutuusa Uganda gyeraga nga tetuli mu nkola ya Federo era nga bw'ayogedde nti enkulana bw'ebaawo tebaawo Kampala wabula eba erina okubeerawo Kalamojja Teso Nyabusozi wa wonna buli wateeka okubaawo enkulaakulana ng'ate yonna efaanagana ne tulabira ddala nti enkulaakulana eyo yeeyinza okuleetawo enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe naye ekibuuzo kyange kiri bwe kiti kyembadde njagala omwami oyo atutangaazeemu. Bannaffe bagamba nti abaavu tumusooke tuggyeko abaavu tulyoke tuleete Federo. Gwe ng'abaddeko mu nsi zino mu nsi ezirimu Federo ddala zasooka kuggyako baabaavu ne balyoka batuula wansi ne baleeta Federo oba nkola ki gye tusobola okuteekawo okulaba nti yeyinza otuleetera Federo nga n'abaavu oba waali oba taliiwo nga tetumufuddeeko tuyinza kuyita mu makubo ki okulaba nti Federo ebaawo mu Uganda kubanga tulaba kyekintu kyokka ekisobola okukulaakulanya ensi yaffe naye tusobola okutwagazisa ensi yaffe naye tusobola kukola tutya okulaba nti kubanga abantu bwe babagamba nti bannaye mujje tutuule mu lukiiko olwa UFCC abalala nga bagamba ebyo bye mulimu biveeko tusooke tuggyeko abaavu olaba kisoboka okuggyako abaavu Federo n'ebaawo. kale webale nnyo webalire ddala bannange muleke tukome ku abo
abalala professor ajja kubaddamu lwanaakomawo kubanga obudde bugenderedde. Professor nsaba oddemu abo tumalirize program. Okay. Omukyala asoose abuzizza ekibuuzo kirungi. Ekyo kirimu okiyita kinusu, kinyusu. Anti World Bank ne UNDP ne say European Union batuwa ssente okukola enguudo. All right. Now, is there a way we can, get them okutusasulira, okutuyamba okutusasulira in a good chunk of the cost of a given project, like it happens in other countries? Yes. That is very, very, very possible. And actually, surprisingly, it's also chikolebwa mu Uganda. Kubanga Gulu, now Bajita City, Gulu City, is one of the best designed cities in Uganda so far. Olwokubanga, simply because abantu bayo bali a little bit more sober and serious. They are simple people. Tebagira na mopajero ba muchi. They just come riding their bicycles. Now they ask pertinent questions. So, in the end, one guru is using less money to do more. There is less corruption in Guru, at least from the reports by the World Bank. And they are having their city planned out in the right way, expanding from the center. Not everybody going to the center and building the market there, building Myers Manual 5-star hotel, building everything in one place. They are spanning out and designing everything as indeed the case should be. And in the end, they are having to do more with the less money they are having. And yet, bw'otwala that same money n'ogamba nti tugireese Kampala zikole water system oba sewerage treatment plant oba ki, the money will just disappear in different directions. I guess what I'm trying to say nti abantu abali in the north in Gulu, they are more patriotic in a sense, looking at their results, than us abali e Kampala. It might be because wogenda n'ogula simanyi muziyita mutya Land Cruiser V8, Mercedes Benz, Range Rover, noziteka in your compound, you will need a lot of money to maintain them. So people have been compromised, and then they go and try to see where they can snatch and get money, by hook or crook, to make sure they maintain their lifestyle. But out there in the north, they'll be neglected. After the 20 years of these camps they were sleeping in. So they have come out, they are poor, but they know what is good, and somehow they have managed to put up an impressive show. So they are given money, but they get a lot of good out of that money. So I guess the answer to this lady is yes, it can be done as long as the people who are involved in managing this money are not as corrupt. So we have to change the way people think and operate. That alone will make us succeed. I mean, I can just give you an example. When I was working on the southwestern Uganda feeder roads, there is a minister back then
sagala kwogera linnya lye kubanga UNN is not supposed to cause chaos around. Naye there is a minister who was, I think, a junior minister for planning. Yeah, it was for planning. Yajja mu office, and he was, I don't know whether he knew me or he didn't know me, but he came right into my office. And the other offices were occupied by Bazungu, but they had gone out somewhere. I can't remember. So he got an opportunity to come to my office, and he asked me to get a grader, to go and grade a road going from, what is that place? Kumpi awo ne Rakai, ngava side ye Rakai. Naye the road is 50 kilometers. Nangamba ntwale grader, a grading the road to his house. Name government, you know, we don't just grade roads according to people's wishes. No. We calculate the economic returns and the people it's going to serve, who will use it, you know. So that's how we plan our road system. But in any case, we've already worked out the entire project size, and we can only make 650 kilometers. 650 kilometers, and that's it. Now, when you talk of 50 kilometers, that's long. So you try to say, oh, abantu bangi bayitamu balina gundi bakoleramu mirimu batwala emmere ku gundi. Then I said, I understand, but we need data to work with. Tetusobola kugamba nti we go and do it. Naye kyamuyisa bubi, because later on when I went to Kampala in the Ministry of Local Government, and I talked to one guy who used to work on the same project. Nagamba, Minister oyo yali wano nga atubuuza nti what position do I have in the Ministry of Local Government? Kubanga kirabika ya checking a Ministry of Planning, my name wasn't there. So he said, this man must be in the Ministry of Planning. So, I mean, local government. Najja n'abuuza. Ne bamugamba nti abasajja abo oyo n'omulala abo they were appointed from New York. What? No, you should stop working on that project. Nagamba, no, abo tusife tusalawo. So that way, I mean, one, as far as I'm concerned, I don't come from the Western region, but I was looking at the local people there and saying, okuzimba oluguudo luno 50 kilometers nga luyita in the villages, well, not really villages where we are living, but in good wild land, you know. Other people will miss out because this road was really going to his home, his ranch. He wants to develop. So I refused on that account, and he was really disappointed because I couldn't be sacked because I wasn't working for him or the government, but I was working for the UN, and I wasn't being paid by his ministry or whatsoever, you know. Now, in my own way, I feel I did the right thing, and the local people we planned for gained, right? Now, yeah, not many people look at it that way. You know, and that's in connection n'omwami omulala agambye nti twasomera Buddo, twasomera Namiryango, twasomera amasomero ago, naye ogenda okusanga omuntu mwasoma naye he thinks everything is okay, you know. Ye talaba what's wrong. That is the problem. That is the problem. Many people have been compromised. Many people have been compromised, and not many people can stand up to argue against anything. Oyinza okwesanga nti somewhere somehow that person is a benefactor of the rot in the government, you know. Ng'alina gy'afuna 10 million every week or something like that. Kati tasobola kusalako omukono gumuliisa. Kyova olaba nti they don't think straight, you know, but they want you to understand them and appreciate them, you know. And that's a big problem. It's a really very, very big problem. We have so many people who know what needs to be done, what
shouldn't be done. Nayenga, they just go ahead and do it. Uganda yafe, and they just go ahead and do the wrong thing. So that's what I was alluding to. We need to change people's mindsets. Most people think, you go with the flow. No, you at least need to stop and say, no, we can't do that. I can give you another very funny example. There is a company, Ginger, why it used to be called Eastern Builders, something like that. Nebangamba nti muwe contract for building a professorial rest house in Nyabyeya. He actually had built one there. Nebagamba nti azimbe eyokubiri. So the vice chancellor nankubira essimu n'angamba nti kati oyo muwe contract, let him begin, musajja weewammwe. Neŋŋamba nti no, I will not, because it's not on my list of contractors, people we can give the contracts to. Nangamba, what does it take? I said he has got to show us the work he has done. And I told you he's got a job in Nyabyeya. So Nangamba, okay, you then go and check that job. Nangamba, yes sir, I will go. The following day nasangawo 2 SUVs zininze kutwala nze Nyabyeya forestry department. Nengamba nti, what's wrong with these people? How can you give me 2 SUVs? Anyway, natwala kemo. Then we went with the guy, and he was speaking Lusoga very well, and that wasn't a problem. We spoke Lusoga, we went, and when we reached Nyabyeya, I looked around. The building looked to be nice. So I entered inside and started checking room by room. There were 12 rooms for professors who come to teach. Now, as I was going out, I said, hey, what's that? He said, it's the 12th room, because I was asking where the 12th room was. What's that? He said, the 12th room. Okugulawo, it didn't have a window. Nemubuuza nti, is it normal that a professorial room or guest room can be without a window? I go, auntie there, the money got, finished. But we will find a way to put it there. After that, I told the driver, today, we came back to my office in Makerere, and I wrote a stinker letter saying, I don't want to see this guy anywhere near the university or its properties at all. But I had to reject that guy, So I could have been compromised, because I would have told that guy, okay, I'm going to give you this next guest house, 9% of it. And you have to do it because wazimba wanonga tewaliwo gundi tewateka mu dirisa, But I didn't do that. I refused. And when I came back home, my wife was saying, Robert, you will get into a lot of trouble. Then I said, but there was no way I could agree to that. But I just wrote a stinker saying this guy is unfit. I've seen his project, his work, he's unfit to take any contract at the university. I didn't give any details. I left him to go and explain what the foundation of that letter should have been. So we are different, and that's a big thing. Now, yeah, if we can come together and have this FCC, people can sit and talk through, digest all these things, but before needed dagara, so that omuntu you get into something omanyi. And when you go there and you steal, you are losing the job, and we throw you into court, and you or tagarena view. We are fed up. Kids can't go to school. I mean, amasomero mubona basome. World Bank gave you money, and you can't build those schools. Those you build,
nga bakozesa kalitunsi atali treated, and they were all eaten by termites, all these schools they have not worked. Now I hear they're trying to force parliament to pass a ruling that everybody must go through primary, everybody even must study secondary. Do you have those schools? You don't have them, and the very first person who was given money to build those Some schools ate the money and was sacked. Yeah, he was sacked. The European Union could not take it up. They advertised for that job. I applied for it, and guess what? The chairman was a cousin of mine. So after the meeting, he called me and told me, Robert, first of all, you had the higher qualifications than everybody who applied, but there is already somebody. And I'm like, what? Eh? Why do you even bother to call people for the interviews? I said, Robert, those are difficult questions. Nemutegera, and then I left. Nayenga, he told me, we contacted you because the European Union was insisting you need to recruit a new person because this guy who was there stole money in millions of shillings back then. And remember, those days, I think a dollar was 30 or 35, I think about 40 shillings. Naye yaziria, and the European Union couldn't stomach it anymore. Imagine now a foreigner nga yali dissatisfied about the performance of a Ugandan engineer. Sijja kumwatula linnya naye ava somewhere. Abali privileged. Abatakwatwako. So, I mean, I felt bad, but then again I said, oh, thank you, because this cousin of mine told me, no, stay wherever you are, it's better. Otherwise, you're just wasting your time. So, ate gwolowooza ezo zokka ze babba juzi waliwo eyabba ez'obugaali nakati egaali tezirabikangako ate bali bannange nze mbeewo ne bamulingawo with it tewali nawe bamutwala wadde kwero si wadde kugombola kati juzi wano mu covid baagaba sente z'abasomesa nabaga nti abasomesa bali bubi. Yes. Tubaweeyo esente mu sako yaabwe babeeko kye bakola during lockdown. Yes. Kubanga Museveni yasiba amasomero emyaka ebiri. Sente omuntu n'azibba zonna. Obuwumbi oba bwalyana. Completely. Naye talina we yatwalibwako oba mwero so oba wa. Era abasomesa teri yafuna wadde sinkikumi. Kakati ebyo bya buliwe Uganda tewali nagwe biri. Wow. It's unfortunate. Wow. Yeah, it's really very, very, very unfortunate. Kakati ng'amaliriza waliwo omwami agambye nti federal ne change. Mwagala federal mulyoke mukole change, mwagala change mulyoke mukole federal. Bino bitambula hand in hand together. You have to prepare for where you are going. If you don't prepare for it, you are looking for trouble. And experience has shown this everywhere. Here in the United States, we had civil wars, and the civil wars continued. While they were planning how the new government would function. Washington, and his friends here in Philadelphia. Because everything was going in together in tandem. And therefore, it's not just a question of having change.
but we have to do them at the same time so that one doesn't leave the other behind. Having said that, UFCC can come in and begin brainstorming related ideas so that we can know times can change and things may change. So we'll see what happens as people discuss. Those are the yourself. Webale nnyo webalire ddala. In fact ate abantu bano batukwata bukwasi ffe tetuyimirizangako muntu yenna kujjako Museveni. Nedda. Era tulina, can we have that power to stop anyone who is doing something? No. But bo tebaagala kuwulira ya akola kirala. Baagala kyabwe bwebabuuza ate ekyabwe kye balinawo ki nti tulinze kulonda 2026. Era tuddemu kalulu abantu baffe nga bwe baafa. Era tuddemu kalulu okuwestinga our time. Why don't we brainstorm? We get a plan. Brainstorm. Bwe tumala ogiteekawo nti bannange ensi bweti bwegenda okutambula bannayuganda kino kye bakkiriziganyizaako nti otyo kakati kye twetaaga kigende mu nkola. Bannayuganda nga baasituse Museveni tasobola kusulako. Naye munnayuganda omugamba ajjeko Museveni akubuuza nti owa gwe bw'ogenda mu ntebe sente ogenda zinteeka mu nsawo. Ndaba era naawe z'ogenda okufuna zigenda kuba zizo. Kakati olina okulaga omuntu ono ye naye waagenda okufunira mu nkyukakyuka. Kibula tubagamba nti abantu tubasomese bye balina mu areas zaabwe. Tubasomese nti akati sente mu Federated tezigenda kuvanga Kalamojja zijje wano ku Parliament Avenue bateese meka ze babaddizaako na biki bye mwino zikolamu. Sente zigenda kubeera ng'eyo wammwe mmwe mutoolako okuweereza ku Parliament Avenue. That's true. Era ne mwesalirewo na biki bye zigenda okukola. Yes. Kubanga gwe Kasayija Matiya Kasayija okutuula e Kampala osalirewo abantu be Kalamojja kikye baagala okimanyi? Kubanga meeting mwe mutudde temuliimu mu Kalamojja n'omu. Kati gwe are you an angel okulowooza abe Kalamojja kye baagala? Kubanga gwe baga nti bakola amasomero nga bo beetaaga kusima bidiba bya nte zaabwe kunyweramu. Ojja baga nti mukole kino nga bo baagala kirala. So abantu bano tebamanyi nti obwo obuyinza waliwo system eyinza obbubawo. Tugamba bano nti bane tusomesa abantu how to capture power. Mwe mulimbalimba abantu nti amaanyi bagalina. Naye mwe mukiraba abantu balina amaanyi. Nti you have the power, amaanyi gali mu ngalo zammwe, mwe mulina okujjako Museveni. Museveni yajja waani mu kalulu ngajja. So abantu baffe mu kifo ky'okugamba abantu amazima nti bane Museveni amaanyi gammwe bajjako yagalina, ekyo tebaagala kigamba abantu wabula babasuddiya. Mwe amaanyi gali mu ngalo zammwe. Galiwa omusajja ateekawo okulonda n'ayiwa amagye ne gwavuganyiza n'amusibira mu nju. Ng'ogamba abantu tebalina amaanyi kati gwe toli muntu agago gwe ng'olema okufuluma mu nju mwe bakusibidde. Profesa Wammasibula abantu ababadde batulaba. Sebo basebo ne banyabo abawuliriza era abalaba UNN nsanyuse nnyo okubeera nammwe era kansuubire nti luno si lwe busembayo naye tujja kutuula era tukubaganye ebirowoozo tulabe nti ensi yaffe tugitereeza.
kubanga bwe tutakola ekyo tetulina gye tulaga. Mwami Kimbugwe webale nnyo ku nkyazaako era n'abali mu studio eyo bandabira tusonge embeere ensi yaffe tuginunule. Yes. Okay, tweyanzege Professor. Bannange mbebaza mwenna babaddewo okuva we twatandikidde paka kati tukoze show mpanvu ono mulwanyi nno waddala show ya 5 hours. Wow, 5 hours, yeah. Mulwanyi kakati bagamba nti bufuna kabirako okabira ddala. Mwongereyo video eno abantu basobole okumanya omugenyi waffe omupya, omulwanyi waffe omupya atwegasseeko. Tugenda kuddingana olunaku lw'enkya mu program This and That. Ate era temumusubwa ku lunaku olw'Essande Professor agenda kubeera ne Desire ne Mwami Kintu ku program Tower at UNN. Olunaku lujja kuba lwa Sunday. Kale akuuma takumira mpeera. God bless you and God bless Uganda. Bye bye for now. A black Pinetti behind a white Pinetti. When I met Madam Pinetti, she had no idea about coffee. It is not her. Uganda Zabu. I am the one who told her. She didn't. Kubenduru ononye police abantu baje bamukwata.